and the RATS TV. We are going for the live transmission now. And first of all, the video will play. After that, Dr. Sharmin Salam will start. Yes. And I'm requesting everyone to mute yourself. Please mute yourself, everyone. Mute yourself. Okay, thank you. Dr. Sharmin, would please start? Ji. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, participants from home and abroad. Good day to you all. I am Dr. Sharmin Salam, currently working at Reproductive Endocrinology and Infertility Department of BSMMU, welcoming you all to first virtual international scientific conference of Endometriosis and Adenomyosis Society of Bangladesh. So this is the second day of our International Scientific Conference and the sixth plenary session. We are very honored to have Professor Rahima Begum and Professor Muhammad Abdul Halim as our chairperson. Professor Rahima Begum, ex-head of the Department of Obs and Gynae, Ibrahim Medical College and Bardem General Hospital, and Muhammad Abdul Halim, Professor of Obs-GYN and Principal, Kumudini Hospital. And that session will be moderated by Dr. Shahi Farzana Tasnim, Vice President outside Dhaka, OGSP. And today we have two eminent speakers with us. Now I hand over the session to our moderator. Assalamu alaikum. It's my proud privilege to be here in front of you as a moderator of this session. This is plenary session 6. We have two world-renowned speakers among us in this session. Time allocated for each speaker is 20 minutes, and my humble request to each speaker to complete your session in time. We'll give a reminder 2 minutes prior to the end of allocated time. Dear audience, if you have any questions or queries, please put it in the Q&A box, which will be discussed at the end of the session if time permits. I feel honored and very much delighted to have world-renowned speakers among us. Now I'm going to introduce our world-renowned speakers. At first, I would like to introduce Professor Said Al-Borji. He's the President, Asian Society of Endometriosis and Adenomyosis, Ambassador, World Endometriosis Society, Head of the Gynecologic Endoscopy Division, Shiraz University of Medical Sciences, Iran, Vice President of Iranian Society of Minimally Excessive Gynecology. Ladies and gentlemen, it's my proud privilege to invite Professor Al-Borji, sir. Sir, I'd like to call upon you to present your talk. Please, sir, please present your speech. Good afternoon, everybody. It's my privilege to be one of your speakers in this fantastic webinar about endometriosis. And we will have Asian Congress of Endometriosis in near future at between 28 to 30 of October. Now I'm going to talk about a very common problem in endometriosis, about colorectal endometriosis, and I want to share with you the experience of 5 years working years with more than 800 cases of colorectal endometriosis. No, I want to. So our learning aims are knowing about rectal endometriosis, the common signs and symptoms,
role of imaging for detecting nodules of endometriosis, and management at the end, management of rectal deep endometriosis. Between 25 to 30% of deep endometriosis involve a ball, and the most common site is rectum, followed by sigmoid, then appendix, and at the end, a terminal ileum and cecal. The main symptoms of bowel endometriosis are dysmenorrhea, dyspareunia, dyschezia, and non-cyclic pelvic pain. Commonly, diagnosis is by physical examination, then TBS or transrectal ultrasound. If patient had upper colorectal endometriosis, MRI is very helpful, and other imaging techniques which are less common for diagnosis of colorectal endometriosis. This is our paper. It's a well-known article which was published in 2018 in Journal of Medicine, and it's about diagnostic accuracy of magnetic MRI, transvaginal and transrectal ultrasonography in deep infiltrative endometriosis. And it includes about 317 patients with colorectal endometriosis. As you can see in this table, the sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, accuracy, and likelihood ratio were detected in transvaginal ultrasound, transrectal ultrasound, and MRI. For example, the sensitivity of these techniques for diagnosis of colorectal endometriosis is about 88% in this article. In TBS, about 86% in TRS, and about 76% in MRI. However, when we talk about the specificity, they are nearly the same, about 97, 96, 97, or 98%, which are very similar. I want to say that it depends upon the center and the experience of a radiologist or ultrasonographer to detect these lesions. So the first line of diagnosis after physical examination is TBS or transvaginal ultrasound for ladies, and transrectal ultrasound for virgin girls. And for adjuvant, we can use MRI for diagnosis of colorectal endometriosis. Patient may be the asymptomatic patients, and they need only conservative management. However, if they have symptoms and didn't respond to medical treatments, and if lumen is more than 50% involved by endometriosis, and treatment are surgical. There are three options for surgery: shaving or peeling, disc resection, segmental resection, and when we should use these three techniques. Usually, shaving is used when the endometriotic nodule is cut without opening the intestinal lumen. When shaving is unsatisfactory, and disc resection should be considered, mostly in lesions less than 3 centimeters and depth of involvement less than 7 millimeters. And segmental resection saves for large circumferential obstructive nodules or multifocal disease. For cases and lesions close to anal wedge, several surgeons prefer disc excision and shaving because there is lower risk of complication and have favorable outcomes. However, it cannot be used every time for every case. These are the complications, Calvin window complications.
grade 1 is a urinary retention, ball abscess, ileus. 2 is an unexplained febrile peak treated by antibiotics, pyelonephritis, thromboembolic complications, pulmonary embolism, bleeding requiring transfusion, and anastomotic leakage and dysunia, which maybe needs antibiotics or second surgery. In 3A, intra-abdominal hematoma or ureteral stenosis drained by double J, or if a segment of ureter is involved, ureteral cystostomy or end-to-end anastomosis of ureter may be needed. And if intra-abdominal bleeding occurs or an anastomotic disunion, reoperation may be needed. Another complication is intestinal obstruction. So in this cross-sectional study, which was conducted during a 6-year period in our center between 2015 and 2021, we respectively include all the patients with confirmed diagnosis of colorectal endometriosis by histopathology, and all the medical charts were reviewed, and demographic information was mentioned in this paper. The perioperative diagnostic evaluation, surgical approach, intraoperative, and postoperative findings were also recorded. A 6 and 12 months interview was conducted to evaluate the functional outcomes. So about results, we collected patients who had underwent laparoscopic surgery for endometriosis in a period of 5-year working years from May 2050 to 2020. We had 3,037 patients with endometriosis with mean age of 34 years. And we had 856 patients, about 28% of the patients with GI involvement. And the mean ASRM or AFS score for these patients was 102 plus minus 36. And usually the stage where the stage was stage 4 endometriosis. Common clinical symptoms include dysmenorrhea. 82% of patients had dysmenorrhea, 52% had dyspareunia, and 55% had dysphagia. So the most common symptom was dysmenorrhea and not dysphagia. Rectal endometriosis was reported in 88% of patients in ultrasonography and only 76% of patients in MRI. The pathology confirmed the diagnosis of colorectal endometriosis in 100% of patients, which surgeon was suspicious to colorectal endometriosis. Among 856 patients with mean age of 34 years with colorectal endometriosis, we performed laparoscopic rectal shaving or peeling in 283 patients, about 30% of patients. Segmental resection which is the most common procedure in about 43% of patients in 368 patients, and this resection in 260 patients, about 30%. We had appendectomy in 39 patients, about 4.5%. Cecal involvement in 4 cases. Small intestinal involvement in 2 cases, and appendectomy in addition to other GI endometriosis operation in 64 patients. And 94%, as I said before, 94% of patients were in a stage 4 with a mean lesion size of 5.3%, 3 centimeters. We had 8 cases with mucosal involvement, about 1%. So mucosal involvement in colorectal endometriosis, in contrast to cancer of colon, is very rare. We had 2 cases of malignant changes in appendix, low-grade mucinous tumor limited to mucosa. Lymph nodes were negative.
and low-grade neuroendocrine tumor with muscularis and serosal surface involvement with negative lymph nodes in other patients. We had 10%, about 10% post-operative fever, 40% blood transfusion. And how about the time of operation? In shaving, this is a less extensive procedure. The mean time of operation was 2 hours. In disc, about 2 hours, 0.6, and in segmental, 3 hours. Now, none of the operation converted to laparotomy. Ileostomy was performed in 6 patients. Peritonitis was recorded in 3 patients, 0.38, 38% of patients. We had 5 rectovaginal fistulas. One of them treated with conservative management, 1 with ileostomy, 2 laparoscopic repair of rectovaginal fistula, and in one patient we had a laparoscopic repair of rectovaginal fistula, which is a difficult operation, in addition to segmental resection. And this patient had previously disc resection. We had bladder atonia, which elongated up to 3 months in 1 patient, DVT in 1 patient, and bilateral iliac artery injury in 1 patient. This patient had very extensive endometriosis with the involvement of tunica externa of both external iliac artery, and for her, vascular surgeon operated this part. But in our center, all the shaving in a disc procedure and segmental resection was performed by me and our colleagues in our endometriosis center. Clinical symptoms remaining after 6 or 12 months after operation. We had 11% of dysmenorrhea. We had 5% remaining dyspareunia and 4.4% dyschezia. Dysmenorrhea, dyspareunia, dyschezia usually improved after surgery, 7.3, 10.2, and 12.5 respectively. How about the recurrence? The recurrence rate in our center was 0.7% with shaving or peeling, 0.2% with disc resection, and 0.1 with segmental resection. How about between 111 patients we had in 15 out of 92, or about 16%, spontaneous pregnancy during the first year, and another 5 patients with spontaneous pregnancy in second year. So the most time of occurrence of pregnancy after operation is the first year after operation. We had 8 ART pregnancy during first year post-operation, and the pregnancy rate in first year was 20.7%, and after ART it was 25.2%. When we compare the other similar articles, this study is one of the articles with the most annual colorectal cases, 142 cases per year. This was in other articles, about 21 per year in one article, 31 in another, and 30 in another paper. So this is one of the most included patients with colorectal endometriosis. There are relatively higher complication rates after ball resection compared with shaving or disc excision. Anatomic leakage, delay hemorrhage, and long-term bladder catheterization rate of urinary retention is between 0 to 17.5%, ureteral lesion between 0 to 2%,
anastomotic leakage between 0 to 4.8% in the presence of stoma, and usually more in absence of the stoma. And pelvic abscess about 0 to 4.2 were all higher than with shaving techniques and disc excisions. Other complications are very lower than other series. 3 cases of peritonitis, about 0.3%, 5 cases of rectovaginal fistula, or 0.6%, and 1 case of bladder or atonia, about 0.1%. In spite of, we had no prophylactic ileostomy in our cases, and the rate of our prophylactic ileostomy, as I remember, is very low, about 0.1 or less than 0.1. The Calvin-Dino complication grade 3 significantly increase in segmental resection technique. Low rectal lesions operations are more associated with long-term constipation and bladder atonia, less than 9 centimeter to anal verge. Constipation usually improves significantly 2 months after segmental resection technique, if lesion located 10 centimeter above anal verge. Stool thinning and bladder retention problems resolve 2 months after operation gradually. And up to now, we had no patient with bladder retention more than 3 months. The length that was removed from ball is not associated with post-operative symptoms. The incidence of constipation and urinary retention are not different between segmental resection and disc resection. And we found that none of the patients developed anorectal or urinary incontinence after the operation and the procedure. Interest of stoma is reported in many references in cancer surgery. No article has suggested such interest for deep endometriosis. Leakage rate in stoma positive is 3%, and stoma negative, as I said before, is much higher, between 12 to 21%. But we had no stoma, and we had a leakage rate of less than 1%. Temporary ileostomy protection for intestinal function, no any obvious beneficial effects on bowel function and quality of life. Patients with ileostomy and history of previous surgery had higher incidence of segmental resection stenosis. Rectal stenosis developed 21 to 64 days after segmental resection technique, and with the incidence of 6.3%. Conservative ileostomy, usually we use this conservative ileostomy for patients with very low bowel anastomosis, culpotomy incision, such as patients with concomitant hysterectomy or vaginal involvement with endometriosis, or we had positive air leak test. No any obvious beneficial effect on bowel function, as I said before, and our patients are young, healthy, with good BMI and good pelvic vascularity. So in contrast to this, in contrast to patients with cancer. Because we had our time, maybe my time is maybe over. I had only 1 minute. We had rectovaginal fistula in 5 patients between 5 to 16 days after operation. Rectovaginal fistula rate after segmental resection is much higher than disc resection or shaving. Usually, when you perform a less radical procedure, you have less chance of a complication, but you have more chance of recurrence or remaining symptom. So it is a review of other article, one article by Professor Horace Roman, and we can pass this slides. How about LARS, or low anterior resection syndrome, is not more frequent after nerve and vessel sparing surgery when compared to more conservative
approach such as laparoscopy transanal disc excision. This is one of my article about surgical outcomes of laparoscopic endometriosis surgery, which was published in Sir, please unmute yourself, sir. Sir, please unmute yourself. Sir, please unmute. Okay, sir. Thank you. Is it mute? No. How about robotic surgery? And when we compare to laparoscopic surgery, advantage for this robotic assisted laparoscopy, greater dexterity with more dynamic range of motion, improved ergonomics, 3D visualization, motion scaling to eliminate tremor, surgical control of up to 3 surgical arms. But the disadvantages are higher cost rate, longer setup time, loss of tactile feedback, larger pore size, and inability to improve the surgical table once docked. So I think this is the end of my talk and about colorectal endometriosis. And if you have any question, I'm at your service. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your wonderful evidence-based presentation at your center. As you know that in management of deep infiltrating endometriosis is very much challenging, and still it remains a dilemma. But you have managed large number of patients, that is 3,037 patients at your center successfully laparoscopically with minimum preoperative and postoperative complications. You have mentioned the different diagnostic modalities and different treatment modalities, and even you treated stage 4 endometriosis successfully. It is really amazing, sir. We learn a lot. You enriched our knowledge. I think our gynecologist will take essence from your wonderful lecture, sir. Thank you so much. Sir, as you know that you will lead I want to thank the executive and scientific committee of this great webinar. Thank you very much. Welcome, sir. Sir, as you will leave the session because of your personal schedule. So, sir, I want to ask you a single question. Then I will move to chairperson remark. So, my question to you that most of the patients have had GI involvement. So, my question to you: do you approach multidisciplinary approach? That is, have you consulted with colorectal surgeon or general surgeon? Or you the only surgeon to manage this case? My question to you. Thank you, sir. Yes, thank you very much. This is an interesting question. As you know, there are 2 approaches for colorectal endometriosis in different centers. In my center or in our center, we usually perform the colorectal endometriosis by endometriotic man or woman, and we don't use a colorectal surgeon for our operation. But in some cases, we can consult with them and they have them in back of our operation, and we had no problem with them. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now it's the time to move to your chairperson. I will go to Professor Rohima Begum, madam, for chairperson remark. Madam, please put your thoughts and comments on our first presentation by Professor Alburji. Professor Rohima, madam, please. I want to comment on the ultrasound for diagnosis of endometriosis. Arjana. Madam, this is Okay. Then later on. Dr. Alburji sir has the business, so he will go. He's in hospital. So I think Halim sir can add something in here. Okay. Dr. Halim sir. Halim sir jodi kichu bole. Professor Sir, Halim, unmute sir, are yourself, you here? please. Unmute yourself. It's okay. Professor Halim, So sir. thank you very Okay, much, sir. Professor Said Alburji. Thank It's a really, we have got your actually name and your presentations, and we have learned a lot of things from you, particularly focusing on the deep infiltrating endometriosis, where the colorectal surgery is
and through the laparoscopy, and you have really produced lots of evidences through your long time experiences, and which will give us a really light to learning for our junior group as well as our obstetrician gynecologists to learn about these things. And really for you, all these surgeries, we found that post-operative complications are not so high, significantly high, and giving a good quality of life. And that is important. And even the fertilities after these resections, you have shown 25%, 20%. Really is interesting as well as it's encouraging. Even the colorectal, the surgeries are there. RBF rates, though it is around 18% in one series, and your publications will be an asset for our total society. We'll look into those things and we'll learn lots of, in future, we'll have a communication with you. Why not you will visit our country and we can visit your center and we can have a good collaboration. We can make it. Thank you very much, sir. Coming to the on Zoom. Next time we'll offline conference. We can meet you and then interact much more than that. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. And I am also interested to visit your country. Hello, and, Alberti. Hello, Alberti. Life surgery in Bangladesh or the countries near. Most welcome. I'm Professor Samina Chaudhary, President of Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh, and we feel very much encouraged for your presence, sir. And we welcome again and again to be with us in the not only in this conference but other conference also. And we will work together. And from you, we want to learn many things because our Young Endometriosis Society of Bangladesh wants to learn many things from you. Thank you, sir, for your excellent deliberation. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, Professor Halim, sir, for your wonderful thoughts and remarks on our first presentation. Thank you so much. And I would like to again thank you, our honorable world-renowned speaker, Professor Alborje, sir. Thank you, sir. Thank you for being with us. Thank you very much. I want to say goodbye and welcome to Professor Hamanta. Thank you. Welcome, sir. Now I want to move to our next speaker. Our second speaker is Professor Hemant Sinanayak. I would like to introduce Professor Hemant Sinanayak, sir. Sir is the Professor of Obstetrics and Gynecology, University of Colombo, Sri Lanka, Founder President, Endometriosis Association of Sri Lanka, Congress Chair, 9th Asian Congress of Endometriosis, is the former President, Sri Lanka College of Obstetrics and Gynecology and Perinatal Society of Sri Lanka. It's my proud privilege to call upon Professor Hemant Sinanayak to present his talk. He'll be talking on ultrasound for diagnosis of endometriosis. Do you have any idea? Professor Hemant Sinanayak, over to you, sir. Please. Sir? Hemant, sir, are you here? Yes. Sir, unmute yourself. Okay, sir. Thank you. Thank you very much for the kind introduction, Dr. Tasmin. Welcome, And Professor Samina Chaudhary and all our friends. It's a great pleasure to be back involved with the Bangladeshi society. You always work with a lot of passion, and this has been a wonderful attempt. I mean, I think it's been a very polished performance from the Bangladeshi society, and I think Shamin should take a lot of credit for that. So it's thank you very much for inviting me. I want to talk about ultrasound in endometriosis. Really, I really think we are in ultrasound in endometriosis. We are like children playing on a beach when there is a vast ocean out there. It's another classic example of where what the eye sees, the brain fails to interpret. So all the signs are there, and so let's see if we can make a better deal out of it. When you talk about endometriosis, we know the problem. There are many millions of women who are affected by it, but the unfortunate thing is most of the women remain undiagnosed at any one given time. And there's a major impact on quality of life. And also now we are talking about adverse obstetric outcomes, even if you get pregnant with it. And then also the other unfortunate typical thing
is the delay from the symptom onset to diagnosis. So the brain failing to interpret, but the eye sees is very much part of this. So how do we diagnose it? The history, examination, imaging, serum markers, laparoscopy, and the thing is, one of the problems has been that people have an idea that you need laparoscopy to confirm a diagnosis of endometriosis. Really, this has been one of the drawbacks of this thing, and then this is something that contributes to especially the integrating one. It's so easy to operate such case. It takes a lifelong devotion. So it's Sharmin Salam, mute yourself, please. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. So, so the dyspareunia, how good is that? So there is this very elegant paper, review, systematic review of all the system, the diagnosis. If you can see here, a lot of these typical features that we call endometriosis, they are not wonderfully, so maybe the level of cramps with the periods, the sensitivity is 91%, but really speaking, it's not very high, the diagnostic accuracy. I mentioned this earlier, there is a popular belief that you need laparoscopy to diagnose. Is it so? That is the crux of my question. If you're talking about ultrasound in the diagnosis of endometriosis, we all know you can look for the presence of endometriomas, and that is typical. And this is more or less a no-brainer. Anybody who sees this will say it's an endometrioma. But then you have the retroflexed uterus, which is the one's called the S sign. You can see the cervical canal coming here and the cervix getting, and the uterus getting pulled back by the adhesions. And then you get this S. It's the retroflexion that is important. The third thing that generally what we try to elicit are the fixed ovaries. This is also useful. In fact, we published a fairly good paper, I thought, on this. I'm the second author in this. One of my trainees did it under my supervision. And this is also cited in one of the systematic reviews. So again, we looked at the clinical signs, and unsurprisingly, the clinical signs didn't do very well. But here, vaginal examination, at the time we were writing it, we were very interested in vaginal examination findings. Probably because of that, the sensitivity was high. But then when you combine the clinical signs with fixed ovaries as defined by probing with the transvaginal ultrasound scan, ultrasound probe, that gives you a very good percentage of diagnosis and a very high sensitivity and a good specificity. It performs very well. So you never ignore the clinical signs and then also use the transvaginal ultrasound. But really what I want to try to tell you today is that you can take this to a different dimension. That is, see, this group of international group, this is, I mean, I personally know there are people from Australia, from Sweden, some prominent people in this. And so the IDEA group has taken it to a different level. So they said that you need a dedicated, standardized protocol to do a transvaginal ultrasound in a gynecology patient, particularly with a view to diagnosing endometriosis. So here are the surprising things about it. So they are saying endometriosis is outside the uterus, but first evaluate the uterus and the adnexa. Then you are doing a dedicated search for deep endometriosis. You assess the sliding sign. Sliding sign is being known for some time, but here it is coming as the third parameter that they're looking at. Then they look for soft markers. So I'll expand on this, but if you wanted to know more about it, we are going to have a pre-Congress workshop next Sunday. That's not tomorrow, the Sunday week on this comprehensive one. It's not advertised yet because we just only recently arranged it. I would encourage you to join that.
So I'll share the links with you, with your society. So let's look at the standardized protocol. First of all, evaluation of the uterus and the adnexa. If you look for adenomyosis, now that's becoming another science in transvaginal ultrasound. If you find adenomyosis, you can be sure that you have 50% of chances with somebody having deep endometriosis. We need to be mindful about endometriosis invading inwards and manifesting as adenomyosis, and the presence of an endometrioma. You need to look for, like we said, it's probably the simplest to demonstrate. However, it can be quite challenging as well when the typical ground glass appearance is not there. Is it clear fluid? Is it ground glass? Sometimes that debate goes on in your mind. So we can look for a hydro or hematosalpinx. So these are all signs that there is a severe endometriosis. So this becomes more complicated then. So that IDEA group has described different compartments of the pelvis. I'm not going to go into the details. So this is the anterior compartment. They have outlined the peritoneum here. So the cul-de-sac. Now these are all things we can see on the ultrasound. You can look for the bowel as well. I'll talk about that in a little while. But these are things you can see, but our brain fails to appreciate it. Now here are some deep deposits. The way to diagnose these is that when you insert the transvaginal probe, as you're coming down, keep following the vaginal wall and the rectum. You can keep seeing it. That's something that we don't do. We usually go right up to the cervix and start scanning the pelvis proper. But there is that part also has a story to tell. The other advice that I would give you is that make your picture as big as possible. Otherwise, these small lesions will be missed. So here's another example. It's a bigger one. So you don't think too much about it. You might think this is fecal matter in the bowel, but it's a large deposit in this woman who is really suffering bad endometriosis. The slide sign. Now this is a simple one, and I think we have to teach all our trainees this because it's a useful one. So first, the nomenclature. A normal side is sliding sign. Where it's good, it's described as a positive. If it is negative, it indicates that the cul-de-sac is obliterated. So that's a useful point when you're going in for the surgery, because we know that we are going to have to do something. It's not a trainee's case, it's a consultant's case. So that way it's useful. So the way to elicit the sliding sign is depends on whether the uterus is anteverted or retroverted. It is a two-handed procedure. While you are pressing the probe, you're going to press the abdomen with your non-dominant hand. So the way you press the uterus is different slightly. And here, the way you keep the probe in the retroverted uterus is further up the posterior fornix. Here, it's further down. So here is a picture of a positive slide sign. You can see the peritoneum here nicely sliding along the lower uterus, and we can say it's normal. The standardized protocol, step 4, is evaluation of the ultrasound soft markers. So I said earlier that you would need to look at the endometrioma, the hydrosalpinx, the hematosalpinx, the endometrial nodules, and I showed you some examples of it. So we need to be mindful. So as the probe is getting inserted into the vagina, you have to keep looking, particularly on the posterior wall for these, and you have to come slowly and be mindful. If you keep tuning your mind to it, it's very easy. So let's look at the soft markers. Now, these are the most subjective ones. The ovarian mobility, we talked about it in our paper, the paper that we wrote in that journal. So this is quite easy. So generally, I would say, if you can see the ovary
and the uterus in the same transverse plane, probably that ovary is stuck there. So the ovary, just imagine the last time you opened an abdomen. The ovary is totally independent of the uterus. So you can move it, you can press it and make it move. So if you can see the thing, both the structures in the same frame, and then you can't move it away, then you could say that the ovary is adherent. The site-specific tenderness is more like where there are no deposits which are obvious, more like surface endometriosis. Sometimes it's difficult to see deposits in the uterosacral, but if you really look at that region, you should be able to see the deposits in the uterosacral ligament as well. But if you're a beginner and if you're a gynecologist who does ultrasound as well, like me, that is useful as well. So you shouldn't have tenderness in the pelvis when you are pressing. The strands of adhesions, to be quite honest, if you don't have fluid in the pelvis, you won't see this. Personally, I have not seen it in any other situation. You can see them when there is fluid in the peritoneum, like during the menses. So the idea group gives a system for examination of this. So previously we were using a haphazard method. So if I'm to go back to the slide where I said there are 4 stages. So I think I have more time. So first of all, you evaluate the uterus and the adnexa. So you look for the deep deposits, which really needs looking at particularly as you're inserting the probe. The sliding sign, we talked about it in some detail, and then we talk now about the sonologic soft markers. So the idea group, the idea consensus brings in a systematic approach to evaluating the pelvis. And it's useful in diagnosis, in a woman that you suspect it, particularly, like I said, when you combine the ultrasound and the clinical findings, the sensitivity improves quite a bit. You can evaluate the severity. For example, if there is a deposit in the pouch, if you see the bowel is adherent, sometimes you can see these deposits quite well. And then you can also delineate the location of the deposits, and that will be very useful when we are going in for the surgery. So with that, I'd like to invite you to join us at the 9th Asian Congress on Endometriosis. There's a big delegation from Bangladesh. I'm very grateful for that. Thanks, Bangladesh, for that support. And here's the link. Like I said, not tomorrow, the next Sunday, we will be having a workshop which will describe all these things that I talked about over 3 hours. Thank you very much. And thanks you very much for inviting me. Yet again, it's a great pleasure to be back. Thank you. I want to say something. Hello, moderator. Yes, Okay, madam. Okay. Hello, Senanaike. Excellent deliberation from your part. And one thing is that once it was told that laparoscopy is the gold standard, but I think a good ultrasonography can replace it, because the deep infiltrating endometriosis is usually missed by laparoscopy, diagnostic laparoscopy. But when we see that, we think that the symptom is deeper, but the lesion is not there. So a very good ultrasonography can replace this one and diagnose easily. And another thing is that sometimes CT scan can be replaced by good ultrasonography, what I feel that. And one thing you have told that clinical history, examination, and ultrasound almost reaches the diagnosis about 97%. Thank you very much, sir. And hope to meet you in
Asian conference, we are going to 28, 29, and 30. Hope to meet you again there, sir. Thank you. Thank you, Chaudhary. That's very kind of you, and I really appreciate the support given by you. And I really think, I don't know whether I get told off for saying this, but I really think the Bangladesh society should be part of the Asian society really now. Thank you very much, sir. Congratulations. Thank you very much, sir. Propose that actually. Thank Okay, you, sir. One Thank of the you, sir, for your wonderful contribution in EASB. Thank you so much. Hope to meet you. Thanks. And I want to just say something about what Professor Chaudhary said. And I really think you made some very good points there, madam. And I agree with you because there is no place for a diagnostic laparoscopy now for endometriosis. And I think we could even take it beyond that and then say, okay, you don't need the laparoscopy. Even for a lot of things now, even the management, I'm sure people would have talked about it, infertility is going away from laparoscopy and surgery. So things are moving away, and this is a very fast moving field, I think, humbling the way the knowledge is growing. So thanks once again. It's a great pleasure to see all two familiar faces. Okay, thank you, sir. Thank you. Over to moderator. Thank you, madam. Thank you, Hemant sir, for your wonderful presentation. It's really a crystal clear presentation. You have clearly mentioned regarding the idea that is International Deep Endometriosis Analysis Group and their standardized protocol regarding the different steps of diagnosis of endometriosis, like evaluation of the uterus and adnexa, the DIE, and study and sliding sign, and last of all, evaluation of ultrasound, soft marker and hard marker. We're really enlightened by your lecture with the Bangladeshi obstetrician and gynecologist, always enlightened by your knowledge at our previous conferences physically. And today you have also again enlightened our knowledge, sir. Thank you so much. And one thing we have learned from your lecture that the role of TVS regarding sensitivity and specificity in combination with clinical symptoms is more than 91%. It is really learning for us and for the for our resident. Everyone will take some essence for your lecture. So thank you so much. Thank you for being with us. Inshallah, we will join with you at Asian Congress too. Now it is the time it's the time for chairperson remarks. Right now, I would like to request our Professor Rohima Madam for her thoughts and remarks on the second presentation of Professor Hemant sir. Professor Rohima Madam, over to you. Madam. Unmute yourself. Unmute karo. Thank you, Farjana, for calling me. শোনা যাচ্ছে? জি। Yes, ma'am. Thank you. Good evening to everybody. My respected chairperson and learned audience. Assalamu alaikum. First of all, it is my pleasure to give my thanks to the organizer to give me the opportunity to say something in this platform. Thanks, Dr. Hemant, for your excellent deliberation of the topic ultrasound for the diagnosis of endometriosis and adenomyosis. Your lecture enlightened our knowledge, and it is a very clear-cut lecture which give us idea about your endometriosis and adenomyosis. Actually, before we know, the laparoscopy is the gold standard for the diagnosis of laparoscopy. But from your lecture, now we have the idea that ultrasound can replace the laparoscopy for the diagnosis of this endometriosis. Actually, it is a vast subject. It needs more research. There is no end to know of the subject. Ultrasound has the specific role for the diagnosis of endometriosis and adenomyosis. And your lecture gives us the idea about these soft markers and hard markers, and also the sliding sign, which is very new to us. So it is soft marker, warrior mobility, sliding, slides specific tenderness and strengths of adhesion. All of these enlightened our knowledge. So always
from Sri Lanka. You are giving us this very nice. Madam, unmute yourself, please. Unmute yourself. So thank you again, Dr. Hemant, for the nice deliberation. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your valuable remarks on the presentation of Hemant sir. We have few minutes in our hands. So right now, I would like to request Professor Halim sir to make some comments on Professor Hemant sir's presentation. Professor Halim sir, are you here? Thank you very much for giving me the opportunity to say a few words. Really, actually, we have learned a lot of things from Professor Hemant sir, who is the actually head of the Department of Obstetrics and Gynecology. And actually, this is the tool which can help us in diagnosing and precisions in our planning for a case of endometriosis, how we should go to decide on the involvement and extent, either in the anterior compartment or the posterior compartment. Whatsoever the slides and the ultrasound pictures and also the research findings that have enlightened us, actually gave us the understanding that yes, ultrasound and obstetrician, good ultrasonic knowledge and skill and with the gynecologist can give us a more and more strength and skills as well as the ability to plan our things for the patient. Actually, we can look into how much involvement, how much extent has gone like this to classify those things and go for its prediction of its prognosis, and we can have a good counseling with the mother regarding all extents. So that's a great idea, and definitely, Hemant sir, you gave your experience. I want to make my speech short after the Rohima madam. He said a lot of things, and also our Shahi Farjana also said a few words on you. Samina madam, everybody knows you. And so this is a great chance to meet in Sri Lanka by some of our team members. Though I will be missing, I hope that you will come back to Bangladesh and will be very close friend of us. And then why not, we are Asian people, Asian subcontinent. We are building our capacity in this subject and exchange our knowledge and experience. Thank you very much for nice deliberation. Everybody enjoyed it. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your beautiful remarks on different aspects of our second speaker's session. Thank you very much. Professor Hemant, sir, are you here, sir? Yes. I'd like to ask one question, sir. Yes, please. Sir, I just want to know how can we be included in Asian Society of Endometriosis? Well, you have to be nice to me and leave it in my hands, I think. Okay, sir. Thank you, sir. All are very much interested. Thank you so Yeah, much. I'm going to do it, but let's see how it goes. Okay. Sir, I have already registered, but I didn't get any reply from Asian Endometriosis Society. I also registered, but didn't have any reply. Yes, that is why I'm telling. I have registered myself a month ago, but the Endometriosis Asian Society, they didn't reply anything. But they told that they... Right, okay. Now, Shamin has my email address. Yes, sir. Actually, from the pharmaceuticals company, 120 registration is done from Bangladesh, and we get a response to the company. So individually, we can send it to our participants. So but Sharmin, I did individually. I did myself. Oh, we don't know, madam. Actually, from your point, I think you can individually get the email. Yeah, I did myself. So write to me. I will. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah, no, not a problem. Professor Samina ma'am, do you like to add any more comments, madam? We have just 30 seconds for this session. Okay, just to say thank you very much. Hope to meet you again and again. Yes, thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you for your kind presence. Now we are at the end of the session. Right now, I would like to request our rapporteur, Dr. Sharmin Salam, for formal vote of thanks. And with these few words, I want to say goodbye to everyone. Dr. Sharmin, please welcome next rapporteur and moderator for the next session, and please come forward for proposed vote of thanks. Thank you so much.
It's my pleasure to thank honorable chairpersons who happens to be my teacher also. My thanks to the speakers for their excellent deliberations, especially Professor Albertji and Hemant Senanekasa for enlightening us about the idea group and the importance of ultrasonological findings like the mobility of the ovaries, the sliding signs, and also about having the idea whenever there is a chocolate cyst or hydrosulfase, we may have adhesions. And lastly, I thank all of you, all of the participants for joining this session. Now, over to the next session. Assalamu alaikum. Well done. Assalamu alaikum, Nuvista, madam. Nuvista, please give the video. Thank you, madam. Thank you. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Ladies and gentlemen, and the learned virtual audience from home and abroad, Assalamu alaikum and very good afternoon to you all. I'm Dr. Fahmida Rashid Shati, Assistant Professor of OBGYN, Chittagong Medical College, welcoming you all to first virtual international scientific conference of Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh. To gather knowledge, to stir up hope to this infertile couple, we'll start the gem of the day panel discussion session on recurrent endometriosis and infertility. Where is the solution? We are pretty much delighted to have Professor Narendra Malhotra from India and Professor Nilufar Sultana Madam from Bangladesh as a chairperson. Professor Narendra is a very good friend of OBGYN Society of Bangladesh. He doesn't need any introduction to the whole world. However, to keep the ball rolling, he is the Managing Director of Global Rainbow Healthcare, Director ART Rainbow IVF, President INSAR, Vice President SAFOG and WPM, Past President is ISAR, FOXY, and whatnot. The other co-chair, Professor Nilufar Sultana Madam, is a former head OBGYN Dhaka Medical College. She is well known for establishing the first infertility unit in government sector in Bangladesh, that is in Dhaka Medical College. Today's session's moderator is dynamic Professor Maruf Siddiqui, Departmental Head, Infertility and Reproductive Medicine, Anwar Khan Modern Medical College. He is also currently the country representative of SPIRE. Dear audience, as a speaker of the session, we have a legendary infertility management connoisseur of Bangladesh, Professor Mosammad Rashida Begum. For letting you know, madam, you will have 15 minutes for the presentation and hope it will be end within time. If anyone has any question, please give them in the chat box, which will be discussed at the end of the session, if time permits. Now over to you, Professor Maruf Siddiqui. The floor is all yours. Thank you. Thank you, Dr. Fahmida Rashid, and welcome you all on this session. As you already know, that the speaker is Professor Rashida Begum. Professor Rashida Begum is one of the, obviously, the stalwarts of resuming IVF in this country for a long way back. She is currently the treasurer of the Asia Pacific Initiative for Reproduction at ASPA. She is the vice president of EASB, and she is now working as the chief consultant of the Infertility Care and Research Center. And her topic would be current endometriosis, recurrent endometriosis, and infertility. So may I request Professor Rashida Begum to please resume her talk. Thank you, Maru, for your kind introduction. Dear respected chairpersons, dear audience. Yes, I've joined. I'm sorry, I was a little late. Assalamu alaikum and good afternoon. Am I audible? Yes? Yes, you are audible. Please go on.
My topic of discussion is recurrent endometriosis and infertility. What is the solution? I would like to start with a scenario. Mrs. Rabia, a 30-year-old lady, presented with primary subfertility for 5 years with complaint of dysmenorrhea and dyspareunia. She was diagnosed as endometriosis 8 years back when she was unmarried and underwent laparoscopy for bilateral endometrioma. 1 year after marriage, she underwent second laparoscopy for recurrence of the disease. 1 year after her second surgery, she underwent an IVF when her AMH level was almost undetectable and it was 0.1 nanogram per ml. Despite an aggressive 12-day stimulation, no oocyte was recovered, and at this young age, she became a candidate of donor oocyte. This is the common picture for many endometriotic women, and as an expert of tertiary level hospital, I have to manage lots of cases of endometriosis with this scenario for most of the girls and ladies. Shedding of tears becomes a part of their life. Endometriosis, the dark side of female reproduction. Endometriosis, a disease of pain and sorrow. Usually, the lesion exhibiting 3 distinct phenotypes: superficial peritoneal endometriosis. In this type, the endometrial tissue attaches to the peritoneum, and this is the least severe form. Next, ovarian endometrioma. This is a dark fluid-filled cyst called chocolate cyst, vary in size and most common in the ovaries. And deep infiltrating endometriosis, involvement of other organs, commonly bowel. Recurrence or reappearance of symptoms as pain, mostly for persistence of residual endometriosis in DIA, and formation of cyst in the ovary. Ovarian endometrioma is the most frequent manifestations of endometriosis, and it occurs in 17 to 44% cases. How common is the recurrence? Recurrence rate after laparoscopic surgery is almost 29 to 56% at 2 years and 43% at 5 years. But when medical treatment was introduced after surgery, it dramatically reduced 3 to 11% at 2 years and 6% at 5 years. Sorry. More aggressive endometriosis in younger women and likely to recur in these groups as they produce much estrogen at a young age. So, Seattle reported 29 months follow-up, 43.3% for the age of 20 to 29 years, and 10.2% for 40 to 45 years. In another study, it is shown 24 to 2% in younger age and 7.9% for elderly people. Why there is recurrence? De novo, maybe onset of new development, growth of pre-existing small cyst, regrowth of partially operated cyst, that is incomplete surgery, cytoreductive rather than curative, that is ablation and cauterization. Estrogen as HRT increases by 30%. This is for elderly people who have complete surgery, that is hysterectomy and bilateral salpingectomy. This is not for infertile group, but recurrence occur in those group also when HRT is taken. And no postoperative suppressive therapy in case of surgery. The pathophysiology, this is known to all that retrograde menstruation is the responsible cause, where there is oxidative stress and different cytokines, all are together they cause invasion and implantation. And there is progesterone resistance. Some cases, progesterone resistance causes increased secretion of estrogen, and it causes increased cell proliferation, impaired desidualization, reduced apoptosis, reduced anti-inflammatory effect, and increased angiogenesis. There are lots of genes involved for synthesis of different types of cytokines, matrix melanoproteinases, and aromatase activity increases. It is higher in case of endometric patient, and so there is increased secretion of estrogen, which is the main nutrition for endometric patients. So, how to do for them? Active management of endometriosis and infertility, like active management of third stage of labor, we should not let a drop of blood to come. So, do not waste time and do whatever is needed as early as possible. So for choosing the modality of treatment, things to be considered: age of the patient, ovarian desire, severity of symptoms, size, number, and laterality, severity at the time of previous surgery, completeness of surgery, and postoperative suppressive therapy. Overall, the exact profile of women will dictate the modalities of treatment. And according to Liu Tolstoy's answer the 3 questions, when is the best time? So answer is that now is the best time. Irrespective of age, treatment other than surgery is desirable.
no repeat surgery is recommended in recurrent endometrioma by most of the authors. So second surgery for recurrent endometriosis is more harmful for healthy ovarian tissue, and laparoscopic stripping of endometrioma negatively affects ovarian follicular reserve, even if it is performed by very experienced surgeons. And the effect of laparoscopic excision shows the gradual declining of MH. So repeat conservative surgery for pelvic pain associated with recurrent endometriosis may be benefited regarding the relieving the pain, but regarding the fertility, pregnancy rate is almost half of that of primary surgery. And moreover, repeat surgery determines future fertility. It reduces detrimental for future fertility, it reduces fertility because 54 to 69% follicular would remove with the cyst wall. Why repeat surgery is detrimental? We know endometrioma itself is a disease which causes lowers the MH. It acts by burnout mechanism. It enhances the follicular recruitment, like in situation of chemotherapy, which causes enhanced recruitment in follicle, and there is gradual loss of follicle after atresia and apoptosis of the follicles. So MH, losing of the MH, two types: pathological due to presence of endometriosis and due to surgery, and pathophysiological, that is endometriosis surgery and increased chronological age. In elderly patient, it accumulates the effect, but in young patient, only pathological causes. So prognosis is better in young patients. Here it is shown that in case of it is normal, it is endometriotic, and it is after cystectomy, but gradual loss of MH more than 36 years. And here also, MH 1.8 after 9 months of surgery in case of young patients, but it reduced to 0.06 in case of elderly patients. And impact is double when it is bilateral. And impact of unilateral and bilateral cystectomy, again, impact is double in case of bilateral cystectomy than unilateral cystectomy. So surgery, how it reduces, surgery can lead to reduction by three main mechanisms: excessive stripping of the ovarian cortex, use of coagulation to stop bleeding, and the presence of surgery-induced inflammation. And the rate of ovarian failure following surgery for bilateral endometrioma is reported to be 2.4% after first surgery. So it is easily understandable what may happen after second surgery. Further complication, further risk is difficult to remove adhesions and maintaining normal anatomy, gut injury, ureteric injury, bladder injury, rectovaginal fistula, and vessel injury 3 to 4 times more in repeat surgery. And chances of ovarian failure is more in repeat surgery. So questions: should we go for surgery repeatedly or not? Should we go for IVF, or should we go for surgery before IVF? So better to avoid surgery. Surgery may actually reduce the chances of conception, and patient may go to failure. And outcome, IVF outcome after surgery not increased. So it is shown that surgical intervention with the sole purpose of improving ART outcome does not justify in women with recurrent endometrioma. So after repeat conservative surgery for infertility, the pregnancy rate is almost half. In spite of good surgery, monthly fecundity rate 3 to 6% in comparison to 20% in other women, and fecundity rate 1.56% after surgery of severe disease. So what is the solution? Choice of treatment for recurrent endometrioma or endometriosis with infertility should be ART. Why? To reduce the time to pregnancy, to avoid potential surgical complications, and to limit potential patient's cost. But can ART be done without any hurdle? Is it same to give stimulation for all these patients, like with endometrioma, in normal ovary, and PCO? Or is stimulation the same for all these cases? No. In case of endometriosis in presence of OMA, it is difficult to pick up the ovum. It is difficult to monitoring the cycle. So it is better to remove the cyst. So how could we remove the cyst? Options: long downregulation by GnRH analog to resolve the cyst. But long downregulation cannot reduce the cyst to cyst size is bigger. Ultrasonographic cyst aspiration can be done before ART. Laparoscopic cyst aspiration also can be done. And surgery in ART is the last option when pain which is refractory to medical treatment, large cysts, or there is prediction of difficulties of OPU.
if after doing clinical examination, if we find that ovaries are firmly around the posterior surface of the uterus and there might be difficulties in OPU, in that case, surgery may be considered with the risk of lowering MH. Number of studies shown the transvaginal cyst aspiration followed by ERT and very good result obtained. Though some research has shown same result with long downregulation and ERT and with cyst aspiration. But most of the time they found good result. We have also studied the sclerotherapy with ethanol an effective and safe alternative to potentially complex surgical treatment of recurrent ovarian endometrioma. And it was found that cycle monitoring and ovum pickup is very smooth when cyst regressed by aspiration. And therefore, modalities of treatment is shown. If we explore surgery, if you compare only with downregulation ART and aspiration ART, it is found that downregulation and ART 29.5% pregnancy rate, but after cyst aspiration and ART, pregnancy rate was 39.54%. So this meta-analysis shows better result after cyst aspiration and ART. And other pre-treatment can be given by diagnosis pre-treatment, generalist analog and aromatase inhibitor, OC pre-treatment, dopamine agonist pre-treatment, and strategy can be followed, freeze all strategy to improve the implantation rate after fusion thought embryo transfer. Predictor of ART outcome, MH is the predictor of oocyte retrieval. Though MH is the predictor, in case of endometriosis, it does not give actual reflection. MH falls dramatically by three methods: burnout mechanism, surgery, and reduced synthesis in case of endometriosis. Due to increased concentration of TNF alpha, it reduces the synthesis. So here is example, if actual MH should be 1.3 nanogram per ml, but due to reduced synthesis by TNF, it comes to 0.6 nanogram per ml. So this is on hope that in case of endometrioma, if we found low MH, in comparison to other women, their prognosis is better. And here it is shown when patients are young, in spite of low AMH and in spite of getting low number of follicles, mature oocytes are significantly lower in comparison to the non-endometrial patient, but implantation rate and pregnancy rate is comparable between the groups. So results suggest that serum AMH levels should not be adopted as a criteria for discouraging these patients from undergoing IVF treatment. So even after very low MH, we can hope that their actual MS may be more. So we should not discourage the patients for treatment. So role of cryopreservation according to age, symptoms, and marital condition or other personal affairs, oocyte, embryo, and ovarian tissue freezing may be considered on an individual basis. What should be the answer to the patients who are not capable to do ART, who has to do the treatment out of pocket money, like our patients? Definitely surgery with utmost gentleness and sympathy to protect her reproductive potential as much as possible. So in conclusion, each infertile patient with endometriosis should be evaluated individually considering age, symptom, severity of the disease, and ovarian desire by AMH and antral follicle count. Management also should be directed to maximize probability of pregnancy within short time as the disease is recurrent with progressively losing the ovarian follicles. In patients the primary surgery assisted reproduction appears to be significantly more effective than repeat surgery. In patients who failed assisted reproduction, the management remains to be extremely controversial, though repeated ART may be the solution if there is no economic constraints. But problem remains unresolved for them who are not capable to do ART. And in this case, we can compare with checking the king from all directions. Thank you very much for hearing, patience hearing. Thank you so much, Professor Rashida Begum, for an excellent and informative presentation and limiting it within her allotted time. So we have two chairpersons, Professor Narendra Malhotra and Professor Nilufar Sultana. So yes, we can see you, sir. May I request Professor Narendra Malhotra to have a brief comment on the presentation, sir? So Dr. Rashida very beautifully and very well brought out points of recurrent endometriosis and the role of repeated surgeries, which is very, very important, that how repeated surgeries actually don't help. And probably aspiration and going ahead with downregulation and ART would be the better option, whichever way you want to use.
But sometimes when the pain is too much and the adhesions are too many, recurrent surgery may have to be resorted to, especially if it is, if you start getting rectovaginal endometriomas and you start getting bowel adhesions and dysphagia and all those problems start coming. So that is where a second look laparoscopy would be needed. Otherwise, we agree, and I think a clear-cut message is there that we need to tackle recurrent endometriomas very, very carefully, preserving the female's reproductive AMH and the follicular reserve, and subject them to a early ART for pregnancies. And if you get, you stimulate them, if you get good oocytes, then cryopreserve the embryos and use them for the next cycle for frozen ET. So very well brought up points, very clear-cut presentation. Thank you, Dr. Rashida, for bringing out all these points. Thank you so much, Professor Narendra Malhotra, sir. I think he has already uttered the take-home message of this presentation. So may I request the other chairperson, Professor Nilufar Sultana, Madam, is with us. Madam, can we have your comments on this presentation? Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Maruf, for introducing me. Very good afternoon to all of our distinguished participants from home and abroad in this panel discussion of the first virtual international scientific seminar organized by Endometriosis and Adenomyosis Society of Bangladesh. I must congratulate the organizer. It is a great pleasure for me being one of the chairperson in this time-demanding, important, very important topics. And we are also fortunate to have with us Professor Narendra Malhotra, which is our close friend, well-wisher of Bangladesh from India, as a co-chair with me. So today's topic, everybody heard today's topics, and Professor Rashida nicely explained what are the treatment options and how we improve the quality of life as well as the outcome of the pregnancy. So we all know that endometriosis is a chronic debilitating disease. Though it is benign, but unfortunately, it is not curable, not preventable. It is recurrent and debilitating disease, and it causes grossly affect the woman's quality of life and also the infertility, not only physically, but also psychologically, mentally, and socially. So when we found this patient in our every day in our private practice and government sector, but what we do, there is a big bilateral endometrioma, the patient is infertile. So sometimes the patient need repeat surgery. Even the Professor Rashida Madam nicely explained what is the effect of repeat surgery. But yes, it is improve the quality of life. It decrease the patient's symptom, but never, sometimes not improve the fertility outcome. So the different protocol is there, different options is there. Being a gynecologist, we face every day such type of the patient, and we always trying to give the better outcome. It must depend according to the patient's profile and what we will do. So nicely, Professor Rashida Begum, said that now the cystectomy is not very good options, but aspiration may be the yes. Recently, we prefer this type of surgery. The aspiration may not hamper the fertility, which is already existing. So thank you very much, everybody, for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much, Madam, for your invaluable remarks. So we will straight go on to the panel discussion. We have 6 very reputed panelists for this session, and they are Professor Gulshan Ara. Professor Gulshan Ara is the professor and former head of the Department of OBGYN in our medical college. She is the current Secretary General of OGSB and Editor General of EASB, Office Secretary PCOB, and the Organizing Secretary of PMS. The next one is Professor Maliha Rashid. She is the professor of OBGYN and the Joint Secretary of EASB.
Then there's Professor Fahmida Jabin, who is working as a professor of obstetrics and gynecology in the Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. We have Professor Brigadier General Dr. Anjuman Ara Begum. She's now working as the professor and head of the department at the Armed Forces Medical College. Dr. Nargis Fatima Shuma, who is now working as a senior consultant in OBGYN at the Square Hospitals. And Dr. Nusran Mahmood, who is very familiar with us. She is the current Joint Secretary of EASB, and she's also the current country representative of the ASPA. So let's start with the panel discussions. And may I request all the panelists that due to time constraint, please limit your comments within your allotted 3 minutes time. So Farjana, can we have the scenarios? Okay, this is the scenario 1, and this is for the first panelist, Professor Gulshanara Madam. Madam, a 23-year-old subfertile lady with history of laparoscopy due to endometrioma before marriage presents to you with severe dysmenorrhea. The ultrasound demonstrated a small chocolate cyst of 2 centimeters in left ovary. Now she wants to conceive. How do you plan to manage her? Professor Gulshanara, Madam, please. Thank you, Professor Maruf Siddiqui. Assalamu alaikum. Very good afternoon. Yes, it's a case of recurrent endometrioma. Thank you, Professor Rashida Begum, our legend professor and legend infertility and IVF specialist in Bangladesh. Your presentation is excellent and very comprehensive and very articulated. Professor Rashida nicely mentioned the indication and the method of management in recurrent case of endometriosis. We should consider age of the patient and the severity of the condition when operation is done, and the condition of the ovarian reserve and the severity of the symptom. In these cases, the size of the endometrioma is smaller, that is about 2 centimeters in diameter, but the dysmenorrhea is severe. In this case, we can consider medical therapy at first, but accordingly, Professor Rashida mentioned that we should not delay. Okay, in this case, we should not delay. We can start medical treatment by norethindrone acetate, which reduces or reduces the endometriotic lesion and endometrioma very nicely. We can also consider NSAID and GnRH analog. But if the symptom not reduces very shortly or very nicely, then we can consider surgery in these cases, because when there is previous surgery, there may be extensive adhesion of the surrounding structure, and there may be some deep endometriosis may be there. So after surgery, we can try for pregnancy. But till date, there is no consensus about the appropriate therapy in case of recurrent endometriosis. So we can consider ART and sometimes with preservation of the oocyte and the ovarian tissue when it's needed. Thank you. Thank you, Madam. But Madam, you said that sometimes you want to do a repeat laparoscopy, but in these days, repeat laparoscopy is highly discouraged. And she's only a 23-year-old lady with a cyst of only 2 centimeters. Yes, so yes. Do you think you want to? But if medical treatment is not always can reduces the symptoms and cannot enhancing the pregnancy rate. So if medical treatment fails, or if medical treatment fail to reduce the symptom and pregnancy, then we can consider laparoscopy and very carefully not diminish the ovarian reserve. But if there is adhesion, we can done adhesiolysis and good relation of the ovary and the fallopian tube. Then it's maybe possible for conception. Okay, thank you, Madam. But maybe we can just put her into Dynogest, and after the dysmenorrhea subsides,
proceeding for an ovulation induction and maybe ART. Okay, to the next scenario. The next panelist is Professor. The next panelist is Professor Maliha Roshi. Dr. Maruf, we need to have a clear-cut take-home message on the first case. And I think because if she's desiring pregnancy, we should straight away take her for, if the tubes are all right, previous laparoscopy has shown no adhesions for ovulation induction and IUI, or straight away down regulation and IVF. Yes. Because the pain will keep coming. Of 2 centimeters, you need not do any surgery. If you put them on Dynogest or northatestrone, you're wasting our time for pregnancy. So you're delaying the pregnancy. So I think treat her for pregnancy first. Yes. If patient is capable, first option should be IVF and keeping some embryos. Then absolutely. Go for absolutely yes. Absolutely yes. ART reduces ovarian reserve, no problem. We have embryo at our hand. We can do the surgery later. Yes, and we should try to avoid the surgery as far as possible. Yes. Okay, then let's proceed to the scenario 2. Our next panelist is Professor Maliha Roshi. Madam, are you there? Okay, I can see you. So, madam, here's your scenario. A 35-year-old lady, para 1, with history of abortion, presents to you with secondary subfertility. The AMH is 0.8 and the day 3 antral follicle count reveals 6 to 7 antral follicles. So, madam, how do you counsel and treat this patient? Thank you very much, Dr. Maruf Siddiqui. Thanks to the EASB Society for adding me as a panelist. I have my patient is Mrs. X. She is 35 years of age. She is para 1 and abortion 1. Para 1 and abortion 1. So we have problems with her age. She is 35 years, a bit older age. She is para 1 and she had 1 abortion. So, by the way, I have got a clue that she has AMS level 0.8 milli international unit per liter, and AFC count during follicular phase. My God. Madam, please mute yourself. Please mute. একটু dry হয়ে গেছে খাজনা না Madam, please start. Vinat, mute. Yes. Madam, please start. Maliha, madam, please unmute yourself. Yeah. So my patient has problems. She is 35 years of age. She is para 1 abortion. She has a low fertility as her AMS level is 0.8 milli international unit per liter, and her AFC count is 6 to 7 antral follicles during the follicular phase. So I have to thoroughly evaluate her as because AMS, the reduced AMS is not only due to the reduction in the reserve of the ovary, it can be due to endometriosis, which falsely can reduce the AMS level. So I have to take elaborate history, including how long she is seeking her child, her medical history, as at this age, she may have comorbidities like diabetes, hypertension, hypothyroidism. Her menstrual history should be included, which can give us a clue about the endometriosis and adenomyosis, PID, and other related complications. Obstetric history should be clearly taken as she may have, whether she has complications during previous pregnancy or abortion-related complications, whether her husband is living abroad or they are living at a distant places. We should take the drug history like antipsychotic, whether she is taking antihypertensive, oral hypoglycemic agent, or insulin. Thorough general examination should be done to evaluate whether she has a lump in the abdomen, and parvaginal examination to exclude the related causes of infertility. Some investigation should be done like complete blood count, blood sugar estimations, urine routine examination, serum prolactin level, thyroid functions estimation, and tubal patency test, and transvaginal sonography.
She has already, with her low AMH level, that is 0.8 milligram per liter, and AFC count is 6 to 8. That is poor ovarian reserve. If she had problems are detected, it has to be corrected soon. And she may have ovulation induction with aromatase inhibitor or clomiphene citrate for few cycles. And if response is good, she can be triggered with ACG and can try for natural pregnancy. If it fails, I will ask her to do IUI for 3 cycles. And if the response is not good, it is better to refer her to ART specialist, that is infertility specialist, to do the ART. That is in vitro fertilization gift like this. So I think if the patient with this history comes to me with this scenario, I will manage her in this way. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you so much, madam, for your comments. I have a query that the patient is already 35 years old. The AMH is already 0.8. Antral follicle count seems to be pretty good in this AMH, 6 to 7. But do you think that you should straight proceed for ART, or doing 3 cycles straight IU and going for ART would be a better idea in this case, madam? I think 0.8 is not a good, does not reflect a good results of the ovary. She has a depletion of the primordial follicles, and 6 to 8 antral follicles count is not a good marker to determine the ovarian reserve. And so AMH count is low, so I have to take it seriously. And as she is with contact with me, I can see the response of the ovary with the ovulation induction also. So I can change my decision, but in a general rule, I think the patient will be managed like this way. Okay, thank you, madam. Dr. Malhotra, you want to add something? So I don't agree with this at all. She's 35 years old, low AMH. She has to be straight away taken for IVF. See, if you waste her, whatever eggs she's having, if you do 3 cycles of letrozole or clomiphene and then 3 cycles of IUI, the AMH after those 6 cycles will be only 0.1 or 0.2. Then what will the IVF specialist, poor guy, will do? So she has to go straight away for ART. And in fact, in countries like ours, in India, where ovum donation is allowed, we will straight away also counsel her for ovum donation also. Half self, half, because the reserve is poor, we are going to get only 1 or 2 eggs, or maybe 3 or 4, or maybe 6 maximum. And that also will give you a very poor result. So we will go ahead with counseling her straight away for ovum donation also. That would be my, the aim is to get her pregnant and give her a baby as soon as possible. So no wasting time on ovulation induction and IUI is my opinion. Yes, okay, thank you. We have to remember that donation is not allowed for our country. This is very, very important. We in cannot India, do that. they can use donor egg, but donation is strictly prohibited for Islam. So we should not to put the patient for donation as like first scenario of the presentation. Okay, thank you. So I think the take-home message is, if the patient can afford, it's better to directly recruit the patient for an ART cycle. If she needs some time, maybe 1 or 2 cycles, you can proceed for an IUI, if obviously there's a prior tubal assessment test. Then the next scenario, please. Our next panelist is Professor Famida Jabin. Madam, your scenario is that a 25-year-old woman with history of endometrioma, treated with medical management 2 years back. Now she is married and 1 tissue, but she complains of dyspareunia. On examination, there's a nodule at pouch of Douglas, but at present there's no endometrioma. So how do we approach to treat her? Professor Famida Jabin, please, madam. Thank you, Maro. Assalamu alaikum and very good afternoon to everybody from home and abroad. Women with endometriosis desiring fertility presents a challenge to treating clinicians, as there is a complex disorder with highly variable presentations. In this scenario, the problems are that she has endometrium and she has medical management 2 years back, and now she has no endometrium. But now she is desiring for pregnancy
but we don't know her AMH now, and she has dyspareunia with nodule in the pouch of Douglas. So, from my opinion, if my approach of treatment will be, first I want to have the AMH first, and then I should go for a laparoscopy. For that, if there is a nodule in the pouch of Douglas, I have to remove the nodule, and then if there is adhesion, then you can go for adhesiolysis, and then if after adhesiolysis and that removal of the nodule in the pouch of Douglas, and if the AMH is better, then we should go for IVF directly. If it is low, then we should go for IVF directly. But if the AMH is better, we can. It is also good for IVF. But in our social perspective, we can also go for the expectant management for 5 to 6 months by ovulation induction or IUI, and then after 6 months, if there was for expectant management phase, then we should then go directly for the IVF. So apart from the impact of endometriosis and quality of life of these patients, it also have an impact on the potential of this woman to have the family. So I think for this patient, after laparoscopy, we should go for the IVF. Okay, madam, but this patient actually, at present she doesn't have any endometrioma, and the endometrioma has been dissolved by medical management, and she's now complaining of only dyspareunia with a nodule in the pouch of Douglas. So, do you think you can avoid that laparoscopy just using a progesterone, something like levonorgestrel intrauterine system, so that the nodule shrinks down and the dyspareunia ceases? And then you can try for pregnancy. That matter. Yes, you can go for like that also. But if it is, I don't know whether this is painful nodule or not. If it is painful nodule, you should go for laparoscopy, and then you can go for removal of the nodule. Yes. Okay, but maybe in this case, I think laparoscopy can little opinion, Dr. Maruf. Dr. Maruf, can I get something? Dr. Maruf? Sure, Madam Bolan. With due respect to Professor Hamida, she is only 25, newly married, and only her complaint is dyspareunia. And on examination, there is a small nodule, but there on TBS there is no any sign of endometrioma or something. But I think she doesn't want now the pregnancy, so we can treat her. To relieve her pain, there is a lots of medication. We can treat her by medication, letrozole. And then when she wants pregnancy, we offer her to allow her natural pregnancy. If it is not occur, then we go for the proper investigation, fertility investigation. And we should exclude then the other cause of infertility. If the cycle is regular, if there is no dysmenorrhea, only the dyspareunia, why not we treat her with the medication? Why? So in the point of surgery, I actually disagree in this point only. Thank you so much, madam. So I think the take-home message should be in these cases that we should try our best, try to avoid the surgery, going through the medications, and preferably putting the patient on LNG system. The dyspareunia decreases, the nodule shrinks, and then go for a trial of pregnancy. So thank you, madam. We'll go to the next scenario 4, and our panelist is Professor Brigadier General Dr. Anjuman Ara Begum. Madam, here is your scenario. A patient, age 35, laparoscopy done twice in last 10 years due to endometrioma and primary subfertility. The HSG is normal, the AMH is 0.5, dental follicle count is only 5. But still, there is again an endometrioma, 5 to 6 centimeter diameter in right ovary. So what is your plan with this treatment? Madam, please unmute yourself. Thank you, Professor Maruf. And Assalamu alaikum, and a very, very good afternoon to my colleagues on home and abroad, and my mentors and my colleagues. And today we gathered in this seminar after COVID. I think a lot of infertile couples are waiting for treatment.
And for the last around 1 and 5 years, we could not treat the patients properly. So here is the scenario. She is 35, laparoscopy already done. No, she is a case of recurrent endometrioma, and though her SCG is normal, hopefully her left sided ovary is also normal, and endometrioma is on the right ovary. And I don't know her male factor. Most hopefully her male factor is okay, and she is a case of primary infertility. So considering her age, low AMH, and AFC is only 5, though by repeated treatment of endometrioma, the AMH may decrease. But even then, we direct, in this case, thinking of and hearing the lecture of Professor Rashida Madam, and also a lot of consensus, and the ASRM and EASB guidelines say that if there is recurrent endometrioma and AFC is less and then AMH is less, yes, madam, AMH is less, so we can go for IVF with long protocol or ultra long protocol. And after OPU, like after ovum pickup, in the same sitting we can drain the endometrioma and we can do the IVF procedure. And if it will be good if we do ICSI, because we may not get the again chance to get the IVF, and we have to again downregulate. We have to do the lot of procedures for her. And if I do FET, even if I do FET, I'm thinking that endometrioma I have removed, so she may not conceive if I do FET. So the chance of loss of embryo is also there. We may not get the embryo properly after thawing. This is my thinking. Okay, madam, I think you are absolutely right that this patient is a very suitable case for proceeding into ART, because she has done laparoscopy twice. The AMH is quite low, the AFC is low, but the problem is she still had an endometrium of 5 to 6 centimeters. Yeah. So if you just proceed for an ART, keeping that in situ, there, do you think there is a chance that it would be difficult for during the ovum pickup, or you will face difficult? Maybe it's a good idea to aspirate the cyst and proceeding for ART. What is your opinion, Malhotra sir? So again, AMH 0.5 is the first thing we have to keep in mind. You will get only 1 or 2 or 3, 4 eggs. So ART definitely yes. Aspirating endometrioma transvaginally before ART is a good idea. And what we have been doing it, we've also been injecting escarole in the cyst wall. After aspirating, we wash it with saline and inject. So the recurrence becomes lesser in the cyst. I'm not saying it is 100% treatment. And immediately put her on a ultra short or a short protocol. Please, if you put her on a long protocol and down-regulate these, by down-regulating, you will get even poorer response with such a low MH. So poor responders, very poor responders, choose the protocol as ultra short or short protocol and not the long protocol. Exactly. Thank you, sir. We would like to move to the next scenario. And our next panelist is Dr. Nargis Fatima. Madam, here is your scenario. A 33-year-old lady complains of irregular vaginal bleeding. She had a chocolate cyst before last conception, which was resolved after the pregnancy. And she was put on Dynogest after first delivery and still continuing that prescribed by another physician. Now she has come to you and she wants to try for second child. So how do you plan to guide her? Dr. Nargis Fatima. Appa, please unmute yourself. Thank you, Maruf. Thank you, Maru. Honorable chairpersons, my respected teachers and mentors, and my dear friends and fellows, Assalamu alaikum and very good afternoon. According to the scenario, basically this 33-year-old lady has come for pre-pregnancy advice with a history. Appa, please unmute. Shomapa, please she also had irregular periods for which she is on Dynogest for the same period of time. I'm unmute. Yes, mute. Can't you hear me? No, we can hear you now. Please go on. Okay. Yes. Okay. We can hear Have you missed the first part? Have you missed the first part? I think it's better to start from the beginning.
Okay, thank you. Honorable chairpersons, my respected teachers and mentors, and my dear friends and colleagues, Assalamu alaikum. According to the scenario, basically this 33 years old lady has come to me for pre-pregnancy advice with a history of endometriosis with chocolate cyst before her first pregnancy, and she also had irregular periods since her delivery, for which she is on Dynogest for the same period of time. Though having a devastating disease, I am very lucky that I have got a lucky patient, and she had 3 positive things, and which are very clear. Number 1, she already have a child. Number 2, she had at least stage 3 endometriosis before her first pregnancy, but she was lucky enough to have a successful pregnancy without any surgical treatment for her endometriosis and chocolate cyst. Moreover, her cyst has already resolved naturally during her 9 months pregnancy related amenorrhea. So now there are 2 issues only. Her irregular bleeding since her childbirth, for which she is on Dynogest till now, and her desire to have a second child. As she is on Dynogest for a long time and now she doesn't have any pelvic pain, probably she doesn't have any cyst now, but she may have old adhesions, fibrosis, and altered tubo-ovarian relationships for the past endometriosis. So to make her treatment plan, I would advise her to stop her Dynogest right now. Besides her physical examination, I'll do a transvaginal sonography to see if she has any big cyst at present time. And other baseline tests like thyroid stimulating hormone, CBC, OGTT, I will also see. If there is no big cyst now, I would advise her to try naturally for 3 to 4 months. If again she have dysmenorrhea and menorrhagia, I will try with NSAIDs, tranexamic acid, like that, I think, which may help her. If natural trial fails for 4 months, I will see her EMH, and also we'll see semen analysis of her husband. If EMH is good and semen is good, which I hope, 3-cycle ovulation induction either with clomiphene citrate or letrozole I will try. If ovulation induction for 3 months fail, I will suggest for laparoscopy for pelvic assessment. And if needed, TPT, and if indicated, cystectomy, adhesiolysis, aspiration of the cyst with best surgical technique. If the post-surgical status is good and like the tubes are patent and the normal tube-ovarian relation, there is no much adhesion, then I would plan 3-cycle intrauterine insemination with control ovarian hyperstimulation for, I think, which may be helpful for her, and she may be pregnant. But if still the IUI fails for 3 times, then again we will sit together and we will do a detailed discussion about the prospect, about the future treatment plan. And the patient may choose one of the 2. She may again try naturally as she have already a child, or may she try for IVF. I think this is my plan for her. Thank you so much, madam. I think currently she doesn't complain of any dysmenorrhea, and she has already conceived with this cyst. So possibly this is a stage 1 or stage 2 endometriosis. But she had a chocolate she's cyst. only complaining of, yes, of course, but she conceived with that, and she's complaining of only irregular pervaginal bleeding, and I think that pervaginal bleeding will stop after she discontinue that Dynogest. So yes, if all is corrected, you are right that you can try for natural pregnancy and then stepping out to different levels. Can I have the opinion of Rashida regarding this? Professor Rashida Begum, you want to add something, madam? Unmute করে নেন. Actually, Shoma already said that Shoma's luck is very good because patient's profile is good. Yeah. Though about MS, here it is not mentioned, but actually sometimes Dynogest, there is spotting in case of taking Dynogest. In those cases, sometimes we give another progesterone, but if she wants pregnancy, if you withdraw the drugs, then there may be correction. If it does not correct, then you can treat her as abnormal uterine bleeding. You can give progesterone or OCP for 1 or 2 cycles and give stimulation. Give stimulation because ovulation induction is on treatment of abnormal uterine bleeding. So if patient ovulates, then this will be corrected. Until and unless there is any polyp in the cervix or endometrium. If there is no extra growth, then it should be corrected by ovulation induction. Exactly. Thank you, madam. Professor Rashida, can we add dydrogesterone for the cycle control as well if she had
polymenorrhea or polymenorrhea, something like that, along with the tranexamic acid and mefenamic acid. For the last 10 days, we can add so that she can track her cycle and go for the next trial. Yes, madam. So the take-home message is if the bleeding regularizes after the stop of Dynagest, fine, she can try for pregnancy. If it continues, you can add progesterone or OCPs for 1 or 2 cycles just to regularize it. And the best thing would be, as Rashida Appa said, that just induce the patient. She has a good follicle and that will stop the bleeding. So thank you so much. We will move on to the next last scenario. And our panelist is Dr. Nusrat Mahmood. Appa, here is your scenario. In a 32-year-old woman, presents with a right-sided chocolate cyst 4 by 4 centimeter in size. She doesn't wish to proceed for laparoscopy at this moment. Her AMH is 1.2. So Jana, could you please mute all? Thank you. So her AMH is 1.2. So, madam, how do you counsel and plan her treatment in this case? Dr. Nusrat Mahmood, please. It's a beautiful scenario, and we actually the patient is dealt with individualized scenario-based cases. Ideally, the patient should go for laparoscopic cystectomy, but the AMH is low. But we will counsel the patient. The patient may need ART at the end of the day. But our patient in our part of the world, patient doesn't like to go for ART in direct cycle. So for the time killing, we can tell the patient that we can do a transvaginal aspiration and give her in medical treatment to control her endometriosis, and then go for ART, actually, just to make her understand that this will not work. The best option would be the aspiration of cyst and go for ART. This is the clear-cut scenario-based treatment. And one thing may I add to Dr. Fahmida Zabin's case is because rectovaginal septum, there is a nodule. It's already a grade 2 or grade 3 endometriosis. In that case, why can't we think about the multidisciplinary approach with laparoscopy? Why not? May I ask Professor Rashida and Professor Narendra Malhotra, please? Appa, may I just conclude, have a comment on your scenario first? So what is the take-home message for this scenario? You want to go for a TVS guided aspiration followed by ART? Yes, yes. But I will counsel the patient with both, and I will make her understand that this is the only final treatment for her. Exactly, because if she doesn't wish to proceed for laparoscopy, there's no much options left there. Yeah. So now we can have the answer which you wish to ask Dr. Professor Rashida, possibly. Yeah, Rashida, Narendra Bhaiya. So do you think because it's a rectovaginal septum, there is a nodule, so it's already outside the uterus. So can we think about laparoscopy multidisciplinary approach to have, because it's a deep infiltrating endometriosis, to have her quality of life improved and also to go for ART after that? What is your suggestion? So if not she's, in this if case, she's not not ready, in this case. See, she has a 4 by 4 centimeter cyst. No, not this one, not this one. Which one then? It was, I think, third one. See, a rectovaginal endometriosis will not respond to medical treatment. Some people said even if she's newly married and everything, the rectovaginal pain will, the dyspareunia is much more severe than having menstrual cramps and pain. And dyspareunia will ruin the life more than the menstrual pain, because menstrual pain will remain for 3 days or 4 days, and that can be taken care of by painkillers. But dyspareunia is pain every time they are having intercourse. So that will disturb their marital life even more than the menstrual pain. So I feel that the rectovaginal, even not for pregnancy, but for pain relief, surgery should be done, and by a very experienced person, because you have to infiltrate saline or this thing, lift up the rectum and carefully the whole nodule with a part of the peritoneum should be dissected out, and you should be ready that if it is going into the rectum, the rectal surgeon should be also be present with it. So it is not a very simple surgery to be done by any unexperienced one, but a surgery will definitely benefit her.
Okay, thank you so much, sir. My sincere thanks to all the panelists. We are actually really running short of time. So may I request our rapporteur, Dr. Famida Rashid Shati, to please the vote of thanks and wrap the session. Thank you. Dr. Famida. Thank you, Dr. Maru. It is my pleasure to thank the Honorable Chairperson, Professor Dorendra Malhotra, sir. Your comment is like the pulse of the session. And also Professor Nilufar Sultana Madam for your very valuable comments. My sincere thanks to the speaker, Professor Rashida Begum, for your extraordinary thought-generating information, which has enriched our knowledge enormously and will help all OB/GYN consultants to decide while dealing with the recurrent endometriosis and infertility. You said no to the recurrent endometriosis to do a surgery. Thanks to the wonderful panelists for your contribution. And lastly, thanks to the dazzling intellectual moderator, Professor Maruf Siddiqui, sir. In the end, I want to say, hope lies in the dream, in imagination, and in the courage of those who dare to make dreams into reality. So when we, the OB/GYN Society, will sing the same tune and manage the patient in a unidirectional way, the hope of all infertile couple with endometriosis will become a reality. That is a pregnancy with a good outcome. That is a healthy baby. Good day to you all. Allah Hafiz. Over to the next session. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank Thank you. you, I Dr. want, Famida. Thank you for your kind thank words. you. I want to Bye-bye thank to all. all for your brilliant presentation, as well as Professor Malhotra and your extraordinary contribution, and you have got many problem as well as solution from you, and also all panelists for your brilliant answer as well as excellent moderation, and Professor Rashida, brilliant presentation and so many information and updates in the management of recurrent endometriosis. Really a big challenge for the gynecologist, and repeat surgery is hopeless or harmful for the patient. So thank you all. Thank you, madam. Excellent, and wonderful session and wonderful moderation, Saib. Rashida, your presentation was really brilliant. Excellent. Thank you very much. And all the panelists and all the moderator and rapporteur you done was definitely, it's a remarkable one. Thank you very much. Thank you. Narendra, are you there? Okay, Narendra. I'm here, Dr. Samina. I'm here. Thank you. Thank you all. We're very happy. Very happy. Thank you. Thank you. We are over to 2 minutes of the session. Now over to the next session. Professor Fatima Rahman Pinky and Dr. Raunak Jahan. Dr. Raunak? Please start now. Yes. Ladies and gentlemen, participants from home and abroad, Assalamu alaikum. Welcome you all to the first virtual international conference of Endometriosis and Adenomyosis Society of Bangladesh. I am Dr. Raunak Jahan, will be with you. Today, we are, from last day, we are going through the libraries of knowledges from through different sessions. Today, our session is a plenary session. Today, we are honored to have Professor Gulshanara Madam and Professor Najmat Madam as our chairperson of this session, and the moderator of the Professor Gulshanara Madam. Regarding Professor Gulshanara Madam, she is professor and former head of obstetrics and gynecology department of Enam Medical College, and now the Secretary General of EASB, the first and most active society of Bangladesh.
She's Editor General of EASB and Office Secretary of PCOB and Organizing Secretary of BMS. And under a chairperson of today's session, Professor Najma Haq. She is a professor and head of the Department of Obstetric and Gynecology Department of Dhaka Medical College, which is a leading hospital in government sector, and also treasurer of Gynecological Oncological Society of Bangladesh. Today, the moderator of this session is Professor Fatima Rahman Pinky, and she is unit head of the Reproductive Endocrinology in Quantity Department of Dhaka Medical College Hospital, and she is also executive member of EASB. And dear audience, we have two eminent speakers in this session, and the speaker will have 20 minutes for their presentation, and the speaker is requested to complete their presentation by 20 minutes. And if anyone have any question, and please write down it in the chat box, and we will discuss it after completing the presentation of the speakers. Now, I would like to request Professor Fatima Rahman Pinky to moderate the session. Thank you. Thank you, Rona, for your kind introduction. I'm welcoming you all to this 7th plenary session of the first virtual International Scientific Conference in Bangladesh 2021, arranged by Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh. And now we have two eminent speakers, and our first speaker will talk about endometriosis after 40 years. What is the management? It will be delivered by Professor Inji Noran. He is the president of European Endometriosis League, founder vice president of the executive committee of Turkish Endometriosis and Adenomyosis Association, member of executive committee of Turkish Society of Menopause and Osteoporosis. Welcome, sir, and please deliver your speech. Over to you, Professor Inji Noran. Hello. Yes, sir, you are audible, sir. Can you see my slides? Yes. Yes, okay. Yes, we can see. Okay. Thank you for the kind introduction and invitation of this scientific symposium in the 2 days. And my lecture will be endometriosis after 40 years. What is the management? And this is the tough lecture because in this period we have not too much knowledge about in this period and endometriosis management. Actually, 2 years ago, we have a publishing, and from the Minerva Medica, we just published this title at the same title, and we discussed what is the management in this period. Let's start with the color one. That means this is report from the Damascus, Syria, 1 year ago, and they say they have the very old patient, 67 years old woman, and she has a emergency pain for the ER, and she has the huge mass, and both of the uterus and both of the ovaries were normal, and she has big cyst. And for the pathology, this is the appearance of the endometrioma, and the pathology say this is just endometrioma, huge endometrioma, even in this page. That means we can see the endometriosis or endometrioma in this age period. Let's see what is the incidence from these slides. The typical incidence, as we know, 2 or 3% of the endometriosis patients are postmenopausal area. This is coming from the 10 years ago from the German registered data. These are the surgical confirmed endometriosis, and more than 42,000 surgical case. As you see, 33 of them is the perimenopausal age. That means between 40 and
50. And around 7% is the postmenopausal period, which is high number. This is another study from the Greece and the Yale New Haven, which I did my postdoc fellowship 20 years ago. And they say in this period, they have the perimenopausal and postmenopausal endometriosis patient, and the incidence of the endometrioma around 70% in perimenopausal period and the 10% for postmenopausal period. The important one, in this period, in each of them, they have roughly 5% of the endometriosis associated ovarian cancer, which is important. I will discuss later. This is our data from our university in Istanbul. We look at the 1,100 women in our surgery department, and the indication was adnexial mass and over age 40. And we saw that 27 of them was the endometrioma, which is high number. And 11% of them was related endometrioma associated ovarian tumors. What is the first lecture, first publishing at the PubMed literature? This is the first one in year 1942, and they say they have a postmenopausal period. They have a 78 years old endometriosis patient, which is really old patient, and approximately 15 years later, around 1950s, this is the first publication from the Maryland, USA, and they say we have to be careful because endometriosis, we could see the older age group, not just for the young group. Let's see what is the symptoms. This is coming from the Simona Ferrero group from Italy, and in their institution, these are the symptoms, and the 40% is just the endometrioma, and 25% is the abnormal uterine bleeding, 25% is just pain, and just 3% rectal or urinary problems in menopausal period. This slides, it's performed by myself and Michael Müller from the Switzerland, and in this period, we could see not just for the endometriosis, and in this patient may have at the same time adenomyosis or myoma, as you know. This is my nomenclature. We could say Devil's triangle in this period, in this patient. Actually, if you look at the adenomyosis incidence, this is from the surgical data. As you see, most of the adenomyosis patients between age 40 and 50 years old, at the same like the endometriosis. I will show you two algorithms which I doing in my practice in our team. In these patients, they have two problems, as you know. The first one is the infertility. In this period, especially between 40 and 43 years old, and they have the infertility problem. And we have to do initial assessment for fertility. It's important. Surgery only should be choose with the suspicions of malignancy. Only this indication in this period. And if she has the good ovarian reserve, we can go directly IVF one cycle. If she has the poor ovarian reserve because of this age, maybe we have to IVF pulling 2 or 3 or 5 cycle for this patient. And after that, froze all the embryos. And in my practice, we are using the GNRH analog for 3 or 6 months according to patient's conditions. And we are doing frozen toe embryo transfer for the success of the pregnancy. Another problem is the pain. Really, really important problem.
And if she has the pain after age 40, without fertility problem and no problem with the suspicion of malignancy, we have two tools, as you know, medical treatment or surgical treatment. In this period, I will recommend progestin. This is the first choice. In my belief, GnRH analog, maybe near future GnRH antagonist, aromatase inhibitors, or Mirena, or the last option is the oral contraceptive. If she needs the surgical treatment, we are doing the mostly not the conservative radical surgery. I mean the total hysterectomy and bilateral adnex excision and destruction of all the endometriotic lesions. If she has the medical contraindication for surgery or technical contraindication, we have to go to the medical treatment instead of the surgical one. Progestin only piece is important for the management of pain with endometriosis, but in this period, it has to be first choice because of the oral contraceptives has some estrogenic side effects in this age period. And maybe we have to use GnRH antagonists, as I told you before, aromatase inhibitors or Mirena for the period, especially Mirena we are using for the adenomyosis patients. And what is the surgical indications for the pain? If she do not respond to medical therapy, if she declined the medical therapy, if she has the contraindications, or she has the acute ovarian endometrioma cyst rupture, or she has the deep endometriosis, maybe we have to go to the directly surgery instead of the medical treatment. This is one of my real case last year. She was 45 years old. She has dysmenorrhea without dyspareunia. In her anamnesis, and 20 years ago, she has right side ovarian cyst, maybe chocolate cyst. She has 2 children. First one is spontaneous. Second one, after 5 years, secondary infertility, but spontaneous. The current complaints, she has dysmenorrhea and the increased menstrual bleeding. In the sonographic, transvaginal sonography, she has bilateral endometrioma. There is no deep endometriosis nodule, but looks like she has adenomyotic uterus. She has the question, what is the risk for the ovarian cancer because of age, because she is 45 years old? And how can I manage, how can I prevent ovarian cancer in this patient? We have to know before the endometriosis associated ovarian cancer, most women with endometriosis don't develop ovarian cancer. This is the American Cancer Society webpage, and they say these are the ovarian cancer risks, and they say 1.3 for the lifetime risk for the patient, for the ordinary woman. But if she has the endometriosis, it looks like for the update information 2.4. That means twofold increase of the ovarian cancer. In those web page, American Cancer Society, they say there is no risk for the clear risk. They say it is unclear risk for the endometriosis. Let's see the literature. What is the problem? Is it big or not? And this is the last paper, which is the meta-analysis by Marina Krasko from French. And she says the risk around 1.9, especially for clear cell and endometrioid cancer, ovarian cancer. We have two hypotheses. The first one, which I believe, atypical transition, I will show you. The second one may be just coincidence, because both of the disease has shared common mechanism. I like this figure.
because I believe after the retrograde menstruation story, and she has the endometrioma, and maybe she has atypical endometrioma, atypia or hyperplasia. After that, some of them will develop endometrioid or clear cell endometriosis associated ovarian cancer. Approximately 20 years ago, we did the one of the first publication as international publication in our department. In that time, we have 180 ovarian tumors, and we found the incidence of ovarian endometriosis in our ovarian tumors population around roughly 8%. And in that time, we saw some of the borderline ovarian tumors has a risk, has a chance for the incidence of the endometriosis at the same time as the first time. After that, after our publication, after 10 years later, this is the second publication, and they say, Omega Project Group, they say, yes, in their data, like ours, they say borderline ovarian tumor is increased endometriosis patient. And 3 years ago, we have another publication. This time we have more than 500 patients, ovarian tumors, and more than 100 patients, borderline ovarian tumors. At the same time, we have the same incidence, roughly 7% incidence with the endometriosis incidence in these ovarian cancer patients. And it's important, 70% of them were atypical endometriosis, endometrioma. And our conclusion, we say, both malign and borderline, it's important, ovarian tumors is maybe associated with endometriosis. This is our table from our publication. See, atypical endometriosis and typical endometriosis. As you see, atypical endometriosis is increased risk for the development of the cancer. This is the summary of the literature. These are other publications in our publication around same incidence. And what is the pathological explanation? I believe hyperplasia. It's important. If she has the hyperplasia, atypical hyperplasia, that means maybe she will develop ovarian cancer in the future. This is the good one, good review article. They say from the normal endometrium to the endometrium associated ovarian cancer, this is the steps of the development. I would suggest at the borderline ovarian tumors between the atypical endometriosis and the cancer. What are the risk factors? And this is so confusing, but I believe big endometrioma, but there is no good size. Some people say from Japan 9 centimeters, but we don't know. Maybe she will have 3 centimeters, but she will have the, I will show you now in my practice, she will have the cancer. Older age, nulliparity, and the postmenopausal status, these are the increased risk. The use of the OC or the real complete surgical excision, that means decreased risk for the ovarian cancer in endometriosis patients. As you know, if she will develop endometriosis associated ovarian cancer, these are the a little bit not so bad tumors. These are the low grade and they have the better overall survival. These are 3 patients in my practice. This is the left one. This is the clear cell carcinoma. This one is the endometrioid carcinoma, and this was the borderline serous tumor, which is these are the 3 different patients. This cancer is these are the 43 and 49. This one is the 32 years of patients. How can we know this is the endometrioma, just simple one, or this is has the risk for the cancer? We have one of the tools is the screening of the tumor for the tumor, and these are the
human epidermis protein 4 and CA125. We are using both of these screening tools, but it looks like human epidermal antigen 4 is better indicator than the famous one, CA125. It's important. In our practice, we look at in these patients, they are look like in ultrasonography and MR, they are look like the benign tumors, but their human epidermis protein 4 level is high. We did a surgery, all of them, and the final pathology just endometriotic cyst. That means we have to be careful when we are evaluating these kind of the screening tools. It's important. We have to be see sonography, and these are both of are useful, not just one of them. Maybe in the future, microRNA will be helpful for this pathology. This one is the just endometrioma. This one is the cancer. And in my patients, as I show you, 45 years old, she is asking, am I going to get ovarian cancer? And or how can I lower my cancer risk? The answer is coming from the World Endometrial Society, and they say there is no big risk, just a little bit risk is increased. Unfortunately, there is no routinely any finding to say this is cancer, this is just endometrioma, but ultrasonography or the other screening tools is helpful for us. Another question, do you have a surgery for endometriosis? And the question is there a risk for reactivating endometriosis after surgery on HRT? And is there a risk for the reactivated endometriosis maybe will transform cancer? Two questions. The first one, what is the risk of the reactivation endometriosis after the radical surgery? Or if it will be occurs, what is the chance of the cancer? Let's see the literature. The first one, and they say for 4 years ago, and from the 25 patients, they say maybe following the HRT, you will have some malignant transformation in this patient. Another coming from the Saracoli group from the Italy, and they look at what is the chance of the recurrence after the surgery, and they have the HRT treatment, and they say there is no increased risk if we compare with the HRT or without HRT. The chance of the recurrence is the same. This is just published in August, and they look at the 75 studies again from the Italy group and the 90 case, and they say for the malignant transformation of the postmenopausal endometriosis, if she has long-standing endometriosis, if she has the surgery before menopause, or if she has just estrogen only HRT, which is not good for this patient. As you know, we are using estrogen plus progestin in this surgical menopausal patients. These are the risk factors for the malignant transformation on HRT treatment. And the last one, what is the problem with adenomyosis? As I say you, adenomyosis and the endometriosis maybe sometimes in this age period is together. We have to keep in mind, adenomyosis sometimes has transformation for endometrial cancer. It's important, not ovarian cancer, this time endometrial cancer. How about the guideline? This is from the Paolo Versallini from Italy. He says perimenopausal management of the ovarian endometriosis is important. We have to be careful about the cancer. That's why we have to use the more liberal surgical approach. And this is coming from the
International Menopausal Society for the management of the in this middle age movement. They say you could use medical treatment, but you have to be careful about the malignancy in this period. You have to use maybe ovarian cystectomy or the radical surgery for this patient. I mean, in my summary for this period, all endometriosis lesions should be surgical exist for the optimization of treatment and prevention of the malignant transformation. If you want to use the HRT, you have to use estrogen and progestin. Our recommendation, literature recommendation. Even she has the surgical menopause because of the risk of the reactivation or malignant transformation of the therapy. The last slide, as you know, I am the member of the EAL, and the EAL European Endometriosis Society has the webinars all years, and this month and 3 days on the Tuesday we have another webinar. Our guest speaker from the World Endometriosis Society President Luke Rombos from Australia. He will speak about the surgery or IVF for endometriosis infertility, and Dr. Ludovico Muzzi from Italy. He will moderate this webinar. It is free. Thank you again for the listening and the kind invitation. Thank you, sir, for your wonderful and knowledgeable presentation. We know managing endometriosis after 40 years is difficult because most of the women want to preserve their function of fertility and also the menstrual function. And also they have the fear of cancer also. Now we have some question. Would you please like to answer this? The first question is there any role of screening for ovarian cancers with the history of the patients having endometrioma? Any role of, sorry, I couldn't understand very well. Any role of? There is a role of screening for ovarian cancer in patients who are having history of endometrioma. Unfortunately not. That I told in one of my slides, we have the sonography, and we have the history, and we have some blood analysis like human hepatitis protein 4 or CA125 or CA199. We can use these but these are not so differentiate between is this benign or the malign, just for the idea. Okay, thank you, sir. There is another question. If after 40 years there is deep endometriosis, would you prefer complete clearance surgery or rather with conservative? If she has no contraindication for the medical therapy in this age period, in the younger patients, this is different. But in this after age 40, we will prefer surgery instead of the medical treatment. Thank you, sir. We are very enlightened with your presentations and also with the answers. Now I am requesting Professor Nazma Haq, Madam, to comment a few about the presentation of Professor Engin Oral and also about endometriosis after 40 years and its management. Thank you, my dear Professor Fatima Rahman, for lively moderation this session. And I would like to give thanks, many thanks to Professor Samina Chaudhary, the President of EASB, and Professor Saliha Begum Chaudhary, the Secretary General of EASB. And now I would like to give thanks to the renowned speaker, Professor Engin Oral from Turkey, as she explained very nicely and about the management of endometriosis after 40 years with his updated knowledge. Though we know that it's a rare condition in case of perimenopausal or even postmenopausal lady, but it may concomitate, he explained that it may concomitate with adenomyosis and also endometrioma of the uterus. So he termed as a dragon triangle. It's a nice
term, I think we can give attention seriously. So he also say surely that the tailoring the approach of the treatment. And when medical treatment fail in case of 40 years around perimenopausal age, then surgical treatment, he explained clearly, so clearly. But in case of postmenopausal lady or when the disease is so deep in condition, then surgical approach is the only approach. And he also gave the gold standard surgical treatment about the excision of uterus, fallopian tube, both ovaries, and as far as possible, all the endometriotic deposits setting here. And because of fear of to prevent malignant transformation of the endometriosis to the ovarian malignancy. Though we see the chance of malignant transformation 1.9%, he explained, but in general people, ovarian malignancy, there is 1.4% chance. So near about almost similar in general people and who are suffer from endometriosis. But it should be give special attention. No people wants to give the chance of the endometriosis to case of endometriosis. From the endometriosis, ovarian cancer is not desirable. So I give many, many thanks. He enriched not only our gynecologist, he also enriched our all the gynecological society for give the definite treatment. And finally, we can help the patient also. Thank you again. Thank you. Thank you, madam, for your valuable remarks. Now, our next speaker is Professor S.J. Sintisai. He will talk about hypoxia, the force of endometriosis. Over to you, Professor S.J. Regarding Professor Sai, he is the former Director General, Ministry of Science and Technology, former Ambassador, World Endometriosis Society, and former President of Society of Endometriosis and Adenomyosis. Over to you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Xiang Cai from the National Cheng Kung University in Taiwan. First of all, I would like to thank Dr. Chudbury and the organizing committee for inviting me to attend this great conference. It is really my honor to join the meeting to share with you our recent progress in the study of endometriosis. Today, I'm going to share with you the molecular pathogenesis of endometriosis. The title of my talk is Hypoxia, the Force of Endometriosis. Endometriosis is considered a disease that caused by retrograde menstruation. The endometrium linings shear off the uterus and retrograde to the peritoneal cavity and then implant on the surface of several organs such as uterus and ovary to form the endometriotic lesions. In order to survive in the peritoneal cavity, these lesions need to accomplish three biological processes. The first one is escape the immune surveillance, because the immune system will clear those retrograde tissues. How these tissues escape from immune clearance is a very important process for these tissues to survive. Second of all, the endometrium cell is highly dependent on estrogen. So the ectopic endometrium tissues need to produce estrogen to support the growth of the tissue, the so-called steroidogenesis. And the third process is to acquire oxygen and nutrient supporting systems as the bloodstream
known as angiogenesis. As shown in this slide, our early study demonstrated that macrophage isolated from women with endometriosis has reduced phagocytic ability as compared to those isolated from normal women. In addition, we also demonstrate that endometriotic tissues can produce progesterone and estradiol. While macrophage reduce its phagocytic ability, our study also demonstrates that this is mediated by prostaglandin E2. In the macrophage that isolate from normal women, it expresses high phagocytic ability. When treated with prostaglandin E2, the phagocytosis was reduced. In contrast, when we blocking PGE2 signaling by addition of EP receptor antagonist, the phagocytosis ability of macrophage was resumed. In the mouse model, we further demonstrate that exogenous addition of PGE2, either 3 mg per kilogram body weight or 15 mg per kilogram body weight, we can inhibit the phagocytosis ability of the macrophage in these mice. For the steroidogenesis, we also demonstrate that prostaglandin E2 can induce the protein called STAR, which carries the cholesterol to the mitochondria in the membrane. And when treated with prostaglandin E2 for 12, 24, or 48 hours, the production of progesterone is dramatically increased. These two studies demonstrate that prostaglandin E2 is able to inhibit phagocytosis and increase steroidogenesis. The reason that PGE2 is able to reduce phagocytosis and induce steroidogenesis is because the concentration of PGE2 in endometriotic tissues are very high. This is due to the overexpression of cyclooxygenase 2, the COX-2 protein, in endometriotic lesion and ovarian endometrioma. So that results in overproduction of prostaglandin E2. Why is PGE2 overproduced in endometriosis? We think it might be regulated by hypoxic stress. In 2007, we discovered that the hypoxia-inducible factor 1 alpha is elevated in endometriotic cells, both at the RNA and the protein level. We think this elevated HIF1 alpha drives the transcription and translation of COX-2. So we did a very interesting study by culturing eutopic cell under hypoxia for 24 or 48 hours and then return to normaxia for 24 hours to remove the HIF1 alpha. After that, we treated with I1 beta to see whether the eutopic cell culture under hypoxic condition will behave like ectopic cell. Indeed, when the eutopic cell was pre-cultured under hypoxia, the basal level of COX-2 expression can be detected. When treated with I1 beta, the cell greatly responds to the I1 beta stimulation and express great amount of COX-2. This situation is even more evident when the cell was pre-cultured under hypoxia for 48 hours. You can see that the eutopic cell under 48-hour hypoxia regime is exactly the same as the ectopic cell. So this study demonstrates that hypoxia can turn eutopic cell into ectopic-like cell. How does hypoxia regulate COX-2 expression? Demonstrate that there are 3 different pathways. The first one is the chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor 2, the so-called COOP2 pathway.
COP2 is an open nuclear receptor that normally exerts transcriptional suppressive effect. COP2 regulates many biological processes such as cell fate determination, organ development, reproduction, and cancer. Our study demonstrates that in ectopic stroma cell, the COP2 expression was significantly inhibited, which inversely correlates with upregulation of COX2. And our study demonstrated that the COP2 downregulation is mediated by MIR, microRNA 302A. We further used the COP2 knockout mice to demonstrate that the stroma cell specific knockout of COP2 express greater amount of COX2 when transplanted to the recipient mice. So this study demonstrates that hypoxia can induce pro-inflammatory cytokines such as I1 beta, TNF alpha, and TGF beta. And this pro-inflammatory cytokine induce the expression of microRNA 302A, and this microRNA cause COP2 downregulation. Since COP2 can suppress second pathway is the dual specificity phosphatase 2 pathway, the so-called DUSP2 pathway. DUSP2 is a dual specificity phosphatase that specifically inactivate ERK, P38, and JNK. So when DUSP2 is inhibited by hypoxia stress, that causes the upregulation of phospho-ERK and phospho-P38. As a result, the COX2 expression was significantly increased. When we knock down DUSP2, we can mimic the hypoxic effect by increasing the expression of COX2. In contrast, when we overexpress DUSP2 under hypoxic condition, the COX2 expression is significantly inhibited when DUSP2 is overexpressed. So this study showed us that hypoxia can suppress DUSP2, and because DUSP2 inhibit ERK activity, downregulation of DUSP2 by hypoxia caused prolonged activation of ERK, and this drives the expression of COX2 and the production of prostaglandin E2. The third signaling is the YEP signaling pathway. In this study, we demonstrate that the upstream kinase of YEP, the last one, is inhibited by hypoxia, and the reduce of last one causes the elevation of YEP1, which drives the expression of COX2. As shown here, that in normal endometrium, the HIF1 alpha level is very low, the last one expression is high, and the YEP1 expression is low. In contrast, in the endometriotic lesion, HIF1 alpha is elevated. That inhibits the LAS1 protein expression, resulting in increase of YEP1 protein in the endometriotic stroma cell. We further demonstrate that knockdown of YEP1 can reduce COX2 expression and PGE2 production. So this study demonstrates that hypoxia suppressed LAS1, which caused the YEP1 upregulation, and the upregulation of YEP1 drives COX2 promoter activity and causes COX2 overexpression and prostaglandin overproduction. The third biological process that facilitates the growth of endometriotic tissue in peritoneal cavity is angiogenesis. Hypoxia can use several different pathways to induce the angiogenesis. Here, I would just like to show you how interleukin-8, IL-8 signaling can be used to induce angiogenesis. In this study, we remove the endometrial tissue from donor mouse and transplant to the recipient.
At the same time, we inject the control vehicle or repurposing the IL-8 receptor inhibitor. After 1 month, we sacrifice mice and remove the endometriotic lesion. As you can see here, that the mice received IL-8 receptor inhibitor has much smaller lesion as compared to the control mice. When we do the immunostaining of these tissues, we can see that in the donor mouse, there are CD31 positive signals in the endometrium indicating there are blood vessels. The CD31 positive vessels are more evident in ectopic lesion. In contrast, when we treat the mice with repurposing, there are few CD31 positive signals detected in the ectopic lesion. This indicates blocking IL-8 signaling can inhibit angiogenesis and also inhibit the growth of endometriotic lesion. So, since hypoxia can do so many different things to promote the growth of endometriosis, can we target hypoxia regulatory gene network in treating endometriosis? The answer is yes. Here, I would like to give you one example showing inhibiting hypoxia downstream EF1 signaling can prevent endometriosis progression. As mentioned before, the retrograde maturation brings ectopic stroma cell to the peritoneal cavity. Under the hypoxic condition, HIF1 alpha is elevated, which inhibits the LAS1 and causes the EF1 overexpression. And this EF1 can modulate several genes that control the cell survival, PGE2 production, estrogen biogenesis, cell proliferation, inflammation, angiogenesis, innervation, and migration invasion of the endometriotic stroma cells. If we can inhibit the EF activity, we should be able to block all the process and prevent endometriosis progression. It's just like hitting multiple targets with a simple arrow. Melatonin is a big molecule that inhibits the EF1 activity by disrupting the interaction between EF1 and TET family. So we first use auto-transplant mouse model to transplant the endometriotic lesion and incubate for 1 month. Wait until the lesion grow, and then we treat with budoprofene or control vehicle 3 times a week for 4 weeks. After that, we remove the endometriotic lesions. As you can see here, the mice treated with DMSO has a bigger lesion. When the mice treated with budoprofene, they have a smaller lesion, and some even without any detectable lesion. As a statistic, we can see the lesion weight in the VP treat group is much smaller compared to the control group. In contrast, the intact uterus does not affect by the treatment of budoprofene. We then take the lesion and standing with several different antibodies to examine the expression of EF1 regulated genes. As shown here, that DUSP2 is suppressed by the EF1 in DMSO treat group, but when we block the EF activity by budoprofene, the expression of DUSP2 reappeared. In contrast, all the genes that are upregulated by EF1 were inhibited when we treat with budoprofene. More importantly, when we examine the ovary of VP treat mice and the DMSO treat mice, we see there are corpus luteins and follicles in the VP treat group. They are not different from the DMSO treat, indicating treatment with budoprofene does not affect ovary morphology.
We then let the female mice to breed for 2 generations and follow the F1 and F2 offspring. The average litter size is not different between and DMSO treated mice for the F1 or F2. More importantly, we monitor the growth of the offspring by measuring their body weight between VV treat and DMSO treat mice. So this indicates that treatment with butorphanol does not affect ovarian function or fertility. This is very important because a lot of hormonal treatment nowadays significantly reduce the ovarian function, and also they prevent the pregnancy. So the take-home message is hypoxia is the driving force to induce the survival capability of endometriotic cell. Disruption of hypoxia-regulated gene network blocks numerous pathogenic processes, including steroidogenesis, angiogenesis, and inflammation. F1 inhibitor does not impair reproductive function of female mouse or its offspring. That means targeting hypoxia-regulated gene network may represent an alternative approach for treating endometriosis. With that, I would like to thank all my talented graduate students, research assistants, and postdoc fellows. Without their hard working, it would not be possible for me to present the data that I just showed you today. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Professor Tai, for your nice and wonderful presentation. And we are able to know about the newer theories of hypoxia, which can cause this endometriosis. Now, I am requesting our another chairperson, Professor Gulshanara Madam, to give a few remarks about these topics, hypoxia, the force of endometriosis. Professor Gulshanara. Thank you, Professor Najma Haq. A very good afternoon. Thank you, Professor Singh T. Sai, for your very excellent, nice presentation, which is very comprehensive and articulated also. Uterus actually is a very vascular organ, and the endometrial cell also inhabitant of a very oxygen-rich environment. But due to the retrograde movement, when this endometrial cell enters into induces so many changes in the condition, which is the steroidogenesis, angiogenesis, inflammation, and some metabolic switch. And metabolic switch is very important and very complex one, because hypoxia potentiates COX-8 gene activity. It induces overproduction of prostaglandin E2 and different pathway. TF2 pathway, it increases, hypoxia increases production of COX-2. The DUSP2 pathway also increases the production of COX-2, and the YPA signaling pathway, it also increases the COX-2 and the prostaglandin E2 production. So better treatment is to break down this complex metabolic condition, and nicely recommend YPA system for treatment of endometriosis. And butorphanol, it also inhibits the growth of the lesion of the endometrium, but interesting one, it not affect the ovarian function.
this information is very newer information, very interesting and very exciting for us, because in this way we can treat the patient of endometriosis without interfering the ovarian function, which is very important for us. Thank you, Professor, for your nice presentation, and it's very informative and very academic, and also inspiring us about the treatment of the endometriosis. Thank you very madam. much, Professor. Thank you, madam, for your important knowledgeable remarks. It has enlightened us. Now it's all from me, and with thanking all the presenters and all the participants who are present there, I'm switch overing the podium to Dr. Rono for vote of thanks. Thank you. First, I want to give thanks to the Society of Endometriosis and Adenomyosis Society of Bangladesh and Professor Samina Choudhury Madam and Professor Saliha Begum Choudhury Madam, President and Secretary of the Society, for organizing such a nice and large gathering conference, international conference, in these days of Corona, so in this Corona situation. And it is a pleasure for my side to thank the chairpersons of this session today, Professor Gulshanara Madam and Professor Nazma Madam. And I would also like to thank the speakers, foreign speakers, our session for their nice deliberation, and it surely enriches our knowledge enormously. And finally, I would like to give thanks to Professor Fatima Pinky Madam for a nice moderation. And lastly, but not the least, Professor Dr. Shamin Abbasi. She coordinates with us very nicely and organizes help in organizing this program. Thank you all. Thank you. Thank you. I am Professor Saliha Begum Choudhury, Secretary General, EASB. Wants to thank our speakers, foreign faculty, first speaker, Professor NGN Oral, for his excellent presentation on the management of endometriosis after 40. Then putting light, that is, though it is rare, it is so you have to manage it thoughtfully and rationally. Thank you, Professor, for your excellent presentation. And our second speaker, Professor Tasai. Thank you, sir, for your wonderful presentation. On hypoxia, the force of endometriosis, the driving force of survival capacity of the endometrial cell, and the genetic aspect of the disease at micromolecular level. So thank you, sir, for your extraordinary contribution, new concept in the disease, and that enlightened us enormously. Thank you, thank you. Thank you, all the chairperson, for your excellent comment and contribution. Also, moderator, for your wonderful moderation and articulation. Always you maintain the articulation throughout the session. Thank you all. Thank you, Reporter. Thank you all. Thank you. Thank you, madam. Now we go to our next session. Our next moderator will be the Professor Afroza Kutubi, and the rapporteur is Dr. Bushra Jahan. Before going to that, I just want to state one thing, that yesterday we have 1,200, that means 1,200 participants logged in to watch our scientific conference, and up to today, 1,500 logged in through the virtual media. Not in the Zoom, because in the Zoom, only the panelists and the speakers are invited. And through the web, 1,500 joined with us. And in the virtual media, that is the Facebook platform, we have 4,000 plus participants with us. So my respect and gratitude to all the participants who are enjoying the recent updates regarding the management of endometriosis. Now over to the next session, please. Lovisa, please play the video.
Dr. Bushra Jahan, would you please start, please, madam? Please unmute yourself and start, please. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, participants from home and abroad, a very special good evening to you from Bangladesh. I am Dr. Noor Bushra Jahan, Assistant Professor, Obs and Gynae, Sir Salimullah Medical College, Mitford Hospital, welcoming you all to the first virtual international scientific conference of Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh. You all know that ours is the plenary session. It is the last session of this conference, but not the least. In this plenum, we will come to know that it is a necessity and a burning issue to formulate a globally accepted management guideline, and also it is a need to amend or reworking in the field of surgery for endometriosis. We are honored to have Dr. Amrita Sarkar Jaipuri and Professor Sabra Khatun as our chairpersons. Dr. Amrita Sarkar Jaipuri is from our neighboring country, India. She is working as a consultant gynecologist and obstetrician from Jaipur Medical and Research Center and Garg Hospital, Gorakhpur. And she is the president of Gorakhpur Obs and Gynae Society from 2021 to 2023. From Bangladesh, we have our chairperson, Professor Sabra Khatun. She is former chairman, Department of Gynecologic Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka. And she is the Secretary General of Gynecologic Oncology Society of Bangladesh. Now, I am introducing our moderator, respected Professor Afroza Kutubi, Madam. She is the head of the Department of Gynae and Obs from Sir Salimullah Medical College, Mitford Hospital, which is the ancient medical college of our Bangladesh. Now, I am requesting Professor Afroza Kutubi, Madam, to moderate this session. Over to you, Professor Afroza Kutubi. Thank you, Dr. Bushra Jahan, Nurba Bushra Jahan. Am I audible? Yes, madam, you're audible. Yes, thank you. Thank you, Dr. Bushra Jahan, for your nice introduction. Dear audience, welcome you once again in this virtual international scientific conference of Endometriosis and Adenomyosis Society of Bangladesh. In this plenary session, we have two renowned keynote speakers from abroad, Professor George Keckstein and Professor Muammar Al-Jefaoud. Professor George Keckstein will be talking on why we do need a common language for the treatment of endometriosis. And Professor Muammar Al-Jefaoud will be talking on rethinking surgery for endometriosis. Both the speakers will get 20 minutes time for their presentation. They are requested to complete their presentation in time. Dear audience, if you have any questions, please put it in the chat box, which will be discussed at the end of the session, so supposed if we get time. Now, our first speaker is Professor George Keckstein. Professor George Keckstein is the APL professor from University of Ulm, Germany. He is the founder and director of MIS School in Gynecology in Austria. He is the chairman and founder member of European Society of Gynecological Endoscopy and ambassador of World Endometriosis Society. So I am welcoming you, sir, Professor George Keckstein, to start your presentation. Over to you, sir. Good afternoon. I'm very honored to be part of this outstanding conference. Thank you very much, dear chairperson, but all organizers. I just can congratulate you for this, and I'm so impressed about this outstanding Congress with such a scientific quality I rarely have seen. So I'm thankful also to give the presentation on classification, and I will share now my screen. And
It's working, sir. Just sir, unmute yourself, please. Unmute yourself. Do you hear me now? Yes. Oh, I'm sorry. Did you hear me before? So I want to say thank you for inviting me. Comprehensive classification for endometriosis. What is the idea? Why do we need a classification? We want to make a documentation of the extent and localization of the disease and the lesion. We want to have a correlation with symptoms. Maybe we can do a prognosis and we can follow the course of information about effects and risk of the therapeutic use. Classification worldwide is the AFS and revised RSRM classification, which all of you know. And this classification was created in 1979 when diagnostic laparoscopy was the only way to make a diagnosis, except in laparotomy. And it's a very detailed and special classification system. And the idea was that the problem with this classification is that it is commonly used but unsuitable for deep endometriosis. There is no correlation with symptoms, and it doesn't allow a prediction of the risk of surgery. And why is that? Because we count points. We count points coming out of these findings. We classify peritoneum, the uterosacral ligament, the ovary, and adhesions. But endometriosis means more. How about bowel endometriosis? How about bladder or adenomyosis or ureter endometriosis or other localizations? They are not considered in this classification. In addition, the sum of all points which are calculated are then reduced to 4 stages. That means first you start a sophisticated, a very detailed description, and in the end you reduce the information. And this is not very informative. For that reason, the AFS classification has now got another classification. It's the ancient classification, 2002 and 2011, first described. And the idea of the ancient classification is to describe deep lesions in the pelvis according to the localization. A, septum rectovaginaler vagina, P, ligaments, and C, rectum. And according to the findings, you have 1, 2, and 3. Adenomyosis, bladder endometriosis, ureter endometriosis, and others. So both of these should be used according to the recommendation of the World Endometriosis Society and other important recommendations by the ESHRE ESGE. But what has changed since 1979? So we have complete different surgery. We come from diagnostic to operative. Better technology, the skill of surgeon has become much dramatically better. We use robots or other instruments. And in addition, and this is the main reason why we need something comprehensive, this is because we have better diagnostics with ultrasound or with MRI or even with a fusion of both. And according to this, we also have new descriptions, the IDEA criteria or the Musa criteria for adenomyosis, which is used preoperatively or intraoperatively or postoperatively. And a few words to the EFI. EFI is not a classification system for endometriosis. It's a calculation model to calculate the prognosis in patients with endometriosis. Only 2 points in this 10-point system includes endometriosis. So having now the ancient classification, it could be shown that the findings
and severity and the lesion size correlates between Enzian score and the symptoms. We do not have it with the ASRM classification. Also, the number of affected Enzian compartments correlate with the symptoms. We have now information about the quality of surgery. This is a paper which shows there's a correlation between the compartments and the size of the compartment walls with the operative time. So this is very good for planning. And in the meantime, we have got new ultrasound description. 2016, we have the IDEA criteria, which completely shows how to describe the disease, but without any classification, just to look at it. Now we have also a better imaging with MRI, uterosacral ligament, bowel endometriosis, adenomyosis. So we can classify it now with the Enzian classification. We can name it correctly. In the meantime, it could be also demonstrated that the Enzian classification used with the MRI findings correlates very significantly with the findings in surgery. It's very accurate and the false negative result is very low. And another group in Paris, they looked at the A, B, and C compartment in the MRI, and they could correlate with the operative time. So it's very similar to the ultrasound findings. So now we have a correlation between our classification, the problem time of operative time. And you look here, this paper from Horace Roman shows different sizes of bowel nodules, 1, 2, or 3. This is Enzian 1, C1, C2, C3, and he looked at the risk. The risk in a C3 lesion to have a high complication, Clavian 3 or 4, is much higher than with a C1. And also correlation between the operative time. So it's very helpful to make a prognosis on the risk of this disease. And there's another model which adds the information about the age, Enzian risk group, and previous surgery in one model. You will not, you have not to understand it completely. We add all points, age, Enzian, and previous surgery, and then you can calculate how high is the risk of a complication. So, knowing this, we have now the new hashtag Enzian classification. Why we did this? Because we want to combine ISRM and Enzian, and you see here, this is a deep lesion, and this has been published recently. So we added now to the Enzian classification all other structures in the pelvis, and we describe it with a code. And you can see here the P for peritoneum. We add all lesions in one virtual circle. If the circle is smaller than 3 centimeters, it is P1, and if it's larger than 7 centimeters, it's P3. P. O stands for ovary. We classify all endometriomas. We make a sum of all diameters separately, left and right. And then you can have the O, left and right, and you can see here. And in addition, we have also separately for right and left, we classify adhesions on the adnexa. So deep adhesions here on the, in this case, you see adhesion between the ovary on the left side. It's a T3 because it's completely obstructed. And here you have on the right side only adhesion between the ovary, the pelvic sidewall, and the uterus, and this is a T2. We classified on both sides separately, and we can also add the patency test of the tube with a plus and minus. And then we have the old patterns or the old classification of deep endometriosis according to the A, B, and C.
FA for adenomyosis, FB for bladder endometriosis, FI for intestinal higher than rectum, FU for ureter, and F others. And then we have a code. And this code can be used in ultrasound with U, with MRI, we assign MRI or M, and when you do it surgically, then you do a S. So this looks very difficult, but this gives you the whole information about the disease. And first of all, I want to say you have only to code the findings you have. All other compartments which are not involved have not to be coded. So in this case, the complex case, P for peritoneum, O for ovary on the left ovary, T on the left adnexa, B for the left uterosacral ligament, and C for the rectum. And now you can see this is the idea of this classification. The rectum is an X because during surgery you don't identify the lesion very often. Then you write an X. But if you can identify by ultrasound or MRI, you can add the C1 because you have identified the lesion as 1 centimeter. The same for adenomyosis, which is sometimes very difficult to identify during laparoscopic surgery. Now, the first case you see here, it's a B3 lesion on, this means bigger than 3, this is wrong, bigger 3 centimeters, the C lesion for the rectum, and the B0 on the left side here, B0/3 is the ligament, C2 for the bowel. Now, if you want to classify the B compartment by the ultrasound probe, you can see here. This is a case with the uterus here, and this is the uterus sacral ligament. And you can see there is a very, very thick lesion of a uterus sacral ligament. It's 2.2 centimeters, according to the findings, hashtag Ension 0 for the left uterosacral, 2 for the right. And here, this is very interesting. We did a bowel resection, but why we did it? Where is the lesion? We cannot see it. But when you open the specimen, you immediately identify there is a very, very long lesion in the bowel wall. But we could do the resection because we knew in advance by ultrasound, and you can see here the typical findings in the wall of the rectum. It's absolutely similar to the findings in the specimen. The same size, and now we can classify it as the hashtag Ension C3. And now another case you can see here. This is a nodule on the sigmoid, and this is a uterosacral ligament here. And you can see the rectum is involved and the uterosacral ligament is involved. And both together have a infiltration, and we can classify it hashtag Ension B2 for the uterus. And now, why it's so important? We looked, this is the first study done by Di Giovanni and Mario Malzoni, and he looked retrospectively in 95 patients, the ultrasound finding and the specificity in the surgical staging. And there was a very high accuracy between the ultrasound findings, classification, and the surgical classification. And this is now a very recent result. We did a prospective study on 745 patients, and we did prospectively staging with a hashtag Ension ultrasound and hashtag Ension in surgery. And now you can see the correlation is also very accurate. And it was done by ultrasound and surgery. There's a new classification recently published by Maurizio Abrao for the AAGL, but it's only focused on surgical difficulty, and it also has a very detailed classification, but finally they make stages. And this is again a very important to discuss, because we don't want to have a reduction on a few stages. We want to be in detail. There's a limitation. It's not for stage 1 disease. It doesn't capture
capture other lesions outside of the abdomen, and adenomyosis is not considered, and the score is a linear model, which is sometimes a problem in surgical skill. So the ISGE in the meantime has recommended in his recent publication, if you do ultrasound, use IDEA methodology and hashtag NCIAN. And last but not least, I want to focus on this, and please, most of you are using the ASRM classification by paperwork, but how is the quality of the paper classification in contrast to a digital version? And there is a digital version computer program which is open to access on the internet. And now, what have we done? We made a study with 40 important international renowned specialists, and they used the classic paperwork classification or the ECUSUM, the computer supported one. And what is interesting, that using these different systems, there was no specialist, none of the specialists did it correctly. And this is very, very interesting. In contrast, the ECUSUM was, the quality was much higher, and the NCIAN, the original NCIAN classification, was superior to the RSRM classification. So in the future, I'm sure that we have to use this very detailed classification in a digital form. So, sorry, this is. So finally, in conclusion, I can say classification systems are in progress, but with the hashtag NCIAN, we have now a common language for non-invasive and invasive description and classification of endometriosis, for a clear identification and control of the course of the disease. We can select the most appropriate therapy easier. We can make a prognosis, and we can say something about the surgical complexity or complication rate. Patient counseling and planning of treatment become much easier, and very, very important. Now the data we get with this detailed classification are more reliable and comparable in comparison to the RSRM classification, which does not consider deep endometriosis at all. So I hope you enjoyed the lecture. You enjoyed using the hashtag NCIAN, and now I'm open for a discussion. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your nice and informative lecture on newer hashtag NCIAN classification system of endometriosis. I believe this newer classification system will help us for evaluating our patient as well as making an effective plan for the treatment of a patient with endometriosis. Now, our second speaker, Professor Muammar Al-Jeffaut, he will be talking on rethinking surgery for endometriosis. Professor Muammar Al-Jeffaut is the board member of Asian Society of Endometriosis and Adenomyosis. He is the representative of World Endometriosis Society and working as an associate professor in reproductive medicine in the Department of Obstetrics and Gynecology of Medicine, Muta University, Karak, Jordan. Now I am welcoming Professor Muammar Al-Jeffaut, sir, for your presentation. Over to you, sir. Good afternoon, everybody, and I'm very happy and proud to be part of this event, and I'm very impressed by your organization level and the content of your conference. I know I will be talking the last today, so I will try to summarize my ideas in a good way that it's understandable. I need to warn you all that my talk today is controversial, and I believe that in conferences, it's not only having a new data, but we need to think out of the box a little bit. And I will be talking about hold your horses before you operate,
rethinking surgery for endometriosis. I have no conflict of interest, and please join us with Professor Samantha in the Asian Conference on Endometriosis and Adenovirus that will be held at the end of this month in Sri Lanka. And it will be virtual, and you can see here. And please join us and support our friends in Sri Lanka. There will be a very interesting program there. I will start with my notions, which will be at the end, but I will start them with the first slide. Endometriosis should not be considered a solo surgical disease. Everybody thinking that surgery, endometriosis is surgery, synonymous to each other. This is not a true story. Medical management using progestin should be considered first line in treatment of endometriosis-related pain. I'm talking about pain symptoms with endometriosis. Surgery should be offered only after long-term alternating failed medical treatment only. And you cannot rush to surgery straight away, and I will explain why. Surgery, if needed, however, should be highly indicated, first of all, and should only be performed by a highly skilled surgeon who understands endometriosis. This I call the path of pain. As you know, endometriosis, we wish that or we don't wish that, is a chronic disease. And till today, a cure, there is no cure. But we have managed to treat patients with pain with endometriosis and infertility related. And all started in premenarchal or menarchal, and she will have in her pathway a lot of surgeries. On average, she will have around 4 to 5 surgeries in her life. She will change around 6 medications, and her quality of life will be. And she will be either in menopause, premature ovarian failure, or total abdominal hysterectomy, or even a slightly increased size or chance for transformation. So these women need to know that counseling is important. It's a long process. Surgery in the in our region or the real situation that we have most primary surgery are performed, unfortunately, by general or not highly skilled surgeons. And as you know, first surgery is the most important one. Surgical mentality of adhesiolysis rather than disease removal is the dominating idea. People dealing with endo are not fully understanding the pathophysiology of the disease, and usually think about it as a macro disease in the perception. Lack of centers of excellence, not well established multidisciplinary approaches. So, and surgery is highly operator dependent. It's a curve, as you all know. Let's talk about my country, Jordan. We have found that chronic pelvic pain and endometriosis among Arabs or in Jordanians, which are representative of Arabic nations. Half of young women will have moderate to severe dysmenorrhea. Half of them will have family history of severe dysmenorrhea. There's association between severity and dysmenorrhea and quality of life. Dysmenorrhea worsened during examination periods. Most women will have most common pain symptoms, low back pain, and of those with dysmenorrhea, around 70% were using analgesics. We have found in unselected population, 2.5 of Jordanian women in reproductive age will report endometriosis. Third of them will have cystectomy, and we know what cystectomy means for these young ladies. In the United Arab Emirates, where I'm based now, we found similar percentages by around 1.5% of, but I'm talking here not in selected population, unselected population. It just reported in general population. And 22 of them have cystectomy. You see, it's the same story as in Jordan. We have published a recent study with my PhD candidate, Mira Musa, about Indo-Arab among Arab women. We found that endometriosis was diagnosed in 12%. This is in centralized centers. Women undergoing laparoscopy for any indication. Heterogeneity was present between the studies due to statistical methodological inconsistencies and biases. So the evidence is low due to sample size and unrepresentative participation selection.
We also found that the effect of endometriosis in the quality of life, the susceptibility and severity of multiple pain syndromes and infertility in women with endometriosis was the main indicator for lower health-related quality of life, and depression, anxiety, so it's affecting their life. What we found, and was very alarming, that the average diagnostic delay was 11 years. And for single women, it was 15 years. So these women are not diagnosed with endometriosis from the start of their symptoms until the diagnosis, around 11 to 15 years. This is a huge, and it means that we are lacking proper services. So if we talk about issues regarding pain management, either medical or surgery for deep endometriosis, which is the main topic for today, the quality of the studies to have evidence-based medicine is questionable. Lack of clear guidelines. Progressiveness of endo is a question. Effect of surgery on tissue, recurrence, complications of surgery. All of these things I will be touched in a summary in the coming few slides. Look at this old Jordanian oak. It's around 3,000 years old. It's near the place I live. Most of the people dealing with endometriosis will only think about what they see, but the roots of the micro disease is not dealt with. That's why we have the high recurrence of surgery. And I have here a sentence here that we can have a cure and a clean, removing everything of endometriosis. I'm telling you, this is a myth. This is no such a thing. If we take surgical versus medical treatment, what's the real situation? Few studies only have directly compared medical versus surgical approach. Hence, we cannot have substantial evidence that exists to establish the superiority of one approach over the other. And I'm here pro-medical. Although I'm a surgeon myself and I've done thousands of surgeries on endometriosis, now I'm holding my horses back. In a systematic review of 23 studies and more than 1,800 patients, there was no statistically significant pain improvement after undergoing surgical versus medical treatment. However, the studies were also found to be at high risk of bias. We need to admit that. A recent German study also indicated the overall pregnancy rate was unrelated to therapeutic treatment choice, comparing exclusively surgical, medical, or combined. So since how we can make and be very sure that surgery is the clue for endometriosis problems. In a recent study by Singh, surgical outcomes in patients with endometriosis, total 38 studies. Most studies did not report relevant outcomes. And this is outrageous in modern medicine. Of the women who underwent lesion excision, 11 reported no improvement in pain. So 1 out of 10 will have no improvement. And 22 underwent further surgery. Or can you tell me what medical condition we have in science, in medicine, that we can allow ourselves ethically to operate in the same patient for the same disease multiple times? Post-operative pain, recurrent of pain, adverse events were reported 34 to 28% and 14% respectively of patients who underwent excision or ablation of endometriosis. A lot of people still do ablation, which is just putting the fire under the carpet. You know, they are not removing the whole disease, or they can presume removing it. Of patients who treated surgically for deep endometriosis affecting the bowel and or the bladder, 7% experienced recurrent symptoms and 4% recurrent underwent further surgery. And this is within the coming 2 years. We don't know what will happen within the 5 years. And we know around half of them will come back for a further surgery. Surgery for chronic pelvic pain, the guidelines, it's clear in the guidelines. Surgical intervention should only be considered if a concerted trial of medical treatment has not been successful. Laparoscopy may be better seen as a second-line investigation. And I teach my fellows and my residents now, there is nothing called diagnostic laparoscopy. There is laparoscopy with intention to treat. You should do proper ultrasound, proper physical examination, which we are ignoring now, and proper imaging, and then go with a planned operation. Thank you very much. You will do something. But viewing laparoscopy only to diagnose
is not a good service. Women with cyclical pain should be offered a therapeutic trial using hormonal treatment up to 6 months, and I will say up to 1 year before having a diagnostic laparoscopy or laparoscopy. Laparoscopy should be considered if adolescents with a chronic pain do not respond to or refractory to standard medical treatment. This is in the ISHRI guidelines, the SEOG, the MRCOG, the NICE guidelines. So we have an evidence-based guidelines that may say to you, please hold your horses. And everybody is ignoring that and keep chopping these patients endlessly. The problem is endometriosis, a progressive disease. 10 years ago, I believe that it's a progressive disease. When looking at the excellent paper by Evers, he clearly showed from looking at multiple studies that only 40% at the 20%, 29% of patients will progress. 29 will be neutral, and look at the number. Almost half of the patients, or 42% to be precise, regression. So we don't know the life cycle of the disease, the behavior of the disease. And we all have this mentality of binky shot mentality with fighting with these myths about progressiveness of endometriosis. Why surgery? Because surgery, you look at it or not, endometriosis itself is causing trauma. And trauma is the trigger for endometriosis. And surgery is a trauma. And it's seen by the abdominal wall endometriotic nodules after surgery. A prospective cohort study demonstrated that in addition to the risk of scar of endometriosis, women with previous cesarean scar have an increased risk for pelvic endometriosis, possibly suggesting that obstetrical surgical trauma may be a facilitating factor. Recurrence rate in 2 times higher among patients who underwent laparoscopic surgery for endometriosis during luteal phase when compared to patients during the follicular phase. And peritoneal healing will take up to 10 days, and the trauma occurring a few days before the menses may facilitate the implantation. So the trauma is a real theory behind endometriosis triggering. When talking about the ovary, proposed that corpus luteum hemorrhage may be the cause of ovarian endometriosis, and re-emphasized by Nizhat and Versellini again. And these are both big names in endometriosis. Epidemiological arguments in favor of this, indeed, ovulation is a very frequent physiological trauma. And in the old days, when women used to have pregnancy and lactation, they have around 50 ovulations per life. Now, recent women or modern women will have around 450. From here, you can think why endometriosis is so common than before. Growth factors released in a traumatized area may facilitate the implantation and growth of endometriotic lesions. When you look at the molecular level, all these hormones, growth hormones, activated platelets, and the estrogen receptor B receptors expression, COX-2, THFB, you all know these factors. They are all involved, and they are part of the traumatic or trauma pathway. And surgery is trauma. I have noticed it through the 20 years of surgery with endometriosis. When you operate in the same patients twicely, you see that endometriosis is on, most of the time, is on the same place where you have operated the last time. Either we didn't remove it, okay, we will take that as a hypothesis, or surgery itself has facilitated new endometriosis development. Endometriosis and OMA, and this is very, very sensitive issue because it's associated with around 70% with deep endometriosis. And we have this myth in our heads that surgery should therefore be, when you see endometrioma, you should remove it. Endometrioma should be removed only when it is very symptomatic and large. And large, I cannot tell you what's the cutoff. Is it 4, 5 centimeters, 3 centimeters? I don't know who gave these cutoff.
I've looked in this, everybody's referring for 3, 4, 4, 5 centimeters. From where these numbers, what's the difference between 6 and 5 centimeters? Really, I cannot comprehend, and don't think anybody. Factors influencing directions in management should be the size, the age, the fertility desire, the previous surgery, bilateral or unilateral, and pain scale, and finally, what's her ovarian reserve. All these factors should be taken seriously, and not only one factor. The summative thinking of taking in consideration all these factors before doing surgery. Why? This is a clear. Look at this ovary. If you remove this endometrioma, a study by Musi showed clearly around half of the specimens with endometrioma will have oocyte, while 6% only in other benign ovarian diseases. So we are really cooking oocytes inside the ovary when dealing with endometrioma. And this is in best hands I'm talking, not talking about general surgeons dealing with it. And look at all of these. Jadan speaking, tab 2 speaking. My slave drive. Sorry? There you continue, just a sound problem. Okay, I'm sorry. Do you hear me now? Yes, sir. Okay, look at these. All studies have shown clearly that ovarian damage, reduced frequency of ovulation, AMH and AFC, all of these are affected by our surgery. Think thousands of times before you touch an ovary. Think thousands of times. This is my notion. And look about post-surgical ovarian failure, which is around 2%. Yes, 2% is low, but ovarian failure is a huge thing for a woman. Effective surgery on AMH levels. The results of this study demonstrates that unilateral and bilateral laparoscopic surgery for endometriosis is effective negatively on AMH levels. And look at these bars with dropping AMH after surgery, especially if it's bilateral. So please take these consideration factors. Recurrence, it has been shown in many studies that recurrence in first year is around 10%, second year around 30%, by 5 years around 50%. And I will not go through all these studies. You know that it's a recurrent disease. Why? Because in real life textbook anatomy, this is how anatomy. But in real life anatomy, this is what we see. Not all people will understand the cleavage and the borders and how to do a clean surgery, because this is operator dependent. And this is the interval of recurrence after OMA or deep endometriosis or superficial by months. And you see it's increased and proportionally by increasing time. Long-term hormonal treatment reduce repetitive surgery for endometriosis. An excellent study have shown women who experience repetitive endometriosis surgery showed worse physical and mental outcome. But hormonal treatment represents a valid cornerstone for endometriosis management and may be useful as an alternative for surgery. And if you look at laparoscopic treatment for and the predictors of major complications, we don't have a good predictive of major complications at laparoscopy. We don't have yet. Why progestins? It's an estrogen disease. I use progestins as first-line treatment. All these studies have shown that progestins are very good in suppression the whole pathways of endometriosis development and pathophysiology. And it's been shown that in deep infiltrating endometriosis, a previous history of surgery for endometriosis may negatively affect assisted reproductive techniques even. Although it's one study, but there is evidence now, and more people are thinking more and more. This was just recently. Laparoscopic surgery for endometriosis, the conclusion of this Cochrane. Compared to diagnostic laparoscopy only, it's uncertain whether laparoscopic surgery reduces the overall or pain associated with minimal to severe endometriosis. This is an evidence-based Cochrane database conclusion 2020. Rationale for treatment again. We can successfully, using different progestins, reduce the pain symptoms in women. But where's all these studies have shown this. I will not go through them in detail. What's the trick? The trick is good counseling. Secondly,
mingling and jumping between the right progestin for the right lady and combination of progestins, which I will talk about. Conservative approach for rectosigmoid endometriosis. In a tertiary referral center, where about half of patients with rectosigmoid endometriosis were scheduled for conservative treatment, more than 80 of these avoided surgery when they used progestins. 80% we reduced because the other 20 were highly indicated with good surgeon and they will have good outcome. Now, when somebody will say it will progress and you will have bowel pressure, I looked into this. Only less than 1% of them will have a bowel obstruction while on treatment. And this is very low percentage. But you must have indications. You should never start medical treatment if you have severe subocclusive intestinal symptoms, ureteral stenosis with hydroureter and hydronephrosis, adnexal mass more than 5 centimeters, although I have my own objection against the 5 centimeters. Current pregnancy desire, she wants to have babies now. And I think in these 4 indications, we can minimize surgery to be a rational, reasonable, wise surgery done by a good surgeon in a tertiary center with good outcome. Each woman has her own suitable progestin. Each woman is individual, so she will have her own progestin. And you have arsenal, a big arsenal. Northisterone acetate, DMPA, levonorgestrel, implanon, dynogest, aromatase inhibitors, gonadotropin-releasing hormone. I use gonadotropin-releasing hormone agonist for 14 months with add-back therapy with northisterone. I have succeeded to minimize admissions for surgery for endometriosis, for pain symptoms again, without the contraindication for medical therapy indicated before. And I used, as I call them, we have reported the first case in 2006 with Professor Ian Fraser. We have now more than 100 patients who are refractory to traditional progestin therapy, and we have started to combine different progestins, implanon with levonorgestrel, implanon with levonorgestrel, and neta, implanon with levonorgestrel, gonadotropin-releasing hormone agonist, dynogest, letrozole, and neta, letrozole, and gonadotropin. All of these cocktails or combinations. So we are at the end of our session. Yes, and if you use this approach of being loyal to your patient with the proper approach in counseling and give her a chance to avoid surgery, I think you will do a good thing. And conclusions, the quality of evidence for medical therapy still suboptimal, but medical treatment should not be suggested for those with subocclusive diseases, either in the ureter or the bowel, or large endometriomas or wishing fertility. Patients should be informed in detail about advantages, disadvantages of both medical and surgical. Hormonal drugs must control, but not cure bowel endometriosis, might control. 2/3 of accurately selected patients with rectosigmoid endometriosis and 3/4 of those with rectovaginal lesions can be managed successfully. And finally, medical treatment with potential for long-term should be the primary approach, provided sufficient pain relief to achieve without acceptable adverse effect. Progestins are safe, effective, we know them. The risk of obstruction during therapy is very low, but you need to keep these patients under vigilant observation and follow-up. The use of progestin combination or without, with or without gonadotropin-releasing agonist may be considered. I hope I have clearly demonstrated what I want to say, and thank you for your time. Thank you, sir. Thank you very much for your fantastic and a challenging lecture about the medical treatment versus surgical intervention for treatment of endometriosis. Now we are at the end of our session, but we have very few times for our question and answer session. Now, from our respected audience, we have questions for Sir Professor George Cakestein, sir. How will you start NGN classification in our practice? Does it need any training? And how we can make it easily understandable? Over to you, sir, Professor George Cakestein. Thank you very much for this very important question. So first of all, I think to understand endometriosis, you have to know the disease completely.
it doesn't help you to make a diagnostic laparoscopy and to count just the spots you see. This is not endometriosis. Endometriosis is a complex disease, including extragenital structures, including the whole anatomy. So if you are not familiar with this, you cannot classify it. This is with the AFS classification, it's an impression, but it's not a real classification. It's not correct and not complete, first. The second is, I had the question why NSEN is not accepted in the textbooks. This has two reasons. One reason is that if you want to make a surgical complete evaluation of the disease, probably you have to dissect a very intensive surgical, you have to make a very advanced surgical intervention, which may increase the risk of the patient, which is not necessary, as we heard now from Professor Muammar, that very often you have not to operate. So then if we do not clear and open the spaces, how can we make a correct classification? First, this is very important. And this was the reason that when we did the it's too dangerous, maybe it's not necessary. But in the meantime, we have the ultrasound and MRI. We can a non-invasive diagnostic imaging of all lesions. And now this is the next step in our understanding of the disease. We have not to bring her in a 4-hour surgery. We have to look at this and we can name the disease, we can name the location, the dimension, and that's what we need for the future. Otherwise, we don't compare, we compare apples with pears. And this is something which we need at the moment. If we want to go forward, we have to be more precise. We have to be accurate. And accurate means we have to know all information we have, imaging, ultrasound, or whatever, and surgery. And sometimes we have to write an X if we are not able to open the space, if we are sure if there's an adenomyosis. And I mean, your conference now showed that there are so many eager people, scientists who want to know more. But if we want to know more about the disease, we have to be very precisely with the classification. And it's not good to reduce it to stages 1, 2, 3, 4. You just guess it. And this is what's done worldwide. The people say, oh, this looks terrible, stage 4. What does it mean? Is bowel or what is it? And adhesions doesn't mean that this endometriosis caused. It can be done by infection, but if you find adhesions, this does not say that it's caused by the endometriosis, and so on. There are many issues we have to solve, but I mean, we have to make it clearer. And this was the idea of the hashtag NSEN classification. Let's talk and let's look at in detail. And then in a few years, we can compare our data. Thank you very much, sir, for your concise statement regarding the question. We have many questions for you, but because of the time constraint, it is not possible for us to take a second question. So thank you very much, sir. Now to Professor. Thank you for invitation. Thank you, sir. Now to Professor Muammar Al-Jeffaoud, sir. Sir, there is a question for you. If AMH level is low, but the patient needs surgery due to big endometrioma, what is your opinion? And there is a scenario, if an adolescent girl having a 10 centimeter unilateral chocolate cyst, and she has been treated with tablet Dynogest for 6 months, but still the size is 9 centimeter, then what will be our strategy to treat the adolescent girl? Over to you, sir. I clearly said, if you have 10 centimeters
and you had medical treatment, okay, there is a chance that you will lose that ovary. So, because endometriosis itself is affecting the oocyte, it's not only the surgery. So yes, in this case, I agree. But let somebody do the surgery without cauterization, for instance. Let somebody do the surgery and look for deep endometriosis and be able to treat that. And not got only and draining that cyst. Thank you very much. You are a big hero. No, you should, you understand it. You should evaluate this whole situation. This is a 10 centimeters we're talking about. Go there, do stripping nicely, try to avoid stitches, try to avoid surgery, cautery. Yes, and after that, you need to tell this girl that you need to put her in progestin. There is a high chance that you will have recurrence of this endometriosis or endometrioma. I have no problem with surgery. I do surgery every week myself. But now, I think many times before doing surgery, the main question, look, Professor George gave us a nice presentation about the classification. Still, the classification is not about the symptoms. It's not about the patient. It's about a lesion. You see how far we are from the truth? It's not about any classification. There's no classification that's taking consideration the patient. So what will help me if the classification was saying it's stage 1, but the patient has severe symptoms? You see, it's not about the patient. We are dealing with anatomy, and this is not acceptable in any other aspect of medicine. It's not acceptable to deal only with lesion. We need to deal with patients. And if you remember, they all say in wisdom in medicine, treat a patient, not a disease. If you have a pain symptoms, please, you have lots of acid, and you need to be honest with your patient and patient with your patient. Give her progestin. This progestin is not nice. Try another progestin. This progestin is not, try increase the dose, try increase counseling, add another progestin, add a third progestin. When you take her to surgery, you will say, oh my God, I have done everything to avoid this surgery. That's the whole notion I'm saying. We need to stop, especially in the young years. Thank you for that question. Adolescents. I have few patients, adolescents with me, that have been operated 3-4 times by the age of 20. What can you tell her? How can you honestly tell her about her ovarian reserve at the age of 25? And you know, in our region, a woman is most likely to be an ovary than anything else. They need hair oocyte more than anything else. You understand that. It's a burden, it's a fact, we need to live with it. So I need to cope with the service for these women. I need to take care of her and for her ovarian reserve too. That's what I'm saying. Deep endometriosis. Versaline have shown clearly, northisterone acetate perfectly works with deep endometriosis, the same as surgery, almost. For pain symptoms, I mean. Northisterone acetate, I use it every day with my patients with deep endometriosis. And I avoid surgery. If they will need surgery, it will be done with good hands, well prepared, and she knows we have done everything for her. That's my notion. I'm not against surgery. I'm not against unnecessary surgery. Thank you very much, sir. Now over to our respected chairperson, Madam Professor Dr. Amrita Sarkari Joypuri. Over to you. Would you please make some comments regarding our 2 presentations, Madam? Thank you, Dr. Afroza. A very good evening to one and all. And I would love to thank and congratulate the organizers of the first virtual international scientific conference by Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh. Thanks to Professor Samina Chaudhry for giving me the opportunity to chair this prestigious session. And I tell you very honestly that I have heard the best speakers or the best topics on endometriosis today. So I congratulate Professor George Textin and Professor Muammar El-Jaffaut for their wonderful presentations. They were eye-openers, and especially the Enzian classification, which I got to know today. It's so useful. And Professor George
compared it with ASRM classification and AAGL classification. And honestly speaking, like we should advocate it and use it in our practice from now onwards. And Professor Moimer, your concept of holding your horses and understanding of endometriosis was great. And I appreciate your compassion and sympathies for all the patients you have. So we are short of time. Otherwise, I would like to say one thing, that there should be a summit or conference for some people who take the patients at front, that is the general practitioners, where the girls go for dysmenorrhea and other menstrual problems. And then if they're not aware regarding the problems of endometriosis, the symptoms of endometriosis, because we have seen the variety of symptoms they have, the problems they have, it's a long-term disease. It obstructs the ureters, it obstructs the bowel. So at times, initially they are put to a stigmatization, or they say that it's a normal thing to happen. And this leads to the progression of disease. So there should be an awareness drive amongst the young girls, the ladies, and the general practitioners, that should be aware of all the trauma the girl is going. So thank you all for the opportunity. Our Minister Mustafa Jabbar sir, welcome you, and we have already the beginning of our session. Please give a vote of thanks in one line each, and then we are going to next session. Our minister is waiting for us. Thank you, all of us. And last word, I want to say that this last session is one of the best sessions. Thank you, Yes. sir. Thank you, madam. Thank you, madam, for your valuable comments. Now, I am requesting Dr. Nurwa Bushra Jahan to conclude the session. Over to you, Dr. Bushra. Thank you, Professor Kutibi, madam. In this August gathering, we are already behind of time. So in short, it is my pleasure to thank the honorable chairpersons, distinguished speakers for their outstanding presentation. And last but not the least, Professor Afroza Kutimi, madam, for her nice moderation and question-giving answer. We are having a melancholy feeling as it is the last session of this conference. And we are now eager to meet the president of this conference, the Secretary General, and the Scientific Secretary of this EASB Society, and for the concluding charming sessions of the next session. So I am giving the session to the Professor Shahanara Madam for closing ceremony. Over to Professor Shahanara Madam. Thank you all. Thank you, Poppy. Just open the video, please. Professor Shahanara Chaudhary, would you please start? Yes, thank you, Dr. Bushra Jahan. সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ যারা দেখছেন এবং শুনছেন, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। আজ শনিবার 31শে আশ্বিন 1428 বাংলা 14ই অক্টোবর এন্ডোমেট্রিওসিস অ্যান্ড অ্যাডিনোমায়োসিস সোসাইটি অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এই সেশনটি সঞ্চালনায় আছি আমি প্রফেসর ডাক্তার শাহনারা চৌধুরী ও প্রফেসর মলয়কান্তি চক্রবর্তী। সম্মানিত সুধী, আপনারা জানেন যে প্রতিটি প্রফেশনাল সোসাইটি মূলত 4টি
ভিত্তির উপর গঠিত হয়। প্রথমত সোসাইটি মেম্বারদের নলেজ স্কিল আপডেট করা এবং ইয়াং সায়েন্টিস্টদের গবেষণা করার সুযোগ এবং উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত বহির্বিশ্বের সাথে নলেজ স্কিল এক্সচেঞ্জ করা এবং কোলাবোরেশনে কাজ করা। তৃতীয়ত সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে স্বল্প দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা এবং জনগণকে স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত করা। এবং মূলত ফাইনালি আমি যেটা বলতে চাই, সর্বোপরি গৃহীত পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা এবং যোগাযোগের মাধ্যমে যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। EASB তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে নিরলসভাবে উক্ত কার্যক্রমগুলো করে যাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমরা 2 দিনের দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন প্রায় শেষ করতে যাচ্ছি এবং সভাপতির অনুমতি ক্রমে আমি শুরু করতে চাই সর্বশেষ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরু করতে যাচ্ছি। আশা করছি এরই মাধ্যমে উঠে আসবে বিভিন্ন প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং অ্যাকশন প্ল্যান। সুপ্রিয় সুধী, এই পর্বটি আনমিউট করবেন, নিজেকে আনমিউট করুন, আনমিউট করবেন ম্যাডাম। এই পর্যায়ে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের এই ক্লোজিং সেশনের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও গুণীজন জনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার, তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য স্যারকে জানাই সশস্ত্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তিনি একজন বাংলাদেশি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, মন্ত্রী, তার মন্ত্রী ডাক ও টেলিযোগাযোগ, তার প্রতিষ্ঠানের তিনি সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস বেসিস, সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি BCS। তিনি আরো নেক্সট প্লিজ। তার প্রতিষ্ঠানের বিজয় বাংলা কিবোর্ড 1988 সালে প্রকাশিত হয়, যা ইউনিকোড ভিত্তিক অভ্র কিবোর্ড আসার পূর্ব পর্যন্ত বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ও সাধারণ বিষয়ের উপর অনেকগুলো বইয়ের লেখক তিনি। তার অগাধ জ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি জগতে বাংলা ভাষার জনপ্রিয়করণে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের একজন পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত হন। আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি আবারও আপনাকে জানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আমাদের সাথে বিশেষ অতিথি হিসাবে আছেন চট্টগ্রাম থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর MA তাহের খান, সাবেক প্রেসিডেন্ট OGSB চিটাগাং ব্রাঞ্চ। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করবেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, যিনি নারী স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য সর্বদাই সোচ্চার। তিনি আর কেউ নন, আমাদের অতি প্রিয় সকল শিক্ষকের শিক্ষক, আমাদের অতি প্রিয় সকল শিক্ষকের শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর শাহলা খাতুন ম্যাডাম। আরো আছেন সভাপতি হিসাবে প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট EASB। চেয়ারপারসন হিসাবে থাকছেন প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী, সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল EASB, যিনি এই পুরো প্রোগ্রামে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন এবং যাচ্ছেন। পর্যায়ক্রমে আমরা আমাদের সাথে আরো যুক্ত হবেন, অলরেডি হয়ে গেছেন আমাদের কার্যকরী কমিটির শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত উপদেষ্টা মহোদয়গণ, মেইন প্যাট্রন, সম্মানিত বিভিন্ন সাব কমিটির সভাপতিগণ এবং আজকের এই দীর্ঘ 2 দিনের সায়েন্টিফিক সাব কমিটির সম্মানিত চেয়ারপারসনগণ।
সবার প্রতি আমার রইল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এ পর্যায়ে আমি পরবর্তী পর্বটি পরিচালনার জন্য প্রফেসর মলয় কান্তি চক্রবর্তীকে বিনীত অনুরোধ করছি। হ্যালো, অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসর শাহানারা চৌধুরী আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আমরা 2 দিন ব্যাপী বিশাল কর্মযজ্ঞ সফলভাবে সুসম্পন্ন করেছি। আজকে এখন আমাদের শেষ অনুষ্ঠান। তো এখন আমি প্রস্তাব করব প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী, সেক্রেটারি জেনারেল Endometriosis Adenomyosis Society of Bangladesh and Secretary of the Organizing Secretary, to present the sum up report. Professor Saleha Begum Choudhury. ধন্যবাদ প্রফেসর মলয় আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। আমরা একটু স্যারের পারমিশন নিয়ে নিই। আমাদের সাথে মিনিস্টার স্যার আসলে কতক্ষণ থাকতে পারবেন স্যার, একটু যদি বলতেন, সেই অনুযায়ী আমরা প্রোগ্রামটা রান করতে পারতাম। স্যারকে একটু অনুরোধ করে আমরা। আমার মনে হয় যে আপনারা যে সময়সীমা দিয়েছেন তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা চালিয়ে যান। ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকার তো একটা সুবিধা আছে, সুতরাং এই সুবিধাটা আমি কাজে লাগাবো। আপনারা কন্টিনিউ করেন, আমি শুনতে পারলেও আমার জন্য অনেক ভালো হবে। আমি জানতেও চাই, বুঝতেও চাই। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদের সাথে থাকবেন শেষ পর্যন্ত আশা করি। আসসালামু আলাইকুম। শরতের এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় সবাইকে জানাচ্ছি শ্রদ্ধা, সালাম ও শুভেচ্ছা। দীর্ঘ 1.5 বছরের অসংখ্য মৃত্যু ও সংকটকে অতিক্রম করে আমরা একটা স্বাভাবিক অবস্থানে আসতে পেরেছি। এজন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং আমার দেশ ভ্যাকসিনেশন ও বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে একটি সংখ্যামুক্ত সুস্থ পৃথিবীর জন্য সারা পৃথিবীর সাথে আমরাও কাজ করে যাচ্ছি। আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং চিকিৎসাকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছানোর রাষ্ট্রের এই মূল ব্যবস্থার সাথে নারী স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা উন্নত করা এবং মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এন্ডোমেট্রিওসিস অ্যাডেনোমাইসিস সোসাইটি বাংলাদেশ নিজেকে যুক্ত করেছে এবং কাজ করে যাচ্ছে। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, আপনার উপস্থিতিতে আমরা আনন্দিত, গর্বিত, আশান্বিত। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত মানুষের দুয়ারে পৌঁছানোর একটি সুযোগ আমাদের তৈরি হয়েছে, যা আমাদের কাজ ও ইচ্ছাকে সমন্বিত করবে, আমাদের কাজকে বেগবান করবে। এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ন্যাশনাল প্রফেসর শাহলা খাতুন, যিনি আমাদের শিক্ষক, যিনি নারী স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখেছেন অসংখ্য, আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট EASB, যিনি EASB সোসাইটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা অনুপ্রাণিত যে আমাদের সাথে আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রফেসর তাহের খান, যিনি আমাদের শিক্ষক। আমরা আরো আনন্দিত যে আমাদের সাথে আছে OGSB বর্তমান প্রেসিডেন্ট সহ ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট বৃন্দ এবং যারা নারী স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখেছেন বিভিন্ন সময়ে। আমাদের সাথে আছেন সিনিয়র জুনিয়র কলিগ সহ EASB OGSBর অসংখ্য সদস্য বৃন্দ এবং আরো অনেকে, যা আমি স্বাগতম জানাই সবাইকে আজকের সমাপনী অনুষ্ঠানে। সালের জানুয়ারি মাসে এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ড অ্যাডেনোমাইসিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা সোসাইটির নির্বাহী কার্যক্রম কমিটির সবাই আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম চিহ্নিত করি এবং সিদ্ধান্ত হয় যে সোসাইটি দুটি বিষয়ে প্রধানত কাজ করবে। প্রধানত আমাদের
এই রোগের সায়েন্টিফিক বিষয়সমূহকে নিয়ে আমরা সারা বছর ওই সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম করব, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল এবং ওয়েবিনার, পার্সোনাল, ইন পার্সন, এবং আমরা ইন পার্সন, sorry for the inconvenience, ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার করব এবং যাতে একটি আধুনিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসা নির্ধারণ করা যায় এবং সোসাইটি আপডেট থাকে। দ্বিতীয়ত, জনসচেতনতার জন্য আমরা বিভিন্ন মিডিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ করে চিকিৎসক এবং গাইনোকোলজিস্ট, স্কুল টিচার, পেশেন্ট, অ্যাডোলেসেন্ট, গার্জিয়ান, সিভিল সোসাইটি, ন্যাশনাল সোসাইটি এবং সবাইকে সংযুক্ত করে আমরা নিয়মিত অনুষ্ঠান করব। কারণ আমরা জানি যে এই রোগটি একটি জটিল এবং এই রোগ কিশোরকালীন বয়স থেকে প্রজননকালীন সময় যে কোনো সময় হতে পারে এবং অ্যাডোলেসেন্ট এন্ডোমেট্রিওসিস আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ, চিকিৎসা, ডায়াগনোসিস দুই ক্ষেত্রে, কারণ এখনো এর অনেক কারণ জানা যায়নি, সঠিক চিকিৎসা নির্ধারণ হয় এবং এর সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল আমাদের এই রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াগনোসিস করে এই রোগের চিকিৎসা করে এই রোগকে থামানো যায়, হল করা যায় এবং এই রোগের অন্য জটিলতা, বন্ধ্যাত্ব তো অন্য বন্ধ্যাত্ব সহ আরো অনেক জটিলতা কমানো যায়। আমরা এই সবকিছুকে সামনে রেখে গত 1.5 বছর ধরে আসলে আমরা অসংখ্য কাজ করে যাচ্ছি। সেই কাজগুলোর মধ্যে আমাদের আসলে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল, টক শো, অনেক দীর্ঘদিন আমরা সারা বছর ধরে অনেকগুলো টক শো করেছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে, মাস মিডিয়া, আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, এবং আমরা করেছি এন্ডোমেট্রিওসিস মান্থ, আন্তর্জাতিক এন্ডোমেট্রিওসিস মান্থ এবং দিবস আমরা উদযাপন করেছি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, টক শোর মাধ্যমে। আমরা স্কুল বেস প্রোগ্রাম করেছি, স্কুল বেস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছি। আমরা স্কুলের আমরা আমাদের রিসার্চ নিয়ে আমরা স্কুলে প্রোগ্রাম করেছি, ডাটা কালেক্ট করেছি এবং আমরা এই প্রোগ্রামগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এবং এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আসলে আমরা 2 দিন ধরে আমরা আসলে গত 8ই অক্টোবর আমরা আমাদের এই এন্ডোমেট্রিওসিস অ্যান্ড সোসাইটির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আমরা কনফারেন্স উদযাপন করেছি এবং আমরা ওই দিন আমাদের অত্যন্ত সফলতার সাথে আমরা সেটা উদযাপন করতে পেরেছি। আমাদের সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামটা অত্যন্ত সফল পেয়েছে সবার মতে এবং আমরা গত 2 দিন এই কনফারেন্সটা, এই সায়েন্টিফিক কনফারেন্সটাকে আমরা সফলতার দুয়ারে পৌঁছাতে পেরেছি বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এই কনফারেন্সে আসলে আমরা 2 দিন ধরে আর কি কন্টিনিউয়াস আমরা সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত 2 দিনে আমরা 24টা সেশন করেছি। আমাদের ফরেন ফ্যাকাল্টি আমাদের উপস্থিত ছিল এখানে 75 জন, ন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি 164 জন এবং 28টি দেশ আমাদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। চেয়ারপারসন হিসেবে, স্পিকার হিসেবে, প্যানেলিস্ট হিসেবে, মডারেটর হিসেবে, রিপোর্টার হিসেবে এবং আমাদের 1200-র বেশি গাইনোকোলজিস্ট সারা দেশ থেকে আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিল। আমি সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা আশা করছি আজকের অনুষ্ঠান আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উপভোগ করতে পারবেন এবং আমাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারবেন এবং আমাদের এই সোসাইটির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পারবেন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে। আবারও স্বাগতম সবাইকে। ম্যাডাম, অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। Now it is the time for recommendations. Recommendations will be presented by Professor Shahanara Chaudhuri. I would request Professor Shahanara Chaudhuri to present the recommendations of these scientific sessions. Thank you, Dr. Professor Maloy Chakraborty. আমি এই পর্যায়ে আমাদের ফার্স্ট ভার্চুয়াল সায়েন্টিফিক কনফারেন্স EASB
আয়োজন হয়েছিল as a part of global intervention on endometriosis and adenomyosis. We have a 2-day-long program, and we are at the end of this program. The aim is to combat endometriosis. What we have learned for the last 2 days, we have learned everything on endometriosis. What is everything? We have learned the knowledge, we have gained the skill, and we have a tremendous changes attitude to service. What we have achieved, we have updated our knowledge, evidence-based intervention for endometriotic patients. We have developed the mastery of skills in the overall management, medical and surgical, and we have our participants has a tremendous attitude in the service, giving service regarding the involvement of prediction, prevention, early detection, and timely intervention of any patient who presented with endometriosis. আমি এই পর্যায়ে আমাদের এই কনফারেন্সের সাধারণ ক্লিনিক্যাল কিছু রিকমেন্ডেশন আছে এবং পলিসিগত কিছু রিকমেন্ডেশন তুলে ধরতে চাই মন্ত্রী মহোদয় এবং আমাদের অন্যান্য সম্মানিত সুধীজনদের সামনে। The first recommendation was the burden of endometriosis বেড়ে গেছে in the COVID situation. We have to keep in mind that in any such type of calamities, we have to be ready to tackle. Adolescent endometriosis is gradually increasing, and multi-sectorial awareness activities is needed to increase in a systematic way. Not only the healthcare professionals, the media, the government, the NGOs, all are the teachers, even the school girls are needed to combat adolescent endometriosis. Next is regarding medical treatment. We have lots of session on how to initiate the medical treatment, how we have to follow the recent and evidence-based management protocol, which we have learned for the last 2 days. And before surgery, rethink and rethink. Don't rush for surgery in any patient with endometriosis, because first what we have learned, first attempt should be in the expert hand, because it needed safe surgery, because it is full of complications, and fertility preservation is a big issue. Regarding any treatment, whether it is medical or surgical, we have to be careful about the time. আমি চিকিৎসা দিতে দিতে অনেক যাতে দেরি করে না ফেলি, যাতে রোগটা আরো অনেক বেশি স্টেজ পার হয়ে না যায়, এবং আমাদের we should keep in mind that keep fertility intact as a priority. Next is এই 2 দিনের conference, it open up the research avenues for young scientists, and there is a 2-3 sessions on structured school-based awareness program যেটা বিদেশে চলছে on menstrual hygiene and endometriosis. It needs to be strengthened. এবং আরো কিছু আছে, যেমন আমাদের সম্মানিত সভাপতি বলবেন, তাও আমি কুইক করে চলে যাচ্ছি। কারিকুলাম on the overall adolescent health in the textbook, and prevention and screening is the new thought for which we have learned in this conference. And there is need for global collaboration, for update and for exchange, and for exchange of views among all. Formulation and implementation of a guideline, which is the mainstay of our 2 days last সমাপনী অনুষ্ঠানের, and use of technology to improve women's health. আমরা জানি আমাদের দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত, আমি ধন্যবাদ দিই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যেহেতু আমাদের এই আইটি সুবিধাটা আছে এবং টেকনোলজি সুবিধাটা আছে, তো আমরা we can reach the unreached area, hard to reach area by this technology. And আরো বলতে চাই যে educate the people of healthy living. কিছু কিছু লাইফস্টাইলের জন্য কিন্তু এন্ডোমেট্রিওসিস এবং নানা রকম রোগ হয়ে থাকে। এখানে স্বাস্থ্য বার্তাগুলো যদি হেলদি লিভিং এর জন্য আমাদের পৌঁছাবার ব্যবস্থাটা করতে হবে, এবং এটার জন্য অ্যাকশন প্ল্যান লাগবে। and learning should be started from home and school. Thank you very much. So শেষে আমি বলতে চাই what we have to do next. We have to do active involvement in the prevention, protection, and evidence-based management.
এবং পরিশেষে বলতে চাই, লেটস ওয়ার্ক টুগেদার টু কমব্যাট এন্ডোমেট্রিওসিস। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Chaudhary. Thank you very much, Professor Shahnara Chaudhary, for your nice presentation. Now it is the time. Professor Shamina Chaudhary, Professor, President EASB, Chairman Organizing Committee, যিনি এই সোসাইটির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, যার অনেক স্বপ্ন কিভাবে দেশের মা বোনদের এন্ডোমেট্রিওসিস রোগ সম্পর্কে সচেতন করা যায়, কিভাবে রোগের সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা যায়। আমি ম্যাডামকে সবিনয়ে অনুরোধ করব, ম্যাডামের মনের অনুভূতিগুলো, মনের আকাঙ্ক্ষাগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে আমাদের সকলের জন্য উপস্থাপন করার জন্য। প্রফেসর শামিনা চৌধুরী ম্যাডাম। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মলয় কান্তি আমার সম্বন্ধে এত সুন্দর কথাগুলো বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আশ্বিনের এই শেষ দিবসে বৃষ্টি ঝরা সন্ধ্যায় এন্ডোমেট্রিওসিস অ্যান্ড অ্যাডিনোমায়োসিস সোসাইটি অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত এন্ডো বাংলাদেশ 2021 এর সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত সকল বিজ্ঞজনকে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সালাম জানাচ্ছি। আপনারা সকলে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। উপস্থিত সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন এবং আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুস্তাফা জব্বার, এবং আরো উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি এম এ তাহের খান স্যার, এবং আরো আছেন আমাদের সকল বিজ্ঞজন। সবাইকে আমি সালাম জানিয়ে আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা কেন এত আয়োজন করেছি, আমি একটু সহজ ভাষায়, যেহেতু আমরা একটু ডাক্তারি ভাষায় যে কথাটা বলছি, যে এন্ডোমেট্রিওসিস আসলে খুবই একটা জটিল একটা রোগ, যেমন তেমনি এন্ডোমেট্রিওসিস উচ্চারণ করতেও কিন্তু খুব কঠিন। আমরা মেডিকেল এইটা আমাদের অনেক চর্চা করতে করতে এখন হয়তো আমরা সহজে বলতে পারি। তো সেই রোগটার সম্বন্ধে একটু যদি আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। কেন এত আয়োজন? প্রথমত বলবো, একজন নারীর জীবনে মাসিক হওয়া একটা স্বাভাবিক নিয়ম, যা কিনা একজন নারীকে মাতৃত্বের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। মাসিকে ব্যথা হওয়াটাও কিন্তু একটা স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু এই একটু ব্যথা হওয়াতে নিজেকে সুরক্ষা করার একটা প্রস্তুত নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাই মাসিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা না থাকে, তাহলে একজন নারীকে তলপেটে ইনফেকশন সহ অনেক জটিলতা তৈরি হয়, যা তাকে সারা জীবন ভোগায়। দ্বিতীয়ত, মাসিকের সময় অতিরিক্ত ব্যথা হওয়া কিন্তু স্বাভাবিক বিষয় নয়, অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি করে। এমনি একটি অবস্থায় অনেক সময় এন্ডোমেট্রিওসিস বলে একটি জটিল রোগের কারণ হতে পারে এই অতিরিক্ত তলপেটে ব্যথা, যে রোগে প্রতি 10 জনে একজন নারী ও কিশোরী ভুগে থাকে। আমরা জেনেছি যে বাংলাদেশে 12 লক্ষাধিক কিশোরী ও নারী এই অবস্থার শিকার। আমরা হয়তো আবার জরিপ করলে দেখা যাবে এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যা হওয়ার কথা আমাদের হিসেব অনুযায়ী। এই ব্যথা একজন কিশোরীকে তার স্বাভাবিক কাজ এবং জীবনধারাকে ভীষণ রকম ব্যাহত করে। প্রতি মাসে স্কুলে যাওয়া থেকে অধিকাংশ এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীরা বিরত থাকে। ডায়াগনোসিস হতে দেরি হয়ে যায় 7 থেকে 10 বছর। এর মধ্যে 3-4 জন ডাক্তার কিন্তু বদল হয়ে। এই দেরি হওয়াতে রোগটি এগিয়ে যেতে থাকে জটিলতার দিকে। রোগীর দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে সমস্যা,
হয়ে যায় বন্ধ্যাত্ব, জীবনভর ব্যথা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জীবনটি এক হতাশায় নিমজ্জিত। তাই সচেতনতার জন্য প্রয়োজন তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয়। সচেতন হতে হবে মেয়েটিকে, অভিভাবককে, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী তথা নীতি নির্ধারক সকলকে। কাজেই আমাদের পলিসি মেকাররা যদি এই রোগের গুরুত্বটা বুঝেন, তাহলেই তিনি আমাদের এই কাজে সহায়তা করবেন। যে কারণে এত আয়োজন এবং ঘটা করে আমরা আপনাকে সাদরে বরণ করেছি। রোগটিকে কিন্তু প্রতিরোধ করা কঠিন, তবে সম্পূর্ণ সারানো যায় না, কিন্তু আমরা থামিয়ে দিতে পারি। তাই থামানো যায়, কিন্তু দেরি হয়ে গেলে কিন্তু তলপেটের অর্গান গুলো ড্যামেজ হয়ে যাবে। তো সেই বিষয়ে সারা বিশ্বের অথরিটি এই বিষয়ে যারা এসছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা এই সম্মেলন করেছি। এর ডিটেইল বর্ণনা আমি এখন দিতে চাচ্ছি না, এটা আপনার শুনে। এখন আমি আসি মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাছে। আমরা জানি বাংলা ভাষার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। আপনি একজন সুলেখক, কলামিস্ট। বহু আগে থেকেই আমরা আপনার সাথে পরিচিত। আপনার লেখা যেখানেই পেতাম খুঁজে খুঁজে বের করে পড়তাম। একটু কিছু যদি জানা যায়, একটু যদি তথ্য প্রযুক্তিকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। মন্ত্রণালয় দায়িত্ব নেবার আগে থেকেই আপনি একজন প্রযুক্তিবিদ হিসাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে আপনি নিরলস কাজ করে গেছেন। আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সামগ্রিক ভাবনা কিন্তু আপনার। শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরের আপনি যে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন তা কোনোদিনই এদেশের মানুষ অস্বীকার করতে পারবে না। আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। আপনার কাছে কিন্তু আমাদের EASB মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে 12.5 কোটি মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকের প্রায় 62% নারী। করোনা কালে ফেসবুক, ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতে নারীর অংশগ্রহণও বেড়েছে। দেশের প্রায় 18 কোটি মোবাইল গ্রাহকের কাছে আমরা আপনার বার্তা পৌঁছে দিতে পারি। আমরা মনে করি নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তথা মেয়েদের মাসিকের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং এই মাসিকের যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় এন্ডোমেট্রিওসিস নামে জটিল রোগটি। তাই এই ক্ষেত্রে আপনার সম্পূর্ণ সহযোগিতা বাংলাদেশে তথা বিদেশেও নারী স্বাস্থ্য সহায়ক অ্যাপ তৈরি করতে আপনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং সেই সাথে সকলে আপনাকে স্যালুট করবে, দেশে বিদেশে কিশোরী ও নারীরা। আমি কুর্নিশ করতে চাই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে, যিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন, হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছেন নতুন প্রযুক্তির হাতিয়ার। তাই আমরা মনে করি প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা পৌঁছে যেতে চাই গ্রামের ওই কিশোরী, ওই মায়ের কাছে, যাকে আমরা আমাদের সেবা তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। আমরা রোগ নির্ণয় ও স্ক্রিনিং এর জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ তৈরি করা এবং এটা এখন কিন্তু সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন এবং আপনি কি আমাদেরকে একটি ডিজিটাল নাম্বার আপনার কাছে কি পেতে পারি না? যেমন ধরুন 888, যা আমাদের শুধু নারীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি আমাদের কথা শুনলেন, এসেছেন। আমাদের খুশির কথা কিভাবে আর প্রকাশ করব, আমার সেই ভাষা নেই। আমরা সকলে খুব খুশি হয়েছি যে আপনি আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের স্বপ্নটা আপনি পূরণ করবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ম্যাডাম,
আপনি ইএসবির পক্ষ থেকে প্রস্তাবগুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য। আমরা আশা করি প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সদয় দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আর আমাদের ম্যাডামকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এত সুন্দরভাবে উনি এই প্রস্তাবগুলো মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এখন আমি এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ পরিচালনার জন্য প্রফেসর শাহনারা চৌধুরীকে অনুরোধ করছি। প্রফেসর শাহনারা চৌধুরীকে অনুরোধ করছি। আজান করতেছে তো অনেক জোরে, আমার বাসায় একটু 1 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছে আমি মন্ত্রী মহোদয় এবং চেয়ারম্যানের, আমাদের চেয়ারপারসন ম্যাডামের কাছ থেকে। আমরা ওটা পরিচিত হতে পারি যারা যুক্ত হয়েছেন। জি, সামিনা প্রফেসর ম্যাডাম রওশন আরা বেগম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে, যুক্ত হয়েছেন প্রফেসর ফারহানা দাওয়ান। তোমরা একটা হাত তোলো। আর বলো। আমি হয়েছি। প্রফেসর লতিফা শামসুদ্দিন আছেন, প্রফেসর মরিয়ম ফারুকি, প্রফেসর লায়লা জুবান বানু। থ্যাংক ইউ আপা। কোহিনুর আপা, কোহিনুর, প্রফেসর কোহিনুর বাদল। প্রফেসর কোহিনুর বেগম। আমি ওকে। গুলশানারা চৌধুরী আছেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি অধ্যাপক গুলশানারা, মহাসচিব EASB। আজান শেষ হচ্ছে। বাকি সবাইকে মিউট হতে বলবো। আপনারা সবাই মিউট হন। আপনারা সবাই মিউট হন প্লিজ। সম্মানিত সভাপতির অনুমতিক্রমে সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, এ পর্যায়ে আমি আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ, আমাদের প্রধান অতিথি, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আজ আমাদের মাঝে ওনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিশাল কর্মকাণ্ডের কিছুটা চিত্র তুলে ধরছি আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে। ভিডিও প্লিজ। মোস্তফা জব্বার একজন বাংলাদেশি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ও চলমান আওয়ামী লীগ সরকারের চতুর্থ মন্ত্রিসভার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস বেসিস এর সাবেক সভাপতি। তিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি BCS এর সাবেক সভাপতি। তথ্য প্রযুক্তি জগতে বাংলা ভাষা জনপ্রিয়করণে মোস্তফা জব্বার একজন পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হন। মোস্তফা জব্বারের পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। 1949 সালের 12ই আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার চর চারতলা গ্রামে নানা বাড়িতে তার জন্ম। মোস্তফা জব্বারের বাবা আব্দুল জব্বার তালুকদার পাটের ব্যবসায়ী ও সম্পন্ন কৃষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে মোস্তফা জব্বার 71-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুজিব বাহিনীর খালিয়াজুড়ি থানার সহ অধিনায়ক ছিলেন। তার বাড়ির পাশে সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার 161 জন রাজাকার যুদ্ধ শেষে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। 1968 সালের 16ই ডিসেম্বর তিনি প্রকাশ করেন বিজয় বাংলা কিবোর্ড ও সফটওয়্যার। তিনি আনন্দ প্রিন্টার্স এবং আনন্দ মুদ্রায়নের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা কম্পিউটার ব্যবহার জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে মোস্তফা জব্বারের ভূমিকা ঐতিহাসিক। কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার, হরফের উৎকর্ষ শৈলী, প্রকাশনা শিল্পের যুগোপযোগী আধুনিকীকরণ, কম্পিউটার উপকরণের জুৎসই ব্যবহারের প্রণোদনা দানে মোস্তফা জব্বারের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অবদানের সঙ্গে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক গভীর যোগসূত্র আছে।
Now we can in fact say that we have built the basis of the digitization of the whole society. So we are looking forward not only for raising our income, it is also important that we prepare ourselves for the next revolution. আমরা বিশ্বাস করি এই মহান মানুষের হাত ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরো বহুদূর। সম্মানিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার উপস্থিতিতে আজ আমরা আনন্দিত, গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমাদের উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রাম এবং উনি এতক্ষণ কিছুটা অবগত হয়েছেন আমাদের কি পরিকল্পনা এবং কি বাস্তবায়নে উনি কিভাবে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করবেন ওনার এই সুদূর প্রসারী বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে সবিনয় অনুরোধ করছি আমাদের জন্য কিছু বলার। ধন্যবাদ প্রফেসর শাহানারা চৌধুরী। আমি অভিভূত, কারণ আমার সম্পর্কে যে বিবরণগুলো আপনারা তুলে ধরেছেন এটি আমার জগতের বাসিন্দাদেরই আসলে জানা থাকার কথা। আপনারা এমন সব তথ্য উপস্থাপন করেছেন যে এই তথ্যগুলো তথ্য প্রযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরাই কেবল অনুভব করে, জানে, এবং যে বিষয়গুলো আপনারা তুলে ধরেছেন এটি আমার জন্য নিঃসন্দেহে এটি অসাধারণ পাওনা। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আসলে আপনাদের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য যখন শারমিন আব্বাসী আমাকে প্রস্তাব করে, আমি তখন ওকে বলেছিলাম যে এই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়, চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়, এই বিষয়ের সাথে তো আমার আসলে কোনো সম্পর্কই নাই। আমি তথ্য প্রযুক্তির মানুষ, ডানে বামে উপরে নিচে সবখানে আমি তথ্য প্রযুক্তি দেখি। তথ্য প্রযুক্তির যাত্রাটা থেকে আমার যে রূপান্তরটা দেখেছে আমার মধ্যেই, সেটি হচ্ছে ডিজিটাইজেশন এখন আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্নের একটি অংশ। আমি কৃতজ্ঞ যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 2008 সালের 12ই ডিসেম্বর পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে প্রথম দেশে একটি যুগান্তকারী কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যেটি ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এবং আজকে 2021 সাল আমরা একসাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছি, একই সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। এবং এই 2021 সালকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। আমার আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একটা লিখিত বক্তব্য পাঠ করার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। আমার নিজের চরিত্রের মধ্যে নাই লিখিত বক্তব্য পাঠ করা, এবং সেই কারণেই আমি সরাসরি আমরা যাকে বলে তাৎক্ষণিক বক্তব্য সেই বক্তব্যটা দিয়ে আসছি। আমার কাছে আসলে একটু সময়, যেটুকু প্রায় 40-45 মিনিট সময় আমি যেটুকু কাটিয়েছি, এবং আমার লিখিত বক্তব্য যে বিষয়গুলো ছিল তাতে এটি স্পষ্ট যে আপনারা নারীদের দুটো রোগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা সুবিধা, এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে বাংলাদেশকে ফোকাস করে এই সম্মেলনটির আয়োজন করেছেন। এবং এটি এই ধরনের প্রথম সম্মেলন, এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্ববোধ করছি যে আপনারা আমাদের বধূ মাতা কন্যারা যে গুরুত্ব দিয়ে নারীদের
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। আমার নিজের মনে পড়ছে, যেদিন থেকে বুদ্ধি হয়েছে, আমরা তো আসলে যেভাবেই দেখি, এই আপনাদের ছাড়া আমাদের জীবন তো চলে না। আমার নানি হিসেবে হোক, দাদি হিসেবে হোক, মা হিসেবে হোক, বধূ হিসেবে হোক, আর কন্যা হিসেবেই হোক, মানব সভ্যতা নারীদের ছাড়া সম্ভবত পশুদের রাজ্যে পরিণত হতো। এবং সেই কারণেই আমার নিজের কাছে মনে হয় যে আমরা যে আদি সমাজ ব্যবস্থার কথা জানতাম, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, এই সমাজটা যদি এখনো থাকতো, সম্ভবত পৃথিবীটা আরো অনেক সুন্দরভাবে বাসযোগ্য হতে পারত। আমার নিজের অভিজ্ঞতা যেটি আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি, যে আমার স্কুল এবং কলেজ জীবনটা ছেলেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি পড়েছি, তখন আমাদের অদ্ভুত একটা বিষয় ছিল, আমাদের ক্লাসে আমরা সাকুল্যে 90 জন ছাত্রছাত্রী ছিলাম, তার মধ্যে মাত্র 36 জন ছিল ছেলে, বাকি সবাই ছিল মেয়ে। এবং এই মেয়েদের একজন ছিলেন আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তো আমরা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষা জীবনটা মুক্তিযুদ্ধের 9 মাস সহ প্রায় 68 সাল থেকে 74 সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি স্মরণ করতে পারি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা আমার জীবনের একটি স্বর্ণময় জীবন, এবং এর পেছনে আমার বন্ধুরা যেমন এখনো পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে বসবাস করে, তেমনি করে আমাদের যে সহপাঠিনীরা ছিলেন, তারা যে আন্তরিকতা, দরদ এবং স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে আমাদের সাথে সময় কাটিয়েছেন। আমার প্রথম মনে আছে 68 সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, তখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, বটতলায় টিয়ার গ্যাস খাচ্ছি। এই টিয়ার গ্যাস খেয়ে যখন কলাভবনের দোতলায় এসছি, তখন আমাদের সহপাঠিনীরা আঁচল ভিজিয়ে এনে চোখের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই যে টিয়ার গ্যাসের যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে দিতেন। সেইভাবে আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে বলবো। আমার নানি থেকে আমার কন্যা পর্যন্ত আমার জীবনে নারীদের যে অবদান, সেই অবদান আমার কাছে মনে হয় ঈশ্বরের দেয়া, আল্লাহর দেয়া এক অশেষ নিয়ামত। আমার কর্মজীবনে আমি যখন প্রবেশ করি 72 সালে, সেই থেকে এখন পর্যন্ত আমি দেখে আসছি যে আমাদের যেইখানে আমরা মেয়েদেরকে দায়িত্ব দিয়েছি অথবা কোনো কাজ করার জন্য দিয়েছি, সেই কাজগুলো যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটি আর কেউ উপলব্ধি করেছে কিনা আমি জানি না। আমি অত্যন্ত ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি, এবং এই উপলব্ধির প্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে ওই যে বলেছি যে মায়েদের কাছে যদি এই সমাজের সমস্ত কর্তৃত্বটা থাকতো, তাহলে আমরা আরো অনেক ভালো দিন কাটাতাম, সুখের দিন কাটাতাম। এবং এটি বোধহয় আমরা এই যে রূপান্তর করে পুরুষ শাসিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রচলন করেছি, যার ফলে সমাজে নারীদের যে পরিমাণ গুরুত্ব থাকা উচিত, যেভাবে তাদের প্রতি আমরা সম্মান দেখানো উচিত, সেই বিষয়টি অবহেলিত হয়ে আসছে। আজকে আপনারা যে দুটো রোগ নিয়ে কথা বললেন, এই দুটো রোগ সম্পর্কেই আমরা কিন্তু প্রায় প্রতি মুহূর্তেই আমাদের কোনো না কোনো নারীর কাছ থেকে এই রোগের কোনো না কোনো ঠিকানা পেয়ে যায়, কোনো না কোনো লক্ষণের কথা তারা বলেন, কারো না কারো ডাক্তারের কাছে তাদের এই যাওয়ার ব্যাপার থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেই চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিতরে নগর কেন্দ্রিক হয়তো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা অপেক্ষাকৃত ভালো, কিন্তু বাংলাদেশ মানে আমি এখনো মনে করি এর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, সেই জনগোষ্ঠী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে চিকিৎসা সুবিধা নামক কোনো কিছু পৌঁছায় না। একেবারে অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও সেইখানে ওরা আমাদের মানুষেরাই পায় না।
নারীরা তো পারত পক্ষে সারা জীবন এই চিকিৎসাহীন ভাবে কাটিয়ে দেওয়ার মতন অবস্থায় বসবাস করে। আমি আমার জাস্ট জীবন থেকে জানি, আমার বাবা একটু ডাক্তারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আমার বাবার পরামর্শে আমি আমার কন্যাকে ডাক্তার বানিয়েছি। এবং আমার বাড়ি থেকে এখনো যদি একজন MBBS ডাক্তার খুঁজতে হয় তাহলে কমপক্ষে 16 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হয়, না নৌকায় যেতে হয়। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটা যে বাংলাদেশের, সেখানে আপনারা নারীদের যে সমস্যার কথা বলেছেন, আপনারা বলেছেন প্রতি 10 জনে 1 জন। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটি বোধ হয় আর একটু বেশি। তার কারণ আমাদের এদেরকে যে সমস্যায় পড়ে অথবা তারা যে সংকটে পড়ে সেটি চিহ্নিত করার উপায়টাও আসলে আমাদের নেই। আমরা যেসব তথ্যাদি পাই সেগুলো হয়তো নগর কেন্দ্রিক হয়ে যায়, অথবা আমরা ঠিক প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত গবেষণা করার মতন অবস্থাটা পৌঁছতে পারি না। এই যে অবস্থাটার ভিতরে আপনারা যেই সব বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, আমি সেইখানে একটু আশার আলো দেখাতে চাই। আশার আলোটা হচ্ছে এইখানে যে আমরা জাতিগতভাবে কিন্তু 3টা শিল্প বিপ্লব মিস করেছি। আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লব যেটা বাষ্প ইঞ্জিনিয়ার ছিল সেটা আমরা মিস করেছি। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব যেটা বিদ্যুৎ নির্ভর ছিল সেটাও মিস করেছি। তৃতীয়টার কিছুটা অংশ তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের অংশ বিশেষ আমরা ধরতে পেরেছি। যদিও 64 সালে বাংলাদেশে কম্পিউটার আসছে, আপনারা যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন কম্পিউটারের জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য আমাদেরকে 87 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত বস্তুত কম্পিউটার বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়নি। এবং আপনারা আজকে যে আন্দোলনের সূচনা করেছেন, আমি 87 সালে সেই আন্দোলনের সূত্রপাত করতে করতে আজকের বাংলাদেশে এমন একটি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এই করোনা কালেই আমার কাছে দৃশ্যমান হয়েছে। আমি দেখতে পেয়েছি যে একটা বস্তির ছেলে মেয়েও অনলাইনে ক্লাস করার জন্য একটা স্মার্টফোন খুঁজে বেড়ায়। এবং আমাদের অবস্থাটা এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন যদি আর কিছু না থাকে তাতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু যদি ইন্টারনেট না থাকে এবং তাও যদি আবার মোবাইলের ইন্টারনেট না থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। মাঝখানে আমাদের কারিগরি ত্রুটির জন্য গতকাল আমাদের একটু দিনের বেলা আমাদের মোবাইল ইন্টারনেটের একটু সমস্যা হয়েছিল। কি পরিমাণ যে আমি এই পেয়েছি, মানে মেসেজ পেয়েছি, এটা আমি হিসাব করে রাখতে পারবো না। তার মানে হচ্ছে যে আমরা যে পশ্চাৎপদ যাত্রাটায় ছিলাম সেইটাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা কিন্তু অতিক্রম করে আসছি। আমাদের যদিও আসলে এর বীজটা বপন করে গেছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 72 থেকে 75 সালের ভিতরে তিনি আমাদের এই যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করা, তার সমস্ত কিছুর কিন্তু সূচনা তিনি করে দিয়ে গেছেন। আমরা 2018 সালে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি, আর তিনি ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন 1975 সালের জুন মাসে। সেই দূরদর্শী মানুষের পথ ধরে 96 থেকে 2001 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশটাকে তথ্য প্রযুক্তির যুগে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 2009 থেকে এই সময়কালের ভিতরে আজকের বাংলাদেশ কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে সারা পৃথিবীর কাছে অনুসরণীয় একটা পথ তৈরি করে দিয়েছে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমি 18 সালের জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমরা এখন যে অবস্থায় আছি সেইটি আশার আলো দেখাবে আপনাদেরকে। সেটি হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পর্যন্ত ফাইবার অপটিক্স কানেক্টিভিটি পৌঁছে দিয়েছি এবং একই সাথে বাংলাদেশে এখন জনসংখ্যার চাইতে বেশি মোবাইল কানেকশন আছে। সরাসরি প্রায় 11 কোটি লোক ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত এবং মোবাইল সেটের সংখ্যা 11 কোটির উপরে।
আমরা এই মোবাইল সেট বাংলাদেশে উৎপাদনও করি এবং একই সাথে আমরা এমন ব্যবস্থাটির মধ্যে এসেছি যে আমাদের বর্তমানে যে ব্যবস্থাটি আছে, অর্থাৎ আমরা যেমন ধরেন মোবাইলের আমরা 2G 3G 4G পর্যন্ত এসে এখন মোটামুটি ভাবে জীবনযাপন চলার মতন যে অবস্থাটি হওয়া দরকার সেটুকু আমরা করছি। আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওর অঞ্চল, দ্বীপ অঞ্চল, চর অঞ্চল সেই সব এলাকাতেও আমরা প্রযুক্তি পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আমি আপনাদের আসলে এখানে বলছি যে আমরা এই 21 সালের মধ্যে একটা মোবাইলের নতুন প্রযুক্তি আমাদের দেশে প্রচলন করতে যাচ্ছি। ডিসেম্বরের মধ্যে আশা করছি এটা ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাবে। এটাকে বলি আমরা মোবাইলের 5G অথবা পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি। এটি আমাদের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনবে এবং এই সমাজ ব্যবস্থা কিংবা সভ্যতার পরিবর্তনে আপনারা শুনে থাকবেন একটি শব্দ, সেটি হচ্ছে আমাদের উন্নত বিশ্ব বলে থাকে আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে পা দিয়েছি এবং এটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বারবার এই প্রশ্নটি করে যে আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বাস্তবায়ন করছি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মানে হচ্ছে আমাদের প্রকৃতপক্ষে পুরো যে জীবনযাপনের পদ্ধতিটা সেটার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করা এবং এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে নতুন নতুন প্রযুক্তি। যেমন আমরা রোবোটিক্সের যুগে যাব, আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যাব। আমরা বিশেষ করে আমি প্রথম 18 সালে গিয়ে এই পঞ্চম প্রযুক্তির মোবাইল প্রযুক্তি দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেছিলাম। আমি ছিলাম বার্সেলোনাতে একটা স্টলে এবং আমার ওই স্টলে আমি আমার প্রেশার মাপলাম এবং আমার সুগার চেক করা হলো, অন্যান্য টেস্টগুলো করা হলো। আর আমার ডাক্তার বসেছিলেন লন্ডনে, তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলে আমার কি সমস্যা হতে পারে এবং কি আছে না আছে তার সমস্ত বিবরণ বলে দিলেন। এবং যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে মানে একেবারে নতুন জগতের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে যে এই পঞ্চম প্রজন্মের যে প্রযুক্তি, সেই প্রযুক্তির সাহায্যে আপনি ঢাকা শহরে বসে খালিয়াজুড়ির কৃষ্ণপুরের একটা রোগীর অপারেশনও করতে পারবেন। আমি প্রথমে এটা বিশ্বাস করি নাই যে এটা কোনো সম্ভব যে এইভাবে অপারেশন দূরবর্তী স্থান থেকে এইভাবে করা যেতে পারে। আমাদের তখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তারপরে করতে হয়। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে তোমাদের এখন যদি 5G প্রযুক্তির ভিতরে তোমরা ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারো তাহলে প্রযুক্তি কিন্তু এখনই প্রস্তুত যে চিকিৎসা সেবাকে সেই পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এবং এরই মধ্যে আমি একটা নতুন দৃষ্টান্ত দেখেছি, সেখানে আমরা সহায়তা করেছি। সেটি হচ্ছে আমাদের চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট একটি চমৎকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে 80টি উপজেলায় তারা চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং এই চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র পুরোটাই পরিচালিত হচ্ছে এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে। একজন মানুষ ওই উপজেলায় থাকেন চক্ষু ক্লিনিকের মধ্যে, তিনি রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করেন এবং ডাক্তার এখান থেকে দেখেন, দেখার পরে প্রেসক্রিপশনটা তিনি ঢাকা শহর থেকে দিয়ে দেন এবং সেই অনুপাতে রোগীর চিকিৎসা হয় এবং 80টি উপজেলাতে এটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা কিন্তু নতুন প্রযুক্তি না, আমাদের এখন কেবলমাত্র আমরা ওই যে 4G প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিন্তু এই টেলিমেডিসিন সেবাটাকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। আমরা যখন 5G-তে যাব, এই 21 সালে আমরা শুরু করব, 22 সালে আশা করি সম্প্রসারিত করব এবং 23-24 সাল নাগাদ আশা করি এটা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত যাবে এবং সেটি আপনারা যে ইচ্ছাটা পোষণ করেছেন সেই ইচ্ছাটা পূরণ করার মতন একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে। অর্থাৎ আপনি প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেই নারীদের জন্য যারা হয়তো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মতন অবস্থায় থাকে না, তাকে কিন্তু তার বাড়িতে বসিয়ে রেখে চিকিৎসা করার মতন
অবশ্যই একটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই যে সুযোগটা আসছে, আমাদেরকে সেই সুযোগটা আসলে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি যেহেতু সুযোগ পেলাম, শারমিনকে ধন্যবাদ যে আপনাদের সামনে আমাকে কথা বলার সুযোগটা তৈরি করে দিয়েছে। আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের এই যে বিপ্লবের সময়টা আসছে, সেই বিপ্লবের জন্য আপনারা প্রস্তুত হন। আপনাদের ছাত্রছাত্রী এবং পরবর্তী প্রজন্মের যে চিকিৎসকরা আসছেন, তাদেরকে আমাদের এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করার সেই সুযোগটা দেন। আমরা কিন্তু এইবার লক্ষ্য করেছি করোনার সময়কালে যে আমরা কোরিয়ার হাসপাতালগুলোতে আমরা রোবটকে দিয়ে ঔষধ এবং খাদ্য পৌঁছানো, এবং একই সাথে আমরা দেখেছি যে করোনা টেস্ট করা দরকার, ওই স্যাম্পল কালেক্ট করার জন্য তারা রোবট ব্যবহার করেছে। তার মানেটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আপনাদের সহায়তা করার জন্য যে প্রযুক্তি আপনাদের দরকার, সেই প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের দুয়ারে আসছে। আমরা লাঙ্গল দিওয়ালের দেশ থেকে অন্তত পক্ষে বিশ্বের সমকক্ষতা অর্জন করার মতন দেশে আমরা পৌঁছতে পারছি। আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমি সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ যে আপনারা এত জরুরি একটি বিষয় নিয়ে আপনারা 2 দিন ব্যাপী চমৎকার আলোচনা করেছেন, সাজেশনস গুলো দেখেছেন, নলেজ অ্যাকুয়ার করেছেন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো করেছেন। আমি মনে করি যে এই সচেতনতা আপনারা যে দাবিটা করেছেন, এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই যে একদম কিশোরীরা যখন তার লেখাপড়ার জীবনটা চালায়, আমাদের তো শিক্ষার রূপান্তরটা হয়েছে। এই রূপান্তরের ফলে আমরা প্রাথমিক স্তরে শতকরা 100% পর্যন্ত আমরা ছাত্রছাত্রী পাচ্ছি, মাধ্যমিকে একটু কমে যায়, কিন্তু তারপরেও আমাদের নারীদের যে অংশগ্রহণ, সেই অংশগ্রহণ কিন্তু অনেক অনেক অনেক, মানে আমরা ছোটবেলা, আমার মনে আছে আমি প্রাইমারি স্কুলে টোটাল যখন এই 5টা ক্লাস পড়ি তখন বোধহয় 1জন না 2জন ছাত্রী ছিল, আর এখন আমি নিজে একটা গার্লস স্কুল করছি, এখন আমার প্রতি বছর নতুন নতুন বিল্ডিং বানাতে হয় ছাত্রীদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য। তার মানে হচ্ছে এদের যে জীবন, এই জীবনে আপনারা যে রোগগুলোকে শনাক্ত করে এই সচেতনতা তৈরি করছেন, তাদেরকে সচেতন করাটা খুব জরুরি। এবং পাঠ্যপুস্তকটার সাথে আমি মনে করি যেটা শিক্ষক শিক্ষিকা, বিশেষ করে আমাদের প্রাইমারি স্কুলে তো শিক্ষিকাদের যথেষ্ট উপস্থিতি আছে, তাদেরকে যদি সচেতন করা যায় এবং তারা যদি ছাত্রীদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে, তাদেরকে যদি বোঝায়, এবং অন্তত পক্ষে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে হ্যাঁ, একটু বড় চিকিৎসা বা জটিল চিকিৎসা কিংবা অপারেশন, এগুলো হয়তো একটু সময়ের বিষয়, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে কি কি সতর্কতা গ্রহণ করা যেতে পারে, এই বিষয়গুলো বোধহয় তাদেরকে অবহিত করা দরকার। যদি ওই সতর্কতাটা একেবারে এই শৈশবকাল থেকেই গ্রহণ করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে আপনারা অনেক জটিল রোগের উৎপত্তি হতে দেখবেন না, কারণ যদি গোড়া থেকেই এটার কেয়ার নেওয়া হয়, তার প্রসারটা ঘটবে। আমি মনে করি যে এখন সময় হয়েছে যে কেবলমাত্র স্কুলে স্কুলে গিয়ে আপনারা সচেতনতা তৈরি করবেন, এর চাইতে আমি বিকল্প দুটো পথ বলি। যেমন ধরেন, আমরা টেলিভিশনকে ব্যবহার করতে পারি, টিভি চ্যানেলগুলো সচেতনতার জন্য অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি তার প্রত্যেকটি টেলিভিশনকেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে দেখি, কিন্তু আপনারা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি এদের আলোচনার মধ্যে দেখি না। আমার মনে হয় আপনাদের একটু এই বিষয়টা করে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় টিভি চ্যানেলগুলো এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হবে এবং আপনাদের অনুরোধ অবশ্যই তারা ফেলবে না, এবং সেইখান থেকেও আপনারা একটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত যেটা হতে পারে সেইটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে আমাদের এই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে ডিজিটাল হাইওয়ে, তাকে ব্যবহার করা দরকার। তার মানে হচ্ছে আপনারা কোনো ছোটখাটো
ডকুমেন্টারি অথবা এমন কোনো ভিডিও যেটা তৈরি করতে পারেন, সেইটা আমরা ফেসবুক, ইউটিউব সহ সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা প্রচার করতে পারি এবং সেইগুলো আপনাদের নিঃসন্দেহে অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়া আমার কাছে তিনি নাম্বারের কথা বলেছেন। একটা নাম্বার দেওয়াটা আদৌ আমার জন্য কোনো কঠিন কাজ না, আপনারা নিশ্চিত হয়ে। কিন্তু আমি মনে করি যে নাম্বারটার চাইতে সবচেয়ে জরুরি যে জায়গাটা হয় সেটা হচ্ছে এই নাম্বারটার প্রেক্ষিতে যে পরিমাণ কল আসবে সেইটা ম্যানেজ করার একটা ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে কিন্তু নাম্বারটা আপনার তেমন কোনো কাজে লাগবে না। আমি আপনাদেরকে জাস্ট এটুকু বলতে পারি যে নাম্বার দেওয়াটা এটা আমার নিজেরই আয়ত্তের মধ্যে আছে। আমি এই ক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তাটুকু ডেফিনেটলি করব এবং একই সাথে আমি আপনাদেরকে এইটুকু বলবো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং আরেকটি বিষয় তো আমার আছেই, আমার হাতে এই যে মোবাইল টেকনোলজি, এই মোবাইল অপারেটর, তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমি অন্তত পক্ষে যাদের হাতে মোবাইল আছে তাদের কাছে আপনাদের বক্তব্য আমি পৌঁছে দিতে পারি এবং এটি আমার জন্য একটি বড় ধরনের হাতিয়ার। কারণ একসাথে আমি 17 কোটি সাবস্ক্রাইবারের কাছে আমি একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে পারি, এটা একটা বড় শক্তি। আপনারা আমাকে জাস্ট কিছু মেসেজ তৈরি করে আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি ওই মেসেজগুলো, তো শারমিন তো আবার ফোন নাম্বার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই জানে, আমাকে দিয়ে দিলে আমি এইটি প্রচার করার দায়িত্বটা আমি নেব। কারণ আমি নিজে মনে করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, বিশেষ করে যারা এই কৈশোর তারুণ্য থেকে যৌবন পর্যন্ত বেড়ে উঠছে, এই জনসংখ্যা কিন্তু আমাদের প্রায় 65%। এই 65% মানুষকে যদি আমরা নিরাপদ রাখতে পারি এবং নারীদেরকে বিশেষ করে নিরাপদ রাখতে পারি তাহলে আমাদের অনেক বেশি উপকার হবে এবং সেই কাজটার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করব, আমি এইটুকু আশ্বাস আপনাদেরকে দিতে পারি। আমি আবারও ধন্যবাদ দিই যে আপনারা আপনাদের এই সম্মেলনের সমাপ্তিতে আমাকে বস্তুত পক্ষে কেবল আমন্ত্রণ জানাননি, আসলে অসাধারণ সম্মানিত করেছেন। কারণ আমি মানে সচরাচর এই কাউকেই এতটা আমার সম্পর্কে মানে দেখায় অথবা বলে কম দেখেছি। আপনারা সেই কাজটুকু করেছেন, আপনাদের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নিজে মনে করি যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন, আমরা যার সৈনিক হিসেবে কাজ করে এসেছি, সেই অনুপাতে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের মাতৃকুলকে তাদের জন্য যথাযথ মর্যাদা দেয়া, তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা মন্ত্রী মহোদয়, আপনার মূল্যবান সুচিন্তিত দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনার সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের এই কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়নে অসীম সহায়ক হবে। ধন্যবাদ। মন্ত্রী মহোদয়কে আরেকটু থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। সম্মানিত উপস্থিতি এবং যারা যুক্ত হয়েছেন, আপনারা জানেন এই সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল ইয়াং গাইনোকোলজিস্টদের উৎসাহিত করার জন্য বেস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পিটিশন সেশন এবং আমাদের 3 জন সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী তাদের প্রেজেন্টেশনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিরীক্ষণ করে এই আমাদের প্রফেসর লাইলা আরজুমান বানু, প্রফেসর সাইবা চৌধুরী, সাইবা আক্তার and Professor
তাসনিম সারিয়া ম্যাডাম, ওনারা 3 জন অক্লান্ত পরিশ্রম করে 3 জন বিজয়ীকে নির্ধারণ করেছে। আমি এই পর্যায়ে আমাদের এই চেয়ারপারসনদের পক্ষ থেকে, জাজদের পক্ষ থেকে প্রফেসর লাইলা আরজুমান বানু ম্যাডামকে এই বাকি অংশটুকু বিজয়ীদের নাম ঘোষণা সহ তাদের হাতে সম্মাননা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। ম্যাডাম প্লিজ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর শাহানারা চৌধুরী। আজকের আমাদের মহামান্য এবং অতিথি এতক্ষণ যিনি বক্তৃতা করলেন, আসলে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম, কারণ এত চমৎকার বক্তৃতা মানে হলো যে যেটা আমাদের জীবন এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে। আমরা সব জায়গায় থেকে হয়তো এগোতে পারি, কিন্তু আমরা এগোতে পারছি না আমাদের এটা কি বলবো যে তথ্য প্রযুক্তিতে। তো ওনার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো যে আমাদের অনেক ইয়াং ছেলেমেয়েরা, যেটা বলেছেন উনি, আমি গ্রামে গিয়েও দেখেছি তারা এত এক্সপার্ট এই তথ্য প্রযুক্তি, ওদের হাতে যদি আমরা ভালো জিনিস ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে তারা অবশ্যই তারা এগিয়ে যেতে পারবে। এবং এরই একটা ধারা অনুসারেই আজকে আমাদের এই যে অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি যেটা বলেছে সেটা, কারণ আমাদের এখানে বেশ কয়েকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা পড়েছিল এবং আমি প্রত্যেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট খুব মন দিয়ে পড়েছি এবং বলতে দ্বিধা নেই যে আমার খুব ভালো লেগেছে যে এরা এতটা এগিয়ে গেছে। তারা নিজেদের মৌলিক কাজগুলো তারা তুলে ধরেছে, তাদের সমস্ত স্টাডিজ, তাদের রিসার্চ সমস্ত তুলে ধরেছে। তো এরা যদি একটু রিসার্চের সুবিধা পায়, আমার মনে হয় যে তাহলে হয়তো আমরা মানে বিশ্বের দরবারেও জানাতে পারবো যে আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে এবং আমাদের এখানে সেই প্রতিভা আছে। তো আমি মাননীয় মন্ত্রীকে একটাই শুধু অনুরোধ করবো, যদি কোনো রকমের সুযোগ থাকে আমাদের কিছু রিসার্চের আপনি আমাদের যদি ব্যবস্থা করে দিয়েন আমাদের ইয়াং জেনারেশনের জন্য, কারণ এরাই আরো ভবিষ্যতে আরো বড় ডাক্তার হবে, এরা দেশ এবং জাতিকে এরা আরো সেবা দিবে। তো আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের মোটামুটি ভাবে 5 জন যারা অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকে আমরা প্রাথমিকভাবে 5 জনকে আমরা নির্বাচিত করেছিলাম। তারপরে আজকে আমাদের যে সেশন ছিল সেখানে তারা যখন প্রেজেন্ট করেছে তাদের প্রেজেন্টেশনের উপরে, তাদের কাজের উপরে এবং তাদের কাজের উপরে সবকিছু মিলিয়ে যে তাদের কাজটা কতটা মৌলিক ছিল, তারা ঠিকমতো সব অথেন্টিক ভাবে এটা উপস্থাপনা করেছে কিনা, সবকিছু মিলিয়ে পরে আমরা আবার এখানে আমরা মার্কস দিয়েছি এবং সেই মার্কস দেওয়ার পরে টোটাল যে মার্কসটা আমার হাতে এসছে সেটা আমি এখন ঘোষণা করছি। তো সবচেয়ে অবাক লাগছে যে আমরা খুব ইয়াংদের কাছ থেকে অনেক কিছু এক্সপেক্ট করেছিলাম, কিন্তু যিনি ফার্স্ট হয়েছেন তিনি কিন্তু ইয়াং, অবশ্যই এমনিতেই চিরতরুণীও, সবসময় ইয়াং আছে, কিন্তু কাজের দিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। আজ প্রথম হয়েছে প্রফেসর শামসুন্নাহ লাকি। প্রফেসর শামসুন্নাহ লাকি খুলনাতে কাজ করেছেন একটা রিমোট এরিয়াতে। সে অনেক আগে থেকেই কিন্তু তার ল্যাপ্রোস্কোপির ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছে, ইনফার্টিলিটি নিয়ে চেষ্টা করেছে এবং তার যে প্রেজেন্টেশনটা আমার তো মনে হয় এটা সবাইকেই মুগ্ধ করেছে। খুবই চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল এবং সে প্রেজেন্টেশনটার যে উপস্থাপনা এবং সবকিছু মিলিয়ে যেটা চমৎকার ভাবে সে পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন করেছে, আমি তাকে সেজন্য স্পেশাল ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা আশা করবো যে লাকি তুমি আরো এগিয়ে যেও, তোমার এই আরো নতুন নতুন করে তোমার এই যে গবেষণার ব্যাপারে তুমি আমাদের জুনিয়রদের সাহায্য করো। আর দ্বিতীয় হয়েছেন আমাদের এখানে মুমতাহিনা, ডক্টর মুমতাহিনা আমি। তো আমি আসলে প্রফেসর শামসুন্নাহ লাকির যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা অবশ্য আমি বলিনি, সেটা হলো যে ইফেক্টিভনেস অফ ল্যাপারোস্কোপিক evaluation of women with previous endometriotic surgery for improving the fertility. আসলে এটাও একটা জার্নালেও ছাপা হয়েছে। এটা বেশ কঠিন একটা কাজ, মানে একবার অপারেশন করার পরে পরবর্তীতে আবার সেটা নিয়ে যদি আমরা ইভালুয়েট করি আমরা কি পেতে পারি, খুব চমৎকার ভাবে উপস্থাপনা করেছে। আর মুমতাহিনা আমিরও আমি বলবো যে সে খুবই ইয়াং, এখনো বোধহয় তার রেসিডেন্ট হিসেবে আছে, কিন্তু সেও খুব চমৎকার ভাবে তার গবেষণা যে পত্রটা সেটা সে প্রেজেন্ট করেছে। তার সাবজেক্ট ছিল লেট্রোজল compared to diagnosis in endometriosis, and this is actually recurrence after surgery. এখানেও দুটো কম্পারেটিভ স্টাডি একটা দেখিয়েছে, সেটাও খুব ভালো যে আমরা সার্জারি বা মেডিসিন কোনটার ভেতরে কিভাবে আমরা যেতে পারি। ওর লেখাটাও খুব ভালো হয়েছে এবং ওর যে সবকিছু সে
যে কম্পেয়ার করেছে আসলে অন্যান্য যেখানে যেখানে এই ধরনের গবেষণা হয়েছে সেগুলো নিয়ে সে কম্পেয়ার করেছে এবং তার ফাইন্ডিংস গুলো খুব চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করেছে, কাজেই আমরা তাকে দ্বিতীয় স্থানে বসিয়েছি। আর মুমতাহিন আমিরের পরে যে থার্ড হয়েছেন যে তিনি হচ্ছেন ডক্টর শাকিলা ইশরাত। ডক্টর শাকিলা ইশরাত বলেছেন নন সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন ফর ইনফার্টিলিটি ইন এন্ডোমেট্রিওসিস। এখানে এন্ডোমেট্রিওসিসের সাথে বন্ধাত্মর যে সম্পর্কটা সেটা কিভাবে সেটাও খুব চমৎকার করে দেখিয়েছে। তো আমি শুধু সেজন্য আমরা মোটামুটি ভাবে সে যদিও তৃতীয় স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাকি যে দুজন ছিল আমি বলবো তারা যেন একেবারেই মন খারাপ না করে, কারণ পরে পরে যারা একেবারেই মন খারাপ না করে, কারণ তাদের নাম্বার এবং যারা এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তাদের নাম্বারে কিন্তু খুব কাছাকাছি। পাঁচটা পেপারই কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছে। আমি তাদের আবারও কংগ্রেচুলেট করছি এবং আশা করছি তারা তাদের এই গবেষণা চালিয়ে যাবে এবং আমি আশা করবো যে মন্ত্রী মহোদয় আমাদের এই ইয়াং জেনারেশনকে হেল্প করবেন। অনেক জায়গা থেকে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা রিসার্চের জন্য অনেককে তারা সাহায্য করেন। আশা করি আমাদের সাহায্য না বলে সহায়তা বলবো, তো আমরা তাদের কাছ থেকে সহায়তা পাবো। আর আমি মনে করি যে আমরা তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদের যে নেতৃত্ব আছেন যিনি বললেন, আমি সত্যিই বলছি যে এত চমৎকার ভাবে মানে আমরা বক্তব্য খুব কম শুনেছি, তো ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাঝখানে এসে আমাদের জ্ঞান আলোকিত করা, এবং আশা করছি ওনার নেতৃত্বে আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারবো তথ্য প্রযুক্তিতে। আর আমি আমাদের এখানে আজকের প্রধান অতিথি প্রফেসর শাহলা খাতুন, বিশেষ অতিথি প্রফেসর তাহির খান এবং আরো যারা আছেন সবাই আমার সিনিয়র এবং আমার কলিগ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য, এবং আমাকে প্রফেসর সামিনা চৌধুরীকে জানাচ্ছি আমাকে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্য, কারণ এই একাডেমিক কাজটা আমার খুব ভালো লাগে, আমি করতে পেরেছি, সেই জন্য আমি আল্লাহকেও ধন্যবাদ এবং আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ মন্ত্রী মহোদয়, বিচারক বৃন্দ এবং কংগ্রেচুলেশন ইয়াং সায়েন্টিস্ট বৃন্দ, প্রফেসর লাকি, শামসুন নাহার লাকি, প্রফেসর মুনতাহিনা এন্ড প্রফেসর ডক্টর শাকিলা। আমি এখন এ পর্যায়ে আমাদের বিজয়ীদের মাঝ থেকে একজনকে তাদের সংক্ষিপ্ত অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আছে কি? আছে নাকি কেউ? রেজাল্ট না জেনেই সব চলে গেছে মনে হয়, তাহলে আমি কি আগায় যাব? হ্যাঁ আমার মনে হয় পরে। ওকে, আমরা পরে এটা শুনে নিব ওনাদের অভিব্যক্তিগুলো। এবারে এই পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাবো আমাদের বিশেষ অতিথি, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর এম.এ. তাহের খান স্যারকে। উনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ওজিএসবি চিটাগাং ব্রাঞ্চ, উনাকে স্যারকে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী। শোনা যায়? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যায়? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী। মন্ত্রী মহোদয়ের এত সুন্দর তথ্যপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক বক্তৃতার পরে আসলে আমাদের আর খুব বেশি কিছু বলার থাকে না। তবুও নিয়ম রক্ষা করার জন্য যে দুই একটি কথা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি সম্মান জানাই আমাদের দুই চেয়ারপারসন প্রফেসর ন্যাশনাল প্রফেসর শাহলা খাতুন এবং প্রফেসর সামিনা চৌধুরীকে, এবং আমাদের চিফ গেস্ট জনাব মুস্তফা জব্বার এমপি, অনারেবল মিনিস্টার ফর পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, তাকে আমার এই মিটিং এ আসার জন্য এবং তার অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক বক্তৃতার জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। এরপরে যারা প্রফেসর উপস্থিত আছেন, ডক্টর, গেস্ট এবং মিডিয়া যারা আছেন, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে 2 দিনের এই কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, এই সোসাইটি যেটা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর থেকে আমরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের তথ্য রয়ে গেছে এবং এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ হয়েছে বিদেশিদের সাথে, এবং আমরা জানতে পেরেছি যে এন্ডোমেট্রিওসিস এবং অ্যাডেনোমায়োসিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে এবং চিকিৎসা দেওয়ার সম্বন্ধে।
আমরা জানি এন্ডোমায়োট্রিসিস এবং অ্যাডিনোমায়োসিস এটা অত্যন্ত কষ্টকর অসুখ, যাতে ফ্যামিলি লাইফ, সোশ্যাল লাইফ এবং প্রজনন লাইফকে ডিস্টার্ব করে এবং সবকিছু একটা হতাশার মধ্যে। কিন্তু আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি বা করতেছি, তাতে আমরা যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং কিছু চিকিৎসা দিতে পারি, মেডিকেল থেরাপি, এবং প্রয়োজন বলে অত্যন্ত সিলেক্টেড কেসে হয়তো সার্জারিও করতে হতে পারে, এবং সেই সার্জারি করতে হবে এক্সপার্ট লোক, এবং প্রথম সার্জারিটাই কিন্তু আসলে খুব সাকসেসফুল, পরের সার্জারি গুলো কিন্তু তেমন সাকসেসফুল মানে দিন দিন বাড়তেই থাকে অসুখ। সেই জন্য প্রথম সার্জারির সময়ে পুরোপুরি চিকিৎসা যেন হয়ে যায় সে চেষ্টা করতে হবে। মেডিকেল থেরাপিটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, খুব বেশি একটা ডিস্টার্ব না করে, কাজেই কেয়ারফুলি ডিসিশন নিয়ে সার্জারি করতে হবে। সর্বশেষে আমি শুধু এই কথাই বলবো যে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের মাস মিডিয়া অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে, এবং এই অ্যাওয়ারনেস আমরা স্কুল লেভেলে করতে পারি, আমরা থানা পর্যায়ে লেভেলেও করতে পারি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে যে আশ্বাস দিয়েছেন, তাতে আমাদের এই কাজ করা খুবই সহজ হয়ে যাবে যদি মোবাইল অ্যাপসে আমরা পাঠাই, অথবা টেলিফোন যদি এরকম ব্যবস্থা করা যায়, টেলিভিশনে যদি আমরা একটা ভিডিও ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় যেটা উনি বলেছেন, এবং সোশ্যাল মিডিয়া যদি আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই ব্যাপারে সাহায্য পাবো, এবং আমরা গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত আমাদের মেসেজ পৌঁছায় দিতে পারবো। তাতে আর্লি ডায়াগনোসিস হবে এবং চিকিৎসা সহজ হবে, এবং সবাই আমরা চিকিৎসা করতে পারবো। আমার মনে হচ্ছে তাতে রোগ নিরাময় খুব সুবিধা হবে, এবং আমরা সাকসেসফুলি আমরা পেইন এবং ডিসএবিলিটি যেগুলো এই রোগের দ্বারা হচ্ছে সেটাকে এলিভেট করতে পারবো, এবং রিপ্রোডাক্টিভ লাইফে আবার ফিরিয়ে দিতে পারবো। আমার মনে হয় এর সাথে আর বেশি কিছু বলবো না। আমি উপস্থিত সবাইকে এবং মন্ত্রী মহোদয়কে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার এত সুন্দর বক্তব্যের জন্য, যেটা আমাদের ভবিষ্যতে কাজ করে যাওয়ার জন্য অনেক সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করছি। এবার সভাপতির পালা। আমরা জানি আমাদের সভাপতি অত্যন্ত একজন একাডেমিক পার্সন, ডাইভার্সিটি অফ অ্যাক্টিভিটি ম্যাডামের আছে। ম্যাডাম আমার অনেক বড় শিক্ষক, কিন্তু আমি সবসময় দেখেছি ম্যাডাম সবসময় প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে জয়েন করেন এবং শেষ অবধি উনি থাকেন। তো ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম, সকল শিক্ষকের শিক্ষক আমাদের ম্যাডাম প্রফেসর শাহলা খাতুন ম্যাডামকে সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। ম্যাডাম প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। গত প্রায় 1 বছর ধরে আমরা কিন্তু এন্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাডিনোমায়োসিস সোসাইটি অফ বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। বহু ধরনের কাজ করছে, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছে, বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রাম, পলিসি মেকিং। আজকে এই 2 দিন আমাদের প্রায় 12 ঘন্টা পর্যন্ত চলেছে কাজকর্ম। আজকে আমরা এখানে আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার সাহেবকে পেয়েছি। ওনার কাছে আমাদের ফাইনাল কিছু পলিসি মেকিং আমরা ঠিক করেছি কি করতে হবে, যেখানে ওনার সাহায্য আমাদের অত্যন্ত বেশি দরকার, এবং উনি অলরেডি আমাদের বলে দিয়েছেন যে উনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন, অত সুন্দরভাবে বলেছেন। আমি এখানে একটুখানি কথা বলি। আমাদের সম্মানিত অতিথি মিনিস্টার মুস্তাফা জব্বার, আমি আপনার সাথে বোধহয় আমার দেখা হয়েছিল সাবেক ফাইন্যান্স মিনিস্টারের অফিসে। আপনি গিয়েছিলেন, তখনই প্রথম, আগে আপনার নাম জানতাম, সেদিনই প্রথম আপনাকে দেখেছিলাম ওখানে। তারপর যাই হোক, আমরা লাকি যে আপনার মতো একজন লোকরে আমরা পেয়েছি, এবং যেহেতু পরিবারে ডাক্তার আছেন, আপনি বুঝতে পারেন ডাক্তারদের কাজকর্ম কিভাবে অনেক কষ্ট মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়। কারণ যদিও আমরা জানি আমাদের ডাক্তারদের খুব কম, তা বলবো না, আছি আমরা অনেক,
তাতেও কিন্তু সবসময় আমাদের পপুলেশনের তুলনায় কিন্তু আমরা অনেক বেশি কম। যেহেতু আমরা এখন আজকে মেইনলি আমরা একটা রোগ নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যে রোগটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়েই আছে। আর এই করোনা কালে বলেছেন আমাদের একজন, যে করোনা কালে যেহেতু আমরা সার্ভিস দিতে পারি নাই, মনে হচ্ছে ওদের জন্য একটা বেশ কষ্টকর দিনগুলো গিয়েছে। এটা একটা লাইফ লং কি বলবো ডিজিজ এন্ড লাইফ থ্রেটেনিং, মানুষের জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে দেয়। আমরা এখনো কিন্তু জানি না, অনেক ভ্যারাইটিজ অফ ইটিওলজি আছে, প্যাথোলজি আছে, থিসিস আছে, বহু কিছু আছে, কিন্তু আমাদের গবেষণাতে আমরা এখনো ঠিক আসতে পারি নাই। তবে রিসেন্টলি অনেক ভালো ভালো উন্নত ধরনের গবেষণা হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এটার একটা সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারবো। এই সুন্দরভাবে ম্যানেজ করতে পারার জন্য আমাদের কিন্তু দেশে এখন বাইরে এখনো হয় নাই, যাদের হয়েছে প্রত্যেকের নিজস্ব, আমাদেরও কিন্তু একটা গাইডলাইন করে নিতে হবে। যেহেতু এটা খুবই কমন, আমাদের শুরু করতে হবে কিন্তু একদম ভিলেজ থেকে আমি বলবো, কারণ শহরে অত করা যায় না। নিচের থেকে আমরা যদি উপরে নিয়ে আসতে পারি, ওদের ধরতে পারি, গাইডলাইন দিয়ে যদি যাতে বলা হয়, আমরা মনে করি নট অনলি যেহেতু এটা একটা ডিজিজটা হচ্ছে ভ্যারাইটিজ অফ কজ অফ ভ্যারাইটিজ এবং শরীরে ইচ এন্ড এভরি সিস্টেমকে এফেক্ট করে, সেজন্য একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টাস্ক ফোর্স দরকার, যেগুলো আমরা জানি যে সবাইকে নিয়ে করতে হবে। আমি একেবারে অনলি দি গাইনোকোলজিস্ট এন্ড অবস্টেটিশিয়ানরা পারবে না, এবং সেই জন্য আমরা সবার সাহায্য আশা করি। এবং আমরা এই দুদিনে দেখলাম, সত্যি কথা ওনারা বলেছেন, আপনাদের ডিটেলস বলেছেন, এই 2 দিনে কিন্তু অনেক ধরনের কি বলবো চ্যালেঞ্জিং কথাবার্তা হয়েছে। একদম পুরনো থেকে শুরু করে যেগুলা ভবিষ্যতে হবে সবকিছু নিয়ে আমরা একটা আলাপ করেছি। আমার মনে হচ্ছে এটা একটা আমাদের জন্য একটা ব্রেইন স্টর্মিং কাজ হয়েছে, আমাদের জন্য কোনো সবার জন্যই। যারা এখানে এসে আমাদের লেকচার দিয়েছেন ওনারা অসম্ভব রকম আমি বলবো ট্যালেন্টেড এন্ড একদম বর্ন সায়েন্টিস্ট। সোজা কথা, যেভাবে ওনারা একসব বের করতেছেন, আমরা ভবিষ্যতে আশা করি এই ডিজিজ নিয়ে আমাদের এই ছোট ছোট মেয়েরা শুরু হয়, মাসিক শুরু হওয়ার সাথে দুঃখ শুরু হয়, এবং মাসিকটা কি বেশিরভাগই আমরা জানি না, আমরা জানাতে পারি না, চেষ্টা করছি আমরা মেয়েদের জানাতে। এবং আমাদের সাথে জানি যে অনেক সোসাইটি আছে, ওরাও চেষ্টা করছে বহুদিন থেকে, কেউ মাসিক শিখাচ্ছে, কেউ স্যানিটারি প্যাড দেওয়া শিখাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের সোসাইটি অনেক আমরা কাজ করছি, এখনো কিন্তু আমরা সেই খুব একটা যে বেশি অগ্রসর হতে পেরেছি বলে মনে করি না। তবে এই যে আমরা কদিন থেকে কাজ করছি, এতে মনে হচ্ছে আমরা অনেক বেশি এখন অগ্রসর হতে পারবো। আমরা সেদিন বলেছি যে আমাদের এই যে মেনস্ট্রুয়েশন বা একটা চ্যাপ্টার থাকে, সেই চ্যাপ্টারটা স্কুলে পড়ানো হয় না, বলা হয় পরের দিন, বলে আর পড়ানো হয় না। আমরা সেদিন দেখেছিলাম মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের ডক্টর AQM শাফিউল আজমকে, উনিও আসছিলেন, উনিও সরকারের যেসব নীতি নির্ধারণ করছেন বা নতুন নতুন প্রজেক্ট করছেন সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন। আর আমরা বলবো ওনাকে, আমরা বলেছি যে আমরা উনি যেগুলা করতেছেন খুবই ভালো, কিন্তু একটা ইউনাইটেড না থাকলে হবে না। আমি জানি শিশু হাসপাতালে আমি একটা অ্যাডোলেসেন্ট ওয়ার্ড খুলে দিয়েছিলাম, ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা করে, কিন্তু ঠিক যেহেতু ওরকম ট্রেনিং নাই কারো, আমাদের ডাক্তাররা যারা দেখছে ওদের ঠিক আলাদা করে ট্রেনিং নেই বলে আমার কাছে মনে হয় যে ওরকম কাজ হচ্ছে না। আমাকে প্রায় ফোন করে লোকজনরা যে নিয়ে গেছিলাম কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, তাদের ঠিক আমি দোষ দেব না, আমরা আগে কখনো এগুলা করি নাই, শেখাই নাই, আমরা আমাদের স্টুডেন্টরাও শিখাই নাই, আমরাও জানতাম না। তো এই করোনাতে আমাদের কতগুলো লাভ হচ্ছে, আমরা অনেক সময় পাচ্ছি, কিছুটা সোশ্যালাইজেশন না করে আমরা এখন এডুকেশন প্রোগ্রাম নিয়ে থাকি, তার ফলে আমাদের লাভ হচ্ছে, আমরাও শিখতেছি, ইনশাআল্লাহ ওদেরও আমরা এইভাবে গড়ে তুলবো। আমি বলবো প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, প্রফেসর সালেহা বেগম অনেক কাজ করেছেন, কিন্তু তোমাদের আরো অনেক বেশি কাজ করতে হবে। আমরা সঙ্গে থাকবো, যখন যেখানে বলবে উই উইল হেল্প ইউ, বাট তোমাদের কাজের কোনো কমতি হবে বলে আমি মনে করি না।
আমরা ক্লিন ওয়াটার, ক্লিন বাথরুম, সেপারেট টয়লেট চেয়েছি, সরকারের কাছেও চেয়েছি, আমরা নিজেরাও চেষ্টা করছি এবং শেখাতেও হবে। আসল কথা খালি দিলে হবে না, মেনটেন করা শেখাতে হবে। সেগুলো দায় দায়িত্ব হয়তো এডুকেশন মিনিস্ট্রি অথবা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রিকে নিতে হবে। আমরা চেষ্টা করবো, আমরা সব সময় আছি, আমাদের যখন বলবে আমরা তো সব বিয়ে করতে পারবো না, যেগুলো পারবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। তো সেজন্য বলবো যে আর বাচ্চা মেয়েরাদের সম্বন্ধে একটা জিনিস আমরা কালকেও বলেছিলাম, এখন একটুখানি বলতে যাচ্ছি আমাদের চিফ গেস্টকে, যে আমরা মনে করি ছেলে এবং মেয়ে দুজনকেই কিন্তু দিতে হবে শিক্ষা, খালি মেয়েকে দিলে হবে না, তাদেরও জানাতে হবে মেনস্ট্রুয়েশন কি, পুবার্টি কি, রিপ্রোডাক্টিভ সায়েন্স, হেলথ মানেটা কি, ভবিষ্যতে কি হতে পারে, ওল্ড এজ আসবে, ওল্ড এজের চিকিৎসা করতে হবে, সেগুলো প্রত্যেককে জানাতে হয়। আর নর্মালি কোনো একটা কি বলবো এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে অনেক সময় লাগে, আমরা করছি, ইনশাল্লাহ আমরা করে যাব, এইসব এনভায়রনমেন্ট আমরা করে যাব। তবে আমাদের প্রযুক্তি এখন যে বাংলাদেশে যিনি প্রযুক্তিতে সবচেয়ে উপরে অধ্যায়ে আছেন এবং সবাইকে ওনার হেল্প করবার ইচ্ছে আছে, আমি মনে করি উনারা যদি আমাদের সাথে থাকেন তথ্য এবং প্রযুক্তিবিদ্যা, তাহলে আমরা অনেক ভালোভাবে, অনেক সুচারুভাবে আমাদের পছন্দ মতো, বলতে বলছি জাতির পছন্দ মতো আমরা করতে পারবো কাজ। আর আরেকটা জিনিস হলো, আমাদের কিন্তু এখন দেশে আমরা অবশ্য বলতেছি যে আমরা এখনো পারলাম না শিখতে, কি কারণে এন্ডোমেট্রিওসিস আর এডিনোমায়োসিস হয়। আমরা টাইফয়েড জানি কি করে হয়, কলেরা হলে কি হয় সেগুলো জানি, ম্যালেরিয়া জানি, এখন এটা এখনো জানতে পারি নাই। তো আশা করছি ভবিষ্যতে আমরা এটা তো সফল কাম হব। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো স্কুলের টিচারদের একটুখানি শেখাতে হবে। আমরা চেষ্টা করব, কিন্তু পার্সোনালি সোসাইটির থ্রুতে আমরা করে যাচ্ছি, কিন্তু পারবো না। সেজন্য আমরা চাইবো আমাদের সরকার মহোদয় যেন, সরকারের যারা দায়িত্বে আছেন আমি বলবো, ওনারা যেন আমাদের সাথে একটু আলাপও করেন, তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে, ওনাদেরও আমাদেরও সুবিধা হবে কি আমরা চাচ্ছি। সবসময় তো সবার পক্ষে, যেমন আমরা এটা নিয়ে একটু স্পেশালিস্ট, আমরা সত্যি কথা বলতে গেলে পেইন, মাসিক, বাচ্চা হওয়া, তো সবাই তো অত স্পেশালিস্ট না। সুতরাং আমরা বলবো যে আমরা সব সময় রেডি টু কোঅপারেট আপনাদের সাথে। আর তো বেশি কিছু বলার নাই, আমরা সব অনেক ব্যাপার নিয়ে আমরা আলাপ করেছি। আমরা গ্রাসরুট লেভেল থেকে আসতে চাই, সেখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কাউন্সিলরটা কিন্তু হেল্প করতে পারবেন, কারণ ওনারা অনেক নিচে কাজ করেন, আমি নিচে বলতে বোঝাচ্ছি রিমোট এরিয়ায়। তারপরে কমিউনিটি ক্লিনিকেও যদি আমরা সাহায্য করতে পারি, তারা হেল্প করতে পারবে। উঠান বৈঠক হয়, সবগুলাতে একটু খালি বলতে হবে যে তোমার এইটা হতে পারে, এই প্রবলেম হবে, 100% তো বলার দরকার নেই, পারবে না বলতে, সেজন্য আছে। আমরা কেন করতেছি এই সোসাইটি গুলো, একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা তো সবাইকে গিয়ে ডায়াগনোসিস করে নিয়ে আসতে পারবো না, আমরা দিয়ে দেবো সবার কাছে, ডায়াগনোসিস করা কিভাবে দেখে, কিভাবে করবে, একটা গাইডলাইন তৈরি করে, তারপরে ওনারা ওটা দেখে যেটা পারবে সেটা বলবে, যেটা পারবে না জানাবে ওনাদের সিনিয়রকে। এবং সেই জন্য সোসাইটি এইভাবেই তৈরি হয় কাজ করার জন্য একটু। তো সেই জন্য আমরা কাজ করতেছি। আর আমাদের দেশে বলছে যে প্রায় দেখা যায় বয়স হয়ে গেলে অথবা ইয়াং বয়সেও অনেকগুলো ডিজিজ নিয়ে ঘুরে, জানে না, যেমন ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেশার, হার্ট ডিজিজ, কারণ কখনো তারা চেক করতে পারে না। তা আমি সেটার জন্য বলবো কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে এগুলো বোধহয় একটু করলে ভালো হয়, তাহলে আমরা অনেক আগেই ডায়াগনোসিস করতে পারলে চিকিৎসা সম্ভব হয় এবং আমরা এখন অনেক বেশি দিন বেঁচে যাচ্ছি। সেই বাঁচতেটা হবে সত্যিকারের লাইফ এনজয় করে বাঁচতে হবে। আমি অসুস্থ হয়ে থাকবো 80-90 বছর, তা হবে না, আমাকে সুস্থভাবে থাকতে হবে। আই শুড নট বি এ বার্ডেন। আমাদের নিজেদেরকেও চিন্তা করতে হবে যে আমি বার্ডেন হতে চাই না, আমার কেয়ার গিভার্সের উপরে, কমিউনিটির উপরে, ইকোনমির উপরে। সুতরাং আমাকেও চেষ্টা করতে হবে, আমাদের সেখানেও কিন্তু একটু জোর দিতে হবে। যাকে নিয়ে কথা বলবো, যাকে আমরা সাহায্য করব, যাকে আমরা উপদেশ দিব, তাদের বলতে হবে যে তোমার স্বাস্থ্য আমরা চেষ্টা করব ভালো রাখতে, কিন্তু তোমাকে 100%
অ্যাক্টিভ হতে হবে, আমাদের কথা শুনতে হবে। আমাদের বলতে বলেছি যেগুলা আমরা এখানে ডিটেলস যাব না, আমার মনে হয় অনেক কিছু কথা আমরা এখানে বলেছি। তবে আমি আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি দি কমিটি আর ডক্টর শারমিন আব্বাসি থেকে, কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে ওয়ার্ল্ডের অল দ্য বেস্ট লার্নেড এক্সপার্ট সায়েন্টিস্ট টিচার জোগাড় করেছে। দিস ইজ সামথিং। এবং প্রত্যেকে বলেছে এই ফাংশনটা খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। টপিক সিলেকশনটা জানি না কে করেছো, সবাই মিলে করতে পারবা, যে এত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য ডিমান্ড অফ দ্য টাইম। সোজা কথা, আমরা এখন চাচ্ছি আমাদের গ্রাসরুট লেভেল থেকে সবাইকে সুস্থ রাখতে কিভাবে করা যায়, কোন স্টেজে আমরা কি করতে পারবো, প্রত্যেকটা স্টেপস নিয়ে আলাপ হয়েছে এবং প্রত্যেকে প্রশংসা করেছে। সুতরাং আমিও আবার প্রশংসা করছি আমাদের সোসাইটিকে, সোসাইটির মেম্বারদের সাথে সাথে আমরাও আছি, জিএসপিও আছে, সবাই আছি। তো সবাইকে আমরা আবার নিজেদের একটা, আমরা মনে হচ্ছে যে আমরা এখন একটা ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ এসেছি। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যদি থাকে আমাদের ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ খুব একটা কেউ নিচে রাখতে পারবে না। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো কাজ করে যাচ্ছেনই, এবং উনি একমাত্র পারছেন সবকিছু এক হাতে সামলাতে। আমরা ওনাকে সাহায্য করার জন্য সব সময় আছি। আমি মন্ত্রী সাহেবকে অনুরোধ করব, যদি মনে করেন যে আমাদের সাহায্য আপনাদের দরকার আছে, আপনাদের আমরা সাহায্য যতটুকু আমাদের ক্ষমতা, আমরা তো অত পারবো না, আমরা আপনাদের সাথে আছি, সরকারের সাথে আছি, প্রত্যেকটা সোসাইটির সাথে আছি। শুধু যে নারী স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলবো তা না, আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য বলতে বুঝাই আপামর জনসাধারণের সবার স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কথা বলবো যখন যে সুযোগ পাবো। তো সবাইকে আমি আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাকে এরকম একটা সুন্দর জায়গাতে বসে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর শুধু আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকছে, আমার জুনিয়র, অনেক ধন্যবাদ। আমি একটা কথা বলবো, আমার জুনিয়র যারা আছেন, নট যারা আমাদের এখন বার্ডিং তারা উঠতেছে, তাদের কাছে আমাদের একটাই রিকোয়েস্ট, তোমরা যখন যে কাজ করবে, অনেক কাজ তোমরা করছো যেগুলো ঠিক বোধহয় না করলেও হয়, সুতরাং তোমরা যখন মনে করো যে আমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে, একটু কনসাল্ট করো সিনিয়রদের সাথে, প্রত্যেকে তোমাদের সাহায্য করে। আমি মনে করি আমাদের সময় আমরা বা কজনই বা ছিলাম, যে কোনো কাজে আমাদের মাত্র 4-5 জন সিনিয়র ছিলেন, তা ওনাদের জ্বালাতাম, যেটা বুঝতেছি না বা এটা রুগীটা কি করবো, এই রুগীটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই, এরকম করেছি আমরা। তো আমি তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, তোমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি, মানুষ বেশি, অসুখ বেশি, ডায়াগনোসিস হচ্ছে বেশি, তারপরে আবার নতুন নতুন ইনভেস্টিগেশন বের হয়েছে, সবাইকে সব ইনভেস্টিগেশন দিও না। অনেক সময় ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস করা যায়, যেখানে আমাদের দেশের সামর্থ্যের উপরে করে তোমরা অগ্রসর হবে। থ্যাংক ইউ সামিনা, থ্যাংক ইউ সবাইকে। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার এত সুন্দর মনোমুগ্ধকর বক্তৃতার জন্য এবং আমাদেরকে গাইড করার জন্য। আমি শেষে একটা কথা বলবো যে ম্যাডাম এখানে একটা কথা জানতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর সমস্ত রত্নকে কি করে আমরা খুঁজে বের করলাম। এখানে আমি বলবো যে ম্যাডাম এখানে আমাদেরকে বিদেশি কয়েকজন বন্ধু ভীষণ রকম আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, দুনিয়ার সব জায়গা থেকে বের করে এনেছেন। এখানেও আমি বলবো যে এখানে যেটা থিম ছিল যে এন্ডোমেট্রিওসিস, কমব্যাট এন্ডোমেট্রিওসিস টুগেদার, এখানেও কিন্তু আমরা যে সায়েন্টিফিক ইয়েটা করেছি এটাও আমরা টুগেদারই করেছি। তো আমি সেজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। এখন আমি মন্ত্রী মহোদয় সাহেবকে আমি বলবো যে উনি অনেক সময় দিয়েছেন, স্যার আপনি এখন যদি মনে করেন যে উনি উপভোগ করতেছেন, আমরা রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। ওনাকে আমরা চেম্বারে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শুনে ভাবছিলাম উনি ডিজিটাল করতে করতে নিজে ডিজিটাল হয়েছেন। মনে হয় চাবি দিয়ে রাখলে পুতুল যেভাবে বলতে থাকেন, মনে হয় যে লেখা না, কিন্তু উনি পুতুলের মতো বলেই যাচ্ছেন, আমি ভাবলাম তিনি ডিজিটাল হয়ে গেছেন। আপনার লেখা সবসময় পড়ি, কিন্তু এরকম ডিজিটাল যে আপনি নিজেও হয়েছেন এটা দেখে অবাক লাগলো।
মন্ত্রী মহোদয়, আপনি আপনি এখন স্বাধীন, এখন আর বেঁধে রাখবো না, সেটা এখন আপনি যেটা মনে করেন। আপনি যদি আমাদের সাথে থাকতে চান অবশ্যই খুশি হব, আপনি যদি মনে করেন যে থাকবেন না সেটাও আপনি পারেন। আনমিউট করেন স্যার, আনমিউট করেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমার মনে হয় আমার এই যে প্রায় 2 ঘন্টার সময় আপনাদের সাথে কাটালাম, এটি আমার একটা সারা জীবনের অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করেছে। কারণ এই ধরনের কোনো সম্মেলন অথবা কোনো সভা এরকম কোনো কিছুতে আমি আমার এই জীবনে অংশগ্রহণ করিনি। আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে, আপনারা যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে বিদায় নিতে চাই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমি নিজে কমিটেড যে আপনাদের সাথে থাকা, তার জন্য যে প্রকারের সহায়তা দরকার। এটি যেমন ধরেন মন্ত্রিত্ব সাময়িক বিষয়, আজকে আছি কালকে হয়তো থাকবো না, আগে ছিলাম না। তো এই যে আমাদের আপনার চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন যে আমাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী, তিনি কিন্তু আমার অসাধারণ প্রিয় মানুষ, এবং মন্ত্রী হওয়ার আগে ওনাকে দিয়ে আমি তথ্য প্রযুক্তির যত কাজ করিয়েছি এটি বোধহয় আর কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তো সেরকম ভাবে মানুষ হিসেবে মোস্তফা জব্বার আপনাদের সাথে আছে, এটি যে পদে যে অবস্থায় যেখানেই থাকি, কারণ আমি মনে করি আপনারা অসাধারণ একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগটার সফলতা আমাদের দেশে মাতৃকুলের জন্য অনেক 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 আসলে উপকারী হবে। আমি একটি কথা বলে থাকি, 3 জায়গায় কোনো আপোষ নাই: মা, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমি। অতএব মা দিয়েই সবগুলো শুরু। অতএব আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আসলে একটু ছুটি নেই। ভালো থাকবেন সবাই। আমরা আপনার উপস্থিতির জন্য সকলে আমরা করতালি দিয়ে আপনাকে বিদায় দিচ্ছি। ধন্যবাদ। জি, ঠিক আছে, এখন শাহানারা। ধন্যবাদ। এখন মলয়দা, প্রফেসর মলয় কুমার, মলয়কান্তি চক্রবর্তী, প্লিজ। অশেষ ধন্যবাদ। আমরা অনেকগুলা দিক নির্দেশনা পেয়েছি, আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। এখন আমি আমাদের এই যে 2 দিন ব্যাপী যে সায়েন্টিফিক সেমিনার হলো, আমাদের বিভিন্ন সাব কমিটি ছিল। সাব কমিটির সকলের অবদানে আমাদের এই 2 দিনের সায়েন্টিফিক সেমিনার সার্থক হয়েছে। এখন আমি অনুরোধ করব প্রফেসর রওশন আরা বেগম, চিফ প্যাট্রন রেজিস্ট্রেশন কমিটি এবং ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ EASB, টু ডেলিভার হার লেকচার। ম্যাডাম প্রফেসর রওশন আরা বেগম। আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাদের শিক্ষক আমাদের প্রফেসর শাহেলা খাতুন ম্যাডাম, যিনি সারাক্ষণই আছেন এবং এত সুন্দর করে এতক্ষণ বললেন। সভাপতির পরে আর বলা যায় কিনা আমি জানি না, তারপরেও যখন আবার সাজিয়েছে আমাদের বলতে হবে। তা আমি এই অনুষ্ঠানটার একটা বলি যে শেষ অনুষ্ঠানটার জন্য মলি খুব মন খারাপ করেছিল যে প্রযুক্তির একজনকে আনতে হবে, পাচ্ছে না। তাই বললাম, আরে জব্বার সাহেবকে বলো। কেমন করে বলি? আমি সর্বরোগের মহৌষধটা কে? শারমিন আব্বাসী। তাকে বলো, দেখো ও কানাডা থেকে চাবি দিলে ঘুরে আসবে। তো ঠিকই তাই দেখলাম, এমন সর্বরোগের মহৌষধ এমন সুন্দর চাবি দিয়ে নিয়ে আসছেন। আমি বললাম যে আর মন্ত্রী খুঁজে লাগবে। আমি মুহিত ভাইয়ের অফিসে ছিলাম, তখন উনি এসে পরিচয় করলো। ওই যেভাবে ছিলেন বিলিভ করে, কি কোনো চেঞ্জ হয় না বন্ধু। আমি ওনার লেখাপড়াগুলো পড়তে সবসময় পড়ি এবং ওনার লেখা পড়তে পড়তে বাংলায় টাইপ করা শিখলাম। তাই বললাম যে সর্বরোগের মহাসদকে তুমি খবর দাও, শারমিনকে বলো, দেখো ঠিক সে নিয়ে আসবে। তবে আমি যেটা বলছি যে এখন আজকে এই যে গত শুক্রবারে হলো, গত শুক্রবার আমার একটু ডিস্টার্ব ছিল, আমি মাঝখানে শুনতে পারি না, কিন্তু গাড়িতে শুনতে এবং শেষটুকু পর্যন্ত বাসায় এসেই আমি বসে পড়েছিলাম। আজকেও আমাদের সারাদিন বিএমডিসির মিটিং ছিল সকালবেলা, খুবই মিস করেছি। তারপরে অনেকগুলো কোহিনুরেরটাও মাঝে মাঝে একটুখানি ওখানে বসে বসে মিটিংয়ের মাঝখানে দেখলাম, স্পোর্টডিসির এইটাও শুনলাম। তো কাজেই খুবই সব তো আসলে একসাথে করাও যায় না, শোনাও যায় না। তবে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে আমি তো আসলে রেজিস্ট্রেশন করার ওরকম কমিটির হলেও
ঠিক ওইভাবে কাজ করতে পারি না, কিন্তু এত সুন্দর করে বই থেকে শুরু করে একটা ছোটো বই থেকে শুরু করে আবার একটা দেখা গেলো একটা ভ্যানিটি ব্যাগও চলে আসছে, কাজে ছোটো করে আমার মনে হয় সবাই ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে, রেজিস্ট্রেশনের কিট সহ সবাই পেয়ে গেছে। সেটা সবার আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে তারা যারা এটা করে দিয়েছেন। আসলে ভার্চুয়াল হলেও কিন্তু আমরা মনে হয় কেউ ভার্চুয়াল না, সবাই যেন সারাদিন সবার সাথে মিলে আছি, এটাই মনে হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে সালেহাকে বকতেছিলাম, এত লম্বা তোমরা করছো কেন, মাথায় তো কিছু ঢোকাইতে হবে, এত লম্বা করে মাথায় তো কিছু থাকতে হবে, সব হয়ে গেলে তো হবে না। যাই হোক, তবু মনে হয় যে আসলে শেষ হইয়াও শেষ হইল না মনে হইতেছে এখন, যে আসলে লম্বা হইলেও কিন্তু খুব বেশি সবার জন্য শিক্ষণীয় হয়েছে। কালকে আমি যখন শুনতেছিলাম যে এত মলিকুলার লেভেলে মৃদুর মৃদুর দিয়ে রিসার্চ করতেছে, আমি ভাবলাম যে হায় রে হায়, আমি আর তাহলে কী কথা বলবো এখানে। বলতে বলতে তারা এমনই পর্যায়ে এখন সবাই চলে গেছে। ছিল না কিন্তু হ্যাঁ, সেটাই আমি বললাম ওনার যে তিনি যে বললেন এবং তারপরে যিনি বলেন সাথিয়া, তারও যে কথাগুলো আমি মানে অবাক হয়ে শুনতেছিলাম যে আসলে প্রত্যেকেরই যে এত কঠিন জিনিস, এত সোজা মনে হলো যে খুব কঠিন, কিন্তু নিজেকে একটু আত্মস্থ করতে গেলে অনেক সোজা হয়। এবং তাছাড়াও কিন্তু আমাদের প্রত্যেকে, তবে আমার মনে হলো যে আমরা পার্টিসিপেন্টদের আমি যেখানে যে লিস্ট দিতেছিলাম হয়তো বা অনেকে ঢুকতে পারে নাই, হয়তো বা ওটা ইউটিউবে বা ফেসবুকে দেখছে। আমার মনে হয় যে চোখের সামনে যদি আরও 2-3 সময় এরকম দেখা যেত তাহলে আরও বেশি ভালো লাগতো। তবে কালকে এই যে এটা আমাদের প্যানেল এই ছিল, এই যে শিক্ষা যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যিনি এসেছিলেন, আসলেই সত্যি একটা মানে তার সঙ্গে যে একটা সেশন হয়েছে একটা দারুণ, যে এমন একটা সুন্দর সেশন। আমি ইন জেনারেল মানে সব দিক থেকে বলবো অসাম, শিক্ষণীয়, এবং আমাদের মনে হয় এখন একটা কাজ করা, ঘুরে দাঁড়াবার সময় আসছে। খালি শিখতে পারলেই হবে না, কারণ আসলে এই ঘুরে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। যে আসলে যিনি যেটা বলে গেলেন যে আমাদের কথাগুলো বলা, প্রত্যেক জায়গায় বলা, কারণ আমরা অনেক সময় এই যে এত লম্বা করার পরে 3 দিন আমার এত টায়ার্ড হয়ে পড়ি যে আর তারপরে আর কিছু মনে থাকে না। আমার মনে হয় যে ম্যাডামও যেটা বললেন যে গাইডলাইনটা এখনই তাড়াতাড়ি করে গরম করে তৈরি করে ফেলা। আমি ভীষণভাবে ধন্যবাদ জানাই সামিনা চৌধুরী, সালেহা চৌধুরী, তারপরে এবং স্পেশালি আমি জানি শারমিন আব্বাসি কানাডা থাকলেও সে কিন্তু যেভাবে এই প্রত্যেকে ধরে ধরে, আমি যেটা বললাম ওর নাম দিছি আমি সর্বরোগের মহাওষুধ, যখন যেটা বলবেন যখন যেটা বলো না কেন, বাইরের স্পিকার থেকে শুরু করে বা ঘরের স্পিকার থেকে শুরু করে আমাদেরকেও হলে হোক ধরে বেঁধে এনে বসে। আমি এখনও কাপড় চেঞ্জ করতে পারি নাই, বিএমডিসি মিটিংয়ে থেকে এসে দৌড়ে বসছিলাম চেম্বারে, সেখান থেকে উঠে এসে বললাম শাড়ি পরতে গেলে অনেক সময় লাগবে, শোনা যাবে না কোনো কথা, কাজে ভেবে বসে গেছি। তো খুবই ভালো লাগছে যে আমার মনে হয় যে এভাবে যদি আমরা প্রত্যেকের কাজের জায়গাগুলো ঠিক করে নিই তাহলে হবে। সবাই হয়তো সব কাজ আমরা করতে পারবো না, কিন্তু যেখানে করা দরকার ভাগ ভাগ করে এইভাবে যদি কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে আসে তাহলে ভালো হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে যারা শুনেছেন, যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন, যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, পার্টিসিপেট করেছেন প্রত্যেককে, এবং যারা আজকে প্রাইজ পেলেন। লায়লা খুব সুন্দর করে আমাদের যে এত কষ্ট করে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে দেখে আবার দেওয়া, এটাও একটা বিরাট কাজ, সেটা করতে পেরেছেন। এবং আমি মনে করি যে আমাদের যে প্রথম দিন যে সমাজ কল্যাণের চুমকি ম্যাডাম যে এসেছিলেন, আসলে তিনিও কিন্তু অনেক উৎসাহ দিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে আজকে শেষ মন্ত্রী আমাদের কিন্তু অনেক মানে ভালো আশার বাণী শুনে গেছেন। এবং জজবর সাহেব খুবই মানে উনি আর কি বলবো এটারে, আমি একদিন বোধহয় কি জানি রাগ করে বলছিলাম টিভিতে, তার সাথে একটা প্রোগ্রাম ছিল, আমি বলছি কেন আপনি খারাপ জিনিসগুলো বন্ধ করতে পারেন না, অ্যাপসটা ওই যে খেলাটা বাচ্চারা যে খেলতেছে এটা কি পারেন না? এটা উনি বললেন আসলে আমি পারতেছি না। মানে ওই যে যখন করোনাকালীন সময় ছেলে বাচ্চারা সমানে খেলা দেখছিল, আমি রাগ করি বললাম এই টক শো বন্ধ করে আপনি এটা বন্ধ করেন। মানে আমি নিজে এত বেশি বিরক্ত হয়ে গেছিলাম যে এটা বাচ্চারা খেলতেছে, এটা কি পারা যায় না? তো উনি অনেক কষ্ট করে বললেন যে আসলে সবটা পারা যাচ্ছে না, শুধু ডিজিটাল হলেই যে সব পারবো এমন কোনো কথা নেই। যাই হোক, সে যদি মনে হলো যে আসলেই তারা অনেককে যদি বললেন যে নাম্বারটা দিয়ে দিতে পারেন, তো নাম্বার দেওয়ার যে কথাটা বললেন উনি, যে আসলে উনি যদি আমাদের আমরা কিছু কথা যদি রেকর্ড করে দিই, সেগুলো যদি সরাতে পারেন বা বলতে পারেন তাহলে আরও বেশি ভালো হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমি ম্যাডামের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে এখানে লতিফাপা বসে আছেন আমাদের সিনিয়র, যে সবাই এবং যারা সবাই চেম্বার বাদ দিয়ে সবাই যেভাবে এখানে এসে সবাই সময় দিচ্ছে, প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি মনে করি পরবর্তী সবাই এই কাজগুলো আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, এইটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি একটু সামিনা সবাইকেই বলছি, শুনো, অপিনিয়ন বহু ধরনের আসছে এবং কন্ট্রোভার্সিয়ালও আছে। এখন আমার মনে হয় তোমরা বসে সবগুলা নিয়ে একটা বার করো, আমাদের ডাক্তারদের সবার জন্য, কারণ তুমি একটা মনে করো এন্ডোমেট্রিওসিস এটা নিয়ে বহু রকম করে কথাবার্তা, সবকিছুই তো তখন তো এখন খুঁজে বার করতে হবে যে কোনগুলো আমরা ওদের শিখাবো, তাহলে তো অসুবিধা পড়বে, সবাই অসুবিধায় পড়বে, কারণ বহু ধরনের কথা আসছে। আমি ভুলে যাবো বলে এখন বলে রাখলাম, একটু যদি কেউ লিখে রাখো যার কাছে যা মনে আছে, কেননা সবাই তো আমার চেয়েগুলো বেশি জানো। আমার কাছে মনে হলো ওরা একটু
হিসেব পড়ে যাবে স্টুডেন্ট যারা পরীক্ষা দিতে যাবে, কোনটা বলবে কোনটা বলবে না ওইটা শুনেছে। যদি পারলে বোধহয় ভালো আর কি, আমার মনে হয় এটাই বলতে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ প্রফেসর রোশনারা ম্যাডাম বলার জন্য। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব প্রফেসর লতিফা শামসুদ্দিন ম্যাডাম, চিফ প্যাট্রন আইটি কমিটি, to deliver her speech. Professor Latifa Shamsuddin, madam. আনমিউট করেন। সামিনা শোনা যায়? হ্যাঁ শোনা যায়। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের এই শেষ বেলার মিটিং এ সবাই এখনো আছি আমরা, এটি আমাদের স্ট্রেংথ। আমাদের প্রেসিডেন্ট সামিনা এবং সেক্রেটারি সালেহা, তোমাদের যে কষ্ট আর ধৈর্য, আমি তার জন্য সত্যি তোমাদের সালাম দিই। ইটস রিয়েলি সামথিং ডিফারেন্ট। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আজকে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ নিয়ে কথা বলার কথা। সেই অ্যাডোলেসেন্ট হেলথের সাথে আমরা চলে গেলাম যেখানে এন্ডোমেট্রিওসিস, অ্যাডিনোমায়োসিস, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল, তারপর আজকে আবার একসাথে এসেছি। তবে প্রত্যেকটা জিনিসই খুব সুন্দর, প্রতিটি জিনিসই ইম্পর্টেন্ট। কারণ অ্যাডিনোমায়োসিস আর এন্ডোমেট্রিওসিস যখন স্যার আমাদের পড়াতেন, তখন বলতেন এটা এমন একটা রোগ, ওটাকে প্রতিস্থাপন দিয়ে 6 মাস তোমরা বন্ধ রাখো মাসি, তাহলে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। আর এটা ক্যান্সারও না, কিছু না, কিন্তু ক্যান্সারের মতন দৌড়ায়। কথাগুলো আমার আজও মনে আছে। এভরিথিং ইজ লাইক দ্যাট। এই যে সেলগুলা কোথা থেকে পুরো সেলে চলে যাচ্ছে, আর কোভিড এর লাংসে চলে গেল, আর তার জন্য প্রবলেম হলো, এগুলো কিন্তু অতটা আমাদের জানা ছিল। আজকের এই সেমিনার এত ব্যাপ্তি এবং এর যে কথাগুলো এত সুন্দর, যে নলেজ অনেক অনেক এনরিচ করেছে আমাদের ছোট বড় সবারই। আমি তো এখানে সবচেয়ে বেশি উদ্দিগম, কিন্তু ইয়েট আই ক্যান লার্ন এ লট। আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু বি উইথ ইউ। আমাকে যে মেয়েটা এখানে নিয়ে আসছে, সে তো কানাডায়, যে মেয়েটা, সে বলেছে বলে আমি বুঝতে পারছি, তাছাড়া কিন্তু আমি জানতাম না। সামিনা, তুমি যে এত কাজের, আর তোমার যে মেয়েদের জন্য প্রাণটা কিভাবে কাঁদে, সেটা তোমার এই লেকচার বোঝা গেছে। তুমি মন্ত্রীর সামনে যেভাবে লেকচার দিলা, ইট সিমস দ্যাট ইউ আর অলওয়েজ উইথ দ্য ফিমেল। আমাদের দেশে মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের সমস্যার সমাধান ইত্যাদির জন্য তুমি নিশ্চয়ই আপনার চেষ্টা করতেছো। এর মাঝে এন্ডোমেট্রিওসিসের জন্ম মাত্র 1 বছর, এবং এরই মাঝে তোমরা এত কাজ করেছো যে আজকে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার এরকম একটা দুঃসময় করে ফেলেছি আমরা ওয়েবিনারের মাধ্যমে। ইটস সামথিং ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু, কিন্তু সেই ডিফিকাল্টি পার হয়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে আসছি। আর প্রযুক্তির যে মন্ত্রীকে এনেছো তোমরা, এমনি যদি খালি একটা টেলিফোন বা একটা কিছু মাধ্যম আমাদের দেন, we can go forward like anything. জি আপা, ঠিকই বলছেন। আমরা পরে বসে এগুলো করব। হ্যাঁ, এই যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাটা, আর আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কি, আমরা এখনো অ্যাডিনোমাইসিস এন্ডোমেট্রিওসিসের মধ্যে আছি। আর যে ভদ্রলোকের লেকচার দিয়ে গেলেন, তাদের নলেজ, তাদের এক্সপিরিয়েন্স আর তাদের বক্তব্য, তোমরা কি করে এই লোকগুলোকে জোগাড় করে আনলে যে আমার মতন একটা মানুষ ঘরে বসে থেকে এগুলো শুনলাম। ইটস সামথিং রিয়েলি রিয়েলি সামিনা, আমি ভাবতে পারি না, আমি পারতামই না। তোমরা পেরেছো, তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। তোমরা এগিয়ে যাও। কোনো সময় থ্যাংক ইউ আপা। হ্যাঁ কারো নিয়ে কোনো কথা শুনবা না, নিজের মতন কাজ করে যাবা, ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য ওমেন। দ্যাটস অল। আমি আর একটা কথা বলতেছি, তোমরা একটা, ম্যাডাম যেটা বললেন, একটা ব্রোচার তৈরি করো, হোয়াট ওয়ার্ক উইল ডু। এটা আমাদের একসাথে বসে তৈরি করে ফেলতে হবে, কি কি কাজ আমরা করব, কখন করবো, এবং এটা কিন্তু তোমাকে করতে হবে। ওই মলয় ফোনে উঠে গেছে, তুমি নেক্সট জনকে ডাকো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার মনে হয় মলয় আসছে, মলয় আসছে। আমি অশেষ ধন্যবাদ লতিফা শামসুদ্দিন ম্যাডামকে। সব কমিটিকেই কভার করো। জি, সব কমিটিকে। শর্ট করে। এখন আমি অনুরোধ করব প্রফেসর কোহিনুর বেগম, চেয়ারম্যান সুভেনিয়ার কমিটি। শেষ হয়নি আমাদের। মলয় তুমি থামো, আমার কথা শেষ হোক। কোথায় গেছিলে, ঘুমাতে আইসা শুরু করছো। আমি বলতে যাচ্ছি কি, অ্যাডিনোমায়োসিস আর এন্ডোমেট্রিওসিস আরেকটা পার্ট আছে, সেটা হলো আমাদের মেন্টাল হেলথ। মেয়েগুলো কিন্তু সাইকোলজিক্যালি সিক হয়ে যায়। যদি আমরা এখান থেকে আনতে পারি, তো বহু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমেটিক লেডি উইল ওভারকাম দ্য সিচুয়েশন। এই পার্টটা আমাদের একটু খেয়াল করলে আমার মনে হয় আমরা নতুন একটা জগৎ দিতে পারবো তাদেরকে। অনেক
খুশি হলাম আমাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য। মলয়, তুমি অধৈর্য হয়েও না, আমি বেশি না কথা ম্যাডাম, বলি না ম্যাডাম, ধন্যবাদ ম্যাডাম, ধন্যবাদ, সরি, অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য। আমি এখন আমাদের প্রফেসর কোহিনুর বেগম, চেয়ারম্যান সুবিনিয়র কমিটি, ম্যাডামকে ওনার বক্তব্য প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ প্রফেসর মলয়, চেয়ারপারসন এবং সব ডিগনিটারিজ। আমরা এই কয়দিনে so many renowned international national speakers based subject related topic and international level and international level moderator and presenter focusing on different aspects. এই সব কিছু মিলে make this conference and more than international level conference. এই কথা বলার জন্য ইংরেজি, যে আমাদের এত বেশি ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার, এত বেশি ইন্টারন্যাশনাল পেপার, এত বেশি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মডারেটর, সবকিছু মিলে আমাদের কনফারেন্সটা মোর দ্যান ইন্টারন্যাশনাল লেভেল হয়েছে। থ্যাংক ইউ আপা, অসংখ্য ধন্যবাদ। মলি আপা, সুমেনির দেখো, সুমেনির দেখো, সুন্দর, সুন্দর, আমার কাছে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা, অবশ্যই। তো সেই জন্য আমরা অনেক কিছু এখান থেকে আমরা এখন শেষ বয়সে বললাম না, 2 ঠ্যাং কবরে গেছে, এখনো অনেক কিছু জানতাম না। দেখেন এখন অনেক কিছু জানতাম। তুমি একটা সিম্পল বলি আপা, এই যে কি জানি এনিওয়েজ না, নিউনাটাল ইউট্রাইন ব্লিডিং এতদিন বলেই আসছি, হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর আপা, বলে আসছি এটা খুব ভালো লক্ষণ, ওর জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনট্যাক্ট আছে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ভবিষ্যতে এই কাজ করবে এটা কি জানতাম, এখন পেপার পড়ে জানলাম। তা কাজে জানার খেয়াল করছি, হ্যাঁ জানার কোনো শেষ নাই সেই। তা কাজে আমরা অনেক কিছু জানলাম। এত সুন্দর একটা পেপার এই সাধারণ টপিকটার উপরে ভদ্রলোক প্রেজেন্ট করছে, যে কাজে আমরা জেনেসিস থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে রিসার্চ থেকে শুরু করে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে এভরিথিং আমাদের আনটাচ থাকে না। কোনো এন্ডোমেট্রিওসিস কোনো টপিক আনটাচ থাকে নাই। তো সো আল্লাহর রহমতে আমরা অনেক কিছু শিখছি, আমাদের জুনিয়ররা আরো উপকৃত হয়েছে এটা থেকে। আর যেটা আমার শেষে বলার বিষয় ছিল হলে সাবিনা আপা, যে ইন্টারন্যাশনাল আমাদের সোসাইটিতে একটা গাইডলাইন বানাবেন, একটা গাইডলাইন তৈরি করে দিবেন যে কোন লেভেলে কতটুকু ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারি। কেন, যেমন ধরো আমি বিসমিল্লাহ করে যে একটা মেয়েকে জিএনআরএস দিয়ে শুরু করি ইনজেকশন দিতে, তো চলবে না। কাজে আমার ধাপে ধাপে যে ট্রেনিং, ধাপে ধাপে ট্রিটমেন্টের যে পর্যায়গুলি, সালেহা তোমাকে বলি সবাই মিলে এইটা একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে দিবা, যাতে আমরা এটা গ্রাসরুট লেভেলে ডাক্তার পর্যন্ত আমরা এটা পৌঁছায় দিতে পারি। সো দ্যাট আমাদের যেমন ইনফার্টিলিটি আমি গ্রামে বসে কি চিকিৎসা করব, আমি শহরে এসে কি করবো, আমি টার্সিয়ারি লেভেলে কি করবো বলি না আমরা, সেরকম এই সোসাইটিরও কোন লেভেলে কোন চিকিৎসা করতে হবে সেইটা। আর একটা অ্যাপিল, ম্যাডাম যেটা অ্যাপিল করছেন সেটা আমি বলি। লাস্ট কোন প্রেজেন্টার যেন বলছিল, ভালো সার্জন জানে যে অপারেশন কি করতে হবে, আর আরো ভালো সার্জন জানে when not to do সার্জারি। সবচেয়ে বেস্ট সার্জন যে সে জানে when not to do সার্জারি। আমরা যখন এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে সার্জারির জন্য চয়েস করব, তখন কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমার ক্যাপাসিটি কত দূর, আমার এক্সপিরিয়েন্স কত দূর, আমার ক্যাপাসিটি কত, বিকজ ফার্স্ট সার্জারি ইজ দ্য বেস্ট সার্জারি। সেজন্য আমার ক্যাপাসিটি বুঝে আমি সেটা না পারি তো বড় ভালো ভালো সার্জন তাদেরকে রেফার করে দিতে হবে। আর সার্জারি লাগবে কিনা সেটাও একটা ডিসিশন, সেটাই আসল কথা। সার্জারি সেই জন্য বলছি জুনিয়র সিনিয়র সবারই উচিত, আমি যে ফিল্ডে এক্সপার্ট না সেই ফিল্ডে হাত না দেওয়াই ভালো, বিকজ এটা লাইফ এন্ড ডেথ অফ দ্য গার্ল, বিকজ ওর সিমটম চাইতে ওর ভবিষ্যতে ফার্টিলিটি রয়ে গেছে, সেটা তো লাইফ এন্ড ডেথ। আর একটা কথা আপাকে আগেও বলছিলাম মলি আপাকে, আমরা যেন বাচ্চাদেরকে স্টিগমাটাইজ না করি যে তোমার এই এন্ডোমেট্রিয়াম হয়েছে তোমার জীবন কিন্তু বাচ্চা হবে না, তোমার জীবন সবকিছু শেষ না। আমরা কিছু এইভাবে অ্যাপ্রোচ করবো না। এভাবে অ্যাপ্রোচ করলে কি হবে, ওই যে মা আর গার্জিয়ান যে শুনছে তারাও একদম বিমর্ষ হয়ে যাবে, ও বাচ্চা তো সাইকোলজিক্যাল হয়েই যাবে। তো আমরা বলবো, সত্যি কথা বলবো, বাট খুব সাবধানে বলবো, সত্যি কথা জানাতে হবে। আমি এই কথাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি, যেটা আমরা আলোচনা করেছি যে আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া বা টেলিভিশনে কথা বলি খুবই বলতে হবে এফেক্ট কি অন দ্য সোসাইটি, সেটা কি এটা বেশি সাবধান। আমরা নেগেটিভ কথা আবার সত্য হলেও বলবো না, সত্যি হলেও বলবো না। আমরা সত্যি কথাটার দিকে যাব, কিন্তু আমরা এটা এমন ভাবে বলবো যেন রিয়েলাইজ করতে পারে তারা যে এটা রিমিডি আছে, এটা সবকিছু ইত্যাদি।
এই পর্যন্ত আমার কথা। অসংখ্য ধন্যবাদ আপা, খুব সুন্দর একটা কনফারেন্স হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে, সালেহা, মলিয়া আপা, শর্মিন, আরো যারা যারা ছিল এখানে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপা। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনাকে। নেক্সট কমিটি মলয় আনমিউট করো। এখন আমি অনুরোধ করব প্রফেসর ফেরদৌসী বেগম, চেয়ারম্যান অর্গানাইজিং কমিটি and President EASB, to share her experience of this scientific conference. Professor Ferdowsi Begum. Madam আছেন? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। I think there may be some international guests as well. So good evening to everyone. আজকের প্রধান অতিথি যিনি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের চেয়ারপারসন প্রফেসর very respected Professor Shala Khatun Madam, organizers, my teachers, senior and junior colleagues, and other participants from many disciplines. Good evening to you all. Actually, একটা এত ইম্পর্টেন্ট টপিক, ইম্পর্টেন্ট বলতে গেলে আমাদের একটা মেজর আমরা যদি ধরি যে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট আছে 1/4 অফ দ্য পপুলেশন, এবং তার 10 জনে একজন মোটামুটি এই প্রবলেমটার মধ্যে ভুগতেছে। সুতরাং এটা একটা কোয়াইট কমন প্রবলেম, এবং অনেক মানুষ আছে যাদেরকে আমাদের সাথে কথা বলা দরকার, চিকিৎসা করা দরকার, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসা দরকার। এবং এইখানে একটা বিষয়, যে আমি যে পেপারটা তৈরি করেছিলাম, মানে আমি একটু বেসিক্যালি দেখলাম যে আমি ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে না যাই, কারণ অনেক পড়াশোনা করতে হবে, আমি একটু হালকা একটা টপিক নেই যাতে এটা কভার করার সুযোগ হয়। কিন্তু আমি পড়তে যেয়ে দেখলাম যে আমি একটা খুব কঠিন জায়গায় পড়েছি। চ্যালেঞ্জ গুলো বের করা এবং সেগুলোর মোকাবেলা করা, আমার আই হ্যাভ টু রিড অ্যান্ড স্টাডি ইন ডেপথ। এবং ফলাফল আমার যেটা হয়েছে, আমার অনেক কিছু ব্যাপারে চোখ খুলে গেছে। যে এন্ডোমেট্রিওসিসের ব্যাপারে ইয়েস, যে কথাগুলো বলা হলো যে আমরা সবাইকে বলবো, জানাবো, কিন্তু যেহেতু এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ, এটার যদি অ্যাডোলেসেন্ট জেনে যায় কিংবা ধরে নেয় যে আমি জীবনে ভালো হবো না, এটা আমাকে সারা জীবনই ভোগাবো, এটা সাংঘাতিক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। সুতরাং কথাগুলো খুব সুন্দর করে বলতে হবে। এবং আমরা পড়তে যেয়ে দেখলাম যে কিওর নাই, এই কথাটা বলা উচিত না, তাই না? বরং যারা পজিটিভ ওয়েতে কথা বলেন তারা বলছেন যে এটা কিওর আছে, there are treatments and even cure. তো সুতরাং সেইভাবে কথা বলতে হবে। এবং আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখেছি, যে মানুষ যখন মানে পড়তে যেয়ে জানলাম এবং আসলেই দেখলাম যে আমি যখন এন্ডোমেট্রিওসিস সম্বন্ধে আমরা অ্যাডোলেসেন্টদের সাথে কিংবা প্যারেন্টসদের সাথে কথা বলি, সবচেয়ে ডিফিকাল্ট কেসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি, কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। দেয়ার আর ভেরি অনেক পজিটিভ স্টোরিজ আছে, তাই না? আমরা জানি আমাদের কত বাচ্চারা এসেছে এবং তারা ভালো আছে। শুধু বাচ্চারা নয়, এমন এমন পেশেন্ট আছে যে যারা হাঁটতে চলতে ফিরতে পারে না, যারা ডেফিকেট করতে পারে না, মিকচুরেট করতে পারে না, এরকম পেশেন্টরা কিন্তু ভালো আছে উইথ গুড ট্রিটমেন্ট, লং টার্ম ট্রিটমেন্ট, নট অনলি ইভেন সার্জারি, তারা কিন্তু অনেকেই ওষুধ খেয়ে ভালো আছেন। তো সুতরাং এটা একটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং ডিজিজ, কিন্তু এটা চিকিৎসা আছে। এবং I congratulate the organizers and everyone for finding out the very important topics, excellent resource persons, and very fruitful discussion. And I think we তোমার draw পরে আর some আমাকে দিও না, conclusions. অনেক লম্বা হয়ে গেছে, তুমি শেষ করে দিও প্লিজ। Work for our patients, and not only our patients, our family members as well. So with this, I thank everyone and I congratulate. Thank you so much. থ্যাংক ইউ। আমার মনে মলয় লাইলা আপাকে দাও, বলবে, ওটা সিরিয়ালি আসবে। একটু গুলশানেরা বলে নি, গুলশানেরা একটু ছোট্ট করে বলি। হ্যাঁ, সবাইকে একটু সুযোগ দিতে চাচ্ছি। তারপর মলয় তুমি বলো, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম। হ্যাঁ, একটু শর্টে বলো। হ্যাঁ, আমার মিউট হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম। আসলে অত্যন্ত সুন্দর একটা ওয়েবিনার। শুধু এইটা না, প্রি কংগ্রেস যেটা হয়েছিল, প্রি কনফারেন্স যেটা হয়েছিল,
সেটাও আমি মানে গাড়ির মধ্যে থেকেই অনেক কিছু শুনেছিলাম আর কি, তারপরে বাসায় পৌঁছে দেখেছিলাম। অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রেজেন্টেশন গুলো এবং ইনফরমেশন গুলো অনেক অনেক হচ্ছে অ্যাডভান্সড। এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় ম্যাডাম, আমরা অনেক কিছু শিখেছি। এই যে আমাদের যে শেষেও এসে যে মডেলটা দেখালো, যে রিসার্চের মডেলটা, এটাও কিন্তু আমাদের কাছে নিউ আর যে 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 পদ্ধতিটা বের করতে চাচ্ছে তারা জেনেটিক নেটওয়ার্ককে দিয়ে, এটা একদম নতুন এবং খুবই সুন্দর। এটা যদি সাকসেসফুল হয় তো খুবই ভালো হবে। তারপরে এর আগের দিনও কিন্তু একটা রিসার্চ পেপার হয়েছিল, সেই রিসার্চ পেপারটাও হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওসিস কিভাবে হয়, সেই রিসার্চ পেপারটাও ম্যাডাম অনেক মানে আমাদের কাছে অনেক শিক্ষণীয়। আর তাছাড়াও সব লেভেলের কাছে হচ্ছে এটা শিক্ষণীয় হয়েছে, যারা নতুন যারা ইয়াং তাদের সবার কাছে শিক্ষণীয় হয়েছে। এবং পৃথিবীর সমস্ত মানে রিসার্চার, তারপরে গুড প্রেজেন্টার এবং এন্ডোমেট্রিওসিস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, তাদের কাছে আমরা শুনতে পেয়েছি। এটা আমরা অনেক কিছু শিখেছি। ম্যাডাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মানে সোসাইটির সবাইকে যারা নিরলস কাজ করে গেছেন, আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী, ডাক্তার শারমিন আব্বাসী, ডাক্তার শাহনারা চৌধুরী, আরো অনেকেই, সবাই এটার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। ইন ফিউচার আমরা এগুলার আবার আশা করব এবং রিকমেন্ডেশন গুলো আমরা সবাই মিলে ইমপ্লিমেন্ট করব, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা। আমরা করে যাব ইনশাআল্লাহ। ম্যাডাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ফাইন্যান্স কমিটি লাইলা জি, now I would request Professor Laila Anjuman Banu, Chairman Finance Committee. ম্যাডাম আপনার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য প্রফেসর লাইলা আঞ্জুমান বানু। আধা ঘন্টা। আমি যে ফাইন্যান্স কমিটিতে ছিলাম এটা আমি আজকেই শুনলাম। যাই হোক আর কি, এটা আমারই অজ্ঞতা বা যে কোনো কারণে হয়তো আমি জানিনি। তো আমার কথা হলো যে ফাইন্যান্স আমি ছাড়া অনেক সুন্দরভাবে হয়েছে, আর এখানে আসলে ফাইন্যান্সের ভূমিকাও খুব কম। তো প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। ফাইন্যান্সে আছো সারা জীবন থেকেই যাব না? ঠিক আছে, আমি ইউনিভার্সাল ফাইন্যান্স মিনিস্টার, অসুবিধা নেই। তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সামিনা চৌধুরী। ওর যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, যে যদিও খুব মাঝে মাঝে মন খারাপ করে কেঁদে টেঁদে ফেলে, কিন্তু যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হলো যে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চায় এবং সবাইকে কেমন করে করে যেন ইনভলভ করে। আমরা যেটা মনে করি যে না, এত লোক ইনভলভ করার দরকার নাই, বেশি ঝামেলা হবে বা এত লম্বা হবে, কিন্তু দেখেছি সবাইকে নিয়ে কাজ করা পছন্দ করে। এবং এটা আমি মনে করি যে সামিনার এটা প্রচন্ড বড় গুণ, এবং অনেক গুণ আছে তার মধ্যে এটা একটা গুণ। আর তার সাথে আমাদের আছে সালেহা বেগম চৌধুরী, তার তো মানে সহ্যের কোনো শেষ নাই। তো সালেহা এবং সামিনা দুজনে মিলে এত চমৎকার একটা যে মানে কি বলবো কনফারেন্স করতে পেরেছে। আর সেখানে সবচেয়ে উঁচুতে বসে আছে বোধহয় আমাদের শারমিন আব্বাসী, যেটা বলে গেলেন বারে বারে আমাদের মানে তথ্যমন্ত্রী। তো ঠিকই তাই যে একটা জিনিস, একটা কনফারেন্স এত মানে একা একা হয় না, সবাইকে নিয়ে করতে হয়। কিন্তু অনেকে বেশি খাটে, অনেকে আছে যে যেমন আমি কিছুই করিনি, আমি তো আমার অবাকই লাগছে। যাই হোক, সেটারা অনেক সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। আমি একটা সেশনে চেয়ারপারসন ছিলাম, মানে কি যেন বলছিল যে কি করে এন্ডোমেট্রিওসিস হচ্ছে, সে বেগুন থেকে শুরু করে মাইস্টেজ সবকিছু সে উনি পড়ালো। প্রথমে তো আমি অবাক হয়ে গেছি যে কি দুর্বোধ্য ভাষা শুনছি, হিব্রু ভাষা নাকি। পরে দেখলাম যে না, একটু একটু বোঝা যায়। তো কাজেই আসলে চেষ্টা করলে হবে। আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এবং আমরা মনে করি আমরা হয়তো কিছু পারবো না। তাই আমি তথ্যমন্ত্রীর কাছে আমি যেটা চেয়েছিলাম যে আমাদের কিছু রিসার্চ গ্র্যান্ট যদি দেয় আমাদের ইয়াংদের জন্য, ওরা কিন্তু অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। তো চমৎকার একটা কনফারেন্সের জন্য, আসলে আমার বলার কথা ছিল একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। চমৎকার কনফারেন্সের জন্য আমি মনে করি যে এদের তিনজনের নাম বলেছি, সেছাড়াও যারা আছেন এখানে ঝারনা, মলয় এবং নাসরিনকে দেখছি, কোহিনুর, সবাই আছে, প্রফেসর লতিফা শামসুদ্দিন, এবং যারা ডেপুটি হিসেবে কাজ করেছে। এবারে সবাই যেন কেমন খুব স্মার্ট হয়ে কাজ করেছে, মানে এত সুন্দরভাবে একটা সেশন পরিচালনা করেছে। আমার অবাক লাগছে যে সত্যি আসলে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি, কিন্তু আমরা জানি না সেটা। আর আমার শালা ম্যাডাম যেটা বলেছেন, আমিও সেটাই একটু বলতে চাই যে রিকমেন্ডেশন গুলো যার কাছে আছে বা যাদের কাছে আছে, যদি কোনো রেপুটের এগুলো কিছু লিখে রাখি, সবগুলো কম্পাইল করে যদি আমরা কিছু একটা বের করতে পারি, তাহলে কিন্তু সেটা কাজে লাগবে। রিটেন থাকলো সবাইকে যদি আমরা দিতে পারি, যেটুকুই বুঝেছি, যার যেটা মনে আছে। এখন আমার মনে হয় সবারই একটু ফ্রেশ মেমোরি, সবাই এখান থেকে কিছুটা উদ্ধার করতে পারবে। সেটা করতে পারলে আমার মনে হয়
এটা খুবই চমৎকার কাজ হবে। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না, অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে এত ভালো একটা কনফারেন্স হবে এই ভার্চুয়াল কনফারেন্স আমরা আশা করিনি, কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে এবং অনেক সাকসেসফুল হয়েছে এবং সত্যিকার একাডেমিক। অনেক ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। এখন আমি সবিনয়ে অনুরোধ করব প্রফেসর রাশেদা বেগম, চেয়ারম্যান সায়েন্টিফিক কমিটি and Vice President OEASB to present her speech. Professor Rashida Begum. রাশেদা বলেছিল সে হয়তো নাও করতে পারে, যদি থাকে আপনি দেখেন দেখে যদি থাকে, জানি না জয়েন করেছে কিনা, ওর বোধহয় চেম্বারে আছে আর কি এই সময়, চেম্বার টাইম। তো যাই হোক আমাদের আরেকজন আছেন ম্যাডাম সায়েন্টিফিক নাম কমিটি আছেন, জয়েনিং এ আছেন, আমাদের সঙ্গে নাম আছেন, যুক্ত আছেন দেখা যাচ্ছে, হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না, মানে চেম্বারে থাকে। সায়েন্টিফিকের আর কেউ থাকলে তাকে একটু বলতে দিলেই হয়। জিনাত আছে আমাদের, আরেকজনকে দাও। হ্যাঁ জিনাত আছে, প্রফেসর জিনাত তারা নাসরিন। প্রফেসর জিনাত তারা নাসরিন, চেয়ারম্যান সায়েন্টিফিক কমিটি and scientific secretary OEASB to deliver. Thank you very much, Dr. Molay. সম্মানিত প্রধান অতিথি, সম্মানিত আমাদের সকল অতিথিবৃন্দ এবং সভাপতি আমাদের আজকের সভার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং যত ডিগ্রিটারিজ আছেন সকলকে জানাচ্ছি সালাম এবং শুভ সন্ধ্যা। হ্যাঁ, একটা অনবদ্য একটি কনফারেন্স আমরা আজকে পেয়েছি এবং এই অনবদ্য কনফারেন্সের পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের কথা না বললেই নয়। আমরা সবাই তাদের নাম উচ্চারণ করেছি। আমি শুধু ভেবেছিলাম যে 2 দিন প্লাস প্রি কংগ্রেস, সেই মানে বংশীবাদক পাইট পাইপারের কথা মনে হয়েছে, সে চলেছে তার পেছনে পেছনে সকলে মুগ্ধ হয়ে মার্সেলাইজড হয়ে ছুটে চলেছে। তো আমার এই কনফারেন্সে মনে হচ্ছে যে সেই পাইট পাইপার বা বংশীবাদক কে? প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, প্রফেসর সালেহা ম্যাডাম, নাকি শারমিন, নাকি কে? খুব একটা অদৃশ্য, অসম্ভব সুন্দর সব বক্তব্যের জন্যই বোধহয় সেই পাইট পেপারের পেছনে পেছনে আমরা গিয়েছি। খুব ভালো লেগেছে, সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আশা করি ধন্যবাদ। প্রফেসর জিনাত তারা চৌধুরী, আমি এখন অনুরোধ করব রাশেদা বেগম ম্যাডাম কি আছেন? দেখতে পাচ্ছি না। সো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। আমি কিছু বলবো না, আমি সাথী বলছি। সাথী আছে, বেগম নাসরিন আছে, ওদেরকেও একটু দাও। ও মরিয়ম ফারুকের সাথী, আমি বলে দিই আগে। মরিয়ম ফারুকের সাথী, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ ডক্টর মলয়, সালেহা আপা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? এই যে তোমার সুমিনিত দেখছো? জি আপা, থ্যাংক ইউ আপা। যদিও আপনাদের মনে অনেক কষ্ট দিছি, ঠিক মতো জানি না কতটুকু কাজ করতে পেরেছি আপা। খুব থ্যাংক ইউ আপা। আপা খুবই সুন্দর হয়েছে আপা এই সেমিনারটা। এটাই সাফল্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ আপা, খুবই সুন্দর সেমিনার হয়েছে, সবাই তো সুন্দর বলছেন। সারা রাত কাজ করতে হয়েছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে 2 দিনের মধ্যে এটা বের করা হয়েছে। কেউ রাজি হয় নাই, শেষে একজনকে বলছি অপু সে দিন রাত লোক লাগায় এটা করে বের করে। আপা আপনি এত সব লোকজন পান কেমন করে? সবাই আপনার কথা শুনে এটা বলেন। সবাই দেখি শেষ পর্যন্ত আপনার কথা শুনবে। তোমাদের মতো ভালো মানুষরা আছে বলে না, আপনার ভালোবাসা দিয়ে এটাই বলেন, আপনার ভালোবাসা দিয়ে। আপা খুবই সুন্দর হয়েছে প্রোগ্রাম, উঠতেই পারি না। মানে গতকালকে তো দেখেছি গ্লুয়ের আঠার মতো, আজকেও মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে এত সুন্দর লেকচার সবার, খুবই সুন্দর আপা। ইস, আমরা যে কত স্ট্যান্ডার্ড উঠে গেল আপা আমাদের। আপা আমরা একটা হাইয়ার স্ট্যান্ডার্ডে উঠে গেছি, এটা রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ। আপা আপনার বইটাও পড়েছি, ওই বইটা ডিমিস্টিফাইং, ওইটাও পড়লাম, খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ। তারপর হ্যাঁ আপা দোয়া করেন, আপনি সবার জন্য দোয়া ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ডাকো। প্রফেসর বেগম নাসরিন, শেরিন আছে, বেগম নাসরিন, দুজন কি বলতে বলো? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। রহিমা আপা বলবো আমি? হ্যাঁ বলো, শর্টে বলো সব। না ঠিক আছে ম্যাডাম, আসলে হয়েছে কি, এটা প্রথমে ভেবেছিলাম যে 2 দিন ধরে এন্ডোমেট্রিয়াসিসের উপরে কি এত কথা হবে, কিন্তু এত মানে হাই স্ট্যান্ডার্ডের কনফারেন্স হয়েছে, এটা আমি
অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারিনি। তো যাই হোক ম্যাডাম, তারপরেও আমিন অনেক পরিশ্রম করেছে। ও মনে হয় অনেকজন অলরেডি ফারুকজামান স্যার বলেছে সে মনে হয় 3-4 দিন ঘুমায় না, কন্টিনিউয়াস। এখানে আমাদের যেখানে দিন ওখানে তো রাত, ও কন্টিনিউয়াস সবার সাথে যোগাযোগ করছে। তো যাই হোক ম্যাডাম, এটা খুবই সাকসেসফুল একটা প্রোগ্রাম হয়েছে। সামিনা ম্যাডাম, সালেহ ম্যাডাম, শারমিন এবং যারা অন্য যারা কাজ করেছে এটার পিছনে সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আমাদের এই কনফারেন্সটা নিয়ে সবাই অনেক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, বিদেশি ডেলিগেটরাও, এবং সেজন্য আমরা খুব প্রাউড ফিল করি। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা আরো ভালো কনফারেন্স করব। থ্যাংক ইউ সবাইকে। অশেষ ধন্যবাদ। এখন আমি সবিনয় অনুরোধ করব প্রফেসর শাহরিন সিদ্দিকী। মলিদা, ধন্যবাদ মলিদা। আসলে প্রথমে আমি কি বলবো, শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা সবই জানাচ্ছি। আর যে এত অসাধারণ একটা প্রোগ্রাম, এবং আমি আমি আন্তরিক জানাচ্ছি যে পারিবারিক একটা সমস্যার জন্য আমি অনেক সময় প্রেজেন্ট থাকতে পারিনি। কিন্তু আমার যেটা হয়েছে, আমার প্রোগ্রামটা ছিল যে আমি দেখেছি আমার ভাই গতকাল সে সারাদিনই তার হসপিটালে ছিল, সেখানেও বসে বসে থেকে কিন্তু আমি সারাক্ষণই প্রোগ্রামটা দেখেছি। কিন্তু এত অসাধারণ একটা অনবদ্য প্রোগ্রাম আমার কাছে মনে হয়, আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আসলে যে যদি কারো অক্লান্ত পরিশ্রম থাকে এবং কারো যদি মানে চেষ্টা থাকে, প্রতিষ্ঠা থাকে, সেখানে বোধহয় সাফল্যের শেষ আর নাই বললেই চলে। আমি সামিনা আপাকে একটা কথাই বলবো, যে আপাকে একটা কথা আমি বলি যে আপার সবকিছুতে সোনা ফলে। তো এটাও সোনা ফলার মতোই একটা জিনিস ঘটেছে, এটা একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সেটা কিন্তু আসলে যেটা বলবো যে সেই যে বংশীবাদকের কথা যেটা জেনাত আপা বললো, আমি একই কথাই বলবো, যে আমি যেখানে ওটিতে বসে বসেও দেখেছি, তার মানে কতটুকু এটা প্রাণবন্ত হলে, কতটুকু সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হলে এটা সম্ভব। তা আমরা আশা করব যে এরকম প্রোগ্রাম আমাদের আরো হবে। আমরা আসলে সবাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা চিন্তা করব যে আমরা যে সাহসটা নিলাম, আমরা যে শক্তিটা সঞ্চয় করলাম, এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পথে হয়ে থাকবে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। সামিনা ম্যাডাম, সালেহা ম্যাডাম, আব্বাসির কথা তো না বললেই নয়। আব্বাসির কথা কি বলবো, ঘরের কথা তো বলা যায় না। ও যেটা করে আমার কাছে মনে হয় যে এর থেকে বেশি আর কিছু করার আছে কিনা সেটাও আমি জানি না। ধন্যবাদ সবাইকে। রাশিদা একটু বলো, তারপরে রহিমা আছে নাকি? হ্যাঁ, রহিমা আপা আছে আর আফজাল উন্নেসা আছে আমাদের। আফজাল উন্নেসা রেজিস্ট্রেশন কমিটিতে। হ্যাঁ, আমি এখন অনুরোধ করছি প্রফেসর রহিমা বেগম, আপনার অভিজ্ঞতা এবং সুচিন্তিত মতামত জানানোর জন্য। প্রফেসর রহিমা বেগম। আমার মনে হয় আপা হয়তো কানেক্টেড হতে পারছে না, তাহলে আফজাল উন্নেসাকে দিয়ে দাও। ও তো হাত তুলছে, রহিমা তো হাত তুলছে। রহিমা বলো, কি চাপ দিতে কি দিছো, হাত তুলছে না? আনমিউট তো ম্যাডাম, কিন্তু কানেক্টেড হচ্ছে না তো। আমি তো ওই আনমিউট করতে গিয়ে হাত তুলে ফেলছে। ও এটা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে। জি ম্যাডাম, আপনি বলুন ম্যাডাম। মানে আমি প্রথমে সামিনা আপাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং সাথে তার অল টিমকে, মানে সবাইকে ছাড়া এই কাজ এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না। তবে হ্যাঁ, ওই যে বংশীবাদকের পিছনে যে চলতে হয়, সেখানে আমরা সবাই আছি। আমি কোনো কমিটিতে নাই, কিন্তু তারপরেও আমি 2 দিন বসে 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 ছাত্রের মতো। তুমি কমিটিতে আছো, কমিটিতে আছো, কমিটিতে আছো, খুঁজে দেখো, সুবিনেটের মধ্যে দেখো। হ্যাঁ আছে, কমিটিতে আছে। ঠিক আছে, বাদ দেননি কাউকে। তাহলে ধন্যবাদ আপা। আফজালকে বলতে বলো, আর কে আছে? ভবিষ্যতে আপা যদি কোনো কাজে লাগি আমি খুশি হব। অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম। এখন আমি অনুরোধ করছি প্রফেসর আফজালুন নেসা। ওকে, আমি বলে দিচ্ছি। জি বলছি, আপনার মাইকটা কাজ করতেছে না। ওকে ওকে, আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, প্রফেসর আফজালুন নেসা। আচ্ছা, রাশিদা বলে পাঠিয়েছে যে ও শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ও হ্যাঁ, ওর মোবাইল নাকি ডিস্টার্ব করছিল। হ্যাঁ, সেটা নাকি মিউট হয়ে রইছে ওটা। হ্যাঁ, আফজাল বলো। আসছে, আফজালুন তো বলো।
আফজালুন তুমি কি শোনা যাচ্ছে না কেন? জোরে বলেন আপা। ভলিউম ক্যাচ করতেছে না। মোবাইলে তো আমার ইন্টারনেটে ভালো কাজ করে। এখন শোনা যায় ম্যাডাম? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আর আমি আসলে গত পরশু দিনে আমার শাশুড়ি অসুস্থ ছিল, বরিশাল গিয়েছি, এই মোবাইলে কানেক্টেড হয়েছি বেশি, এমার্জেন্সি। তারপরে আসছি, এসে আজকেও শুনলাম। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামই ভালো লেগেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে একটু রেজিস্ট্রেশন কমিটিতে মাত্র ছিলাম, ওখানেই কাজ করেছি, কিন্তু ম্যাডামরা এত কাজ কখন করলো। আর সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এই আমাদের সিনিয়র ম্যাডামরা সবাই একভাবে চেয়ারে বসে। আমরা তো ফাঁকে ফাঁকে একটু ভিডিও আপ করে শুয়ে কাটিয়েছি, তো আপনারা কিভাবে সম্ভব হলো। এবং খুব ভালো লেগেছে 20 সালে তৈরি করে এই সোসাইটিটা এই 1 বছরে করোনার মধ্যে এত দূর এগিয়ে যাবে, এত কাজ করবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আর বেশি বলি না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আপনাদের মতো আমরাও কাজ করতে পারি। আর সবাই তো আছে, আমি সব ম্যাডামদেরই বলবো, সবাই এর সঙ্গে জড়িত। স্পেশালি তো আপনাদের সামিনা ম্যাডাম, সালাম ম্যাডামের কথা বলতে, আরো সিনিয়র যারা ম্যাডাম আছেন, ফরদেসি ম্যাডাম রেজিস্ট্রেশন কমিটির চেয়ারপারসন, অর্গানাইজিং এর চেয়ারপারসন ছিলেন, প্লাস শারমিন আব্বাসী তো আছে, ছোট মানুষ, ছোট্ট বোন আমার, ও তো বলছি। সবাইকে ধন্যবাদ। সবার অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের সাথে থাকতে চাই, যখনই ডাকবেন ইনশাল্লাহ চলে আসবো। অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম, বিশাল প্রোগ্রাম, সুন্দর, অনেক শিখেছি ম্যাডাম। আমি একটু অনুরোধ করব, এখানে কি আনোয়ার আছো? আনোয়ার একটু বলো। আনোয়ার কি শুনতে পাচ্ছ? একটু বলো। জি আপা, আছি, আমি আছি। অনেক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা খুব একটা চেষ্টা করেছিলাম যে আমরা এখানে, আমি একটা আইটির লোক, আমরা এখানে আইটি ব্যবহার করতে পারি কিনা। তো আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দরভাবে করা গেছে। আমরা আশা করবো আমরা ভবিষ্যতে আরো বেশি ইনভলভ হবো। আরো এই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যে কথাগুলি বললেন, আমরা এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবো 1 বছরের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আর কেউ কিছু বলার না থাকলে আমার কিছু বলার আছে। একটু বলতে দেন। আমি নবিস্তাকে বলার আগে আমার কিছু বলার আছে। হ্যাঁ, আমি একটু আধা মিনিট বলতে চাই। আধা মিনিট না 30 কত 15 বলো। হলো কি, আমি একটু আসলে আই এম সরি, আমি দুঃখিত এই জন্য যে আমি জানতাম না তো যে আমি ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান, সেটা আমারই অজ্ঞতা। নিশ্চয়ই আমাকে জানানো হয়েছে, কিন্তু আজকাল আসলে কিছু মনে থাকে না। আমার মনে হয় এই ধরনের কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে, তো আমাকে রেখেছিল এবং আমি অনেক দায়িত্ব দিয়েছে, সেজন্য সামিনা চৌধুরী এবং ম্যাডাম তখন আপনি আমেরিকা ছিলেন, ওখান থেকে আমাদের 2টা মিটিং এ জয়েন করেছিলেন আপনি, দুইটা মিটিং হয়েছিল। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে মানে ইনভলভ করার জন্য, এবং আশা করি ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা একসাথে কাজ করব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাহলে আমি কি নবিস্তাকে আগে বলবো নাকি আমার কথা বলবো? আমি একটু বলতে চাই। আপনার কথা বলে নেন আপা, আমাদের আমার কথা মানে কি, আমি আসলে কতজন মানুষকে আমার ধন্যবাদ না দিলে হবে না। 1 নাম্বার হলো যে ফার্মাসিউটিক্যালসে পরে আসি, আমাদের শাখাওয়াত এবং নজরুল, ওরা খুবই কাজ করেছে। এবং শাখাওয়াত সারাদিন সারা রাত ওই ফকিরা পুলে বসেছিল সবিনিটটা ইয়ে করার জন্য, এবং নজরুলও সারা রাত কাজ করেছে। আমি সালেহা সারা রাত, এই যে 2 দিনের মধ্যে বের করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। ওদিকে শারমিনও রাতে জেগে ও দিয়েছে, মানে চারিদিক থেকে করে আমরা এটা করেছি। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমি যেহেতু কয়েকজন আমাদের ইয়ে আছে, যাদের সহজে মানে যারা আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। এখানে প্ল্যাটিনাম স্পন্সর হিসেবে নভিস্তা কাজ করেছে, এবং নভিস্তা যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে, এটা মানে ভাষা নাই আমার বলার, যে কিভাবে ফারজানা পপি এবং তার দল, সবার নাম আমি জানি না, ওরা যে দিবা রাত্র যে পরিশ্রম করেছে। পারমিশন দিলে একটু ছবিটা দেখাবে। হ্যাঁ, পপি ছবিটা দেখাও। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম, আমি দেখাবো, আপনি ম্যাডাম কন্টিনিউ করুক, আমি পরে দেখাচ্ছি। আমি শেষ করে দিই, তারপর তুমি বলো। হ্যাঁ, এরপরে ডায়মন্ড স্পন্সর আছে হচ্ছে রেনাটা লিমিটেড এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, আর গোল্ড স্পন্সর হচ্ছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস। আর এছাড়া আমাদের আদার স্পন্সরের মধ্যে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস,
ACI Limited, Healthcare Pharmaceuticals, Square Pharmaceuticals, UniHealth and Unimed Pharmaceuticals, Jiska Pharmaceuticals and General Pharmaceuticals. তাদের সহায়তায় আমরা এই সঙ্গীতটা করেছি এবং এই পুরো অনুষ্ঠানটা আমরা করেছি। আমাদের হয়তো এখান থেকে সামান্য কিছু যাই হোক আমাদের একটু উদ্বৃত্ত থাকবে যেটা দিয়ে আমাদের বছর চালাতে হবে। তারপরে আমি সবাইকে বলবো যে আমরা যারা যারা ছিলাম তারা যেন আমরা এই সোসাইটির মেম্বার হয়ে যাই। আমি চাই যে এই সোসাইটিটা যাতে আরো সমৃদ্ধ হয় এবং রিসার্চ বলো বলো অনেক একটা জোয়ার এসছে। এবং আমার কাছে একটা জিনিস আমি মনে হয়েছে, আমি একটু বলিনি, জিনিসটা হলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা বিরাট লার্নিং হয়েছে আমাদের সবার। আমি দেখেছি চেয়ারপারসনরা লেখাপড়া করে এসছে, যিনি মডারেটর তিনি ভীষণ লেখাপড়া করেছেন, র্যাপোর্টিয়ার লেখাপড়া করেছেন এবং সবার একটা স্কিল ডেভেলপ করে গেছে যে কি করে একজন চেয়ারপারসন তার বক্তব্য দেবেন, মডারেটর কিভাবে চালাবে এবং প্রশ্নগুলো তারা ঠিক করেছেন এবং র্যাপোর্টিয়াররাও ট্রেনিং পেয়ে গেছে যে একটা সেশনে মডারেটর ছিল না তখন কি করব, আমাদের র্যাপোর্টিয়ার সে খুব সুন্দর করে চালিয়ে গেছে। আর একটা সেশনে এই ধরনের তো সমস্যা সব সেশনে মাঝে মধ্যে হয়েছে, তো এটা খুব সুন্দর করে সবাই মিলে কিন্তু সমাধান করেছে। আমার আসলে তোমাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা নাই, কৃতজ্ঞতা জানার ভাষা নাই যে কিভাবে এই একটা প্রোগ্রামকে কিভাবে সাকসেসফুল সবাই মিলে করলো। এটা আমার কাছে মনে হয় গড গিফটেড। এর চাইতে বড় কিছু আমার কাছে বলার মতন আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এবং এটা আমি মনে করছি সবার যে আমাদের এই সোসাইটির প্রতি যে এবং মানুষের প্রতি যে দরদ আছে সেই দরদই কাজ করেছে, মানুষের প্রতি ভালোবাসাই কাজ করেছে যে এটা সম্পূর্ণ সাকসেসফুল করার জন্য। কোহিনুর বোধহয় কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছি। রেজিস্ট্রেশন কত হয়েছে? রেজিস্ট্রেশন কত হয়েছে কেউ বলতে পারছে না? রেজিস্ট্রেশন ম্যাডাম প্রি কনফারেন্সে 500, কনফারেন্সে 500। ম্যাডাম কনফারেন্সে একটু বেশি হয়েছে, 600 কাছাকাছি চলে গেছে। 578 বা 600। কোহিনুর শোনা যায় না, তুমি মিউট করে নিয়ে কথা বললে কে শুনবে? না মিউট করিনি, আগে আনমিউটই ছিল, পরে এমনি এমনি মিউট হয়ে গেছে। যাক, বলতে চাইছি কি যে আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটির মেম্বার হতে চান তাহলে আপনাকে কিছু পরিমাণ মেম্বার বানাইতেই হবে, না হলে আপনি ওই সোসাইটির মেম্বার হতে পারবেন না। কাজে মেম্বার ড্রাইভটা দেওয়া খুব জরুরি। আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের সোসাইটির মেম্বার হতে চাই তাহলে আমাদের সাবস্টান্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ মেম্বার থাকতে হবে, দেখাতে হবে। সেই মেম্বারশিপটা যেন সালেহা একটু ড্রাইভ দিয়ে করে নাও। হ্যাঁ, আমরা আবার ড্রাইভ দিচ্ছি এবং আমাদের অনেকেই এখন মেম্বার হয়ে গেছে। এর মধ্যে কনফারেন্সের এই সময়কালীন সময়ে অনেকে মেম্বার হয়ে গেছে এবং আরো আপনি আশা করি আমরা আগামী 6 মাসের মধ্যে আমরা অনেক মেম্বার পেয়ে যাব। যারা আমাদেরকে জানিয়েছে তারা মেম্বার আরেকটা হলো আমি সেক্রেটারির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। আসলে আমরা এই আমরা যে কমিটি লাইলাপা বলেছেন, লাইলাপার সাথে আসলে লাইলাপা আমাদের সাথে যোগদান করেছিলেন, তারপরে যাই হোক ভার্চুয়াল বলেই হয়তো টাকা পয়সার ব্যাপারটা অতভাবে সামনাসামনি হয়তো আসে নাই, বা যেভাবে হোক ফাইন্যান্স কমিটির আর কি। তো আপা ছিলেন আমাদের সাথে এবং অন্য যারা সব কমিটির সবাই ছিলেন, আসলে সবাই পরিশ্রম করেছেন। আমার নিজের সোসাইটির পক্ষ থেকে নিজের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাই আন্তরিক ছিল, বিশেষ করে এই 2 দিন কিভাবে আমরা একইভাবে পার করে দিলাম, মানে আসলে বলেছে যেটা অবজার্ভ হয়েছে, একটা চেয়ারে বসে কিভাবে পার করে দিলাম এবং সবাই প্রত্যেকে কিভাবে আন্তরিকতার সাথে নিজেদের তৈরি করে নিয়ে এসেছে, নিজেদের প্রকাশ করেছে এবং নিজেরা সিনসিয়ারলি এবং সময় মতো একদম রাইট টাইমে আমরা এই কনফারেন্স শেষ করতে পেরেছি। এই জন্য আসলে এই কৃতিত্ব বা ক্রেডিট বলেন যেটাই বলেন, এটা কিন্তু আপনাদেরই এবং আমাদের সাথে যারা সংযুক্ত আছেন এবং যারা আমরা এমন একটা মানুষের সাথে কাজ করি, সে নীরবে কিভাবে যে কাজ করে যায় সে কিন্তু সামনে আসে না, কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানটা সে কিন্তু পরিচালনা করছে, কিন্তু সবাই কিন্তু ওকে সামনে দেখে নাই। এরকমই সে, এবং তার সাথে কাজ করিয়ে অনেক আরাম আছে এবং সে এত বুদ্ধিমতী এবং আমাকে কিভাবে গাইড করে সেটা আমি দেখেছি গত টেনিউরে এবং এখনো দেখছি। আমি আসলে সালেহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। তবে আমার কয়েকজনের নাম বাদ করে গেছে। ওজিএসবি স্টাফ, তারা দিবারাত্র আসা যাওয়া করছে, জালাল, তারপরে হাকিম, তারপরে ওই যে কি নাম যে আলম, এবং যে
যে আমাদের ফাইন্যান্সে কাজ করছে ওয়ালিদ, ওদের একটু সামান্য কাজ করেছে। যে যাই হোক, সবাই কিন্তু আমার ওজিএসবি কিন্তু অফিস আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে। ওজিএসবির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে এই সুযোগটা করে দিয়েছে। তার কারণ এটা আমাদের সময় আমরা বলেছিলাম যে আমরা সবাইকে এই অফিস ব্যবহার করার একটা যদি সুযোগ করে দেওয়া যায়, সেটা কিন্তু পাস করা ছিল। এবং তারপরে আরেকটা জিনিস কি, যে এতে বাইল্যাটারাল একটা সুবিধা, যে ওরাও কিছুটা ইনকামের সামান্য কিছু ওদের দেয়া হয় এবং ওদেরও এক্সপার্টিসটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো আমি ওজিএসবির প্রতি কৃতজ্ঞ যে তারা এই সুযোগটা আবার করে দিয়েছে। তো অনেক ধন্যবাদ। আমি যদি কাউকে ধন্যবাদ দেওয়া বাদ হয়ে থাকে, তারপর মনে করে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিই। আমার পক্ষ থেকে আপা ওজিএসবি কে মলয় আমি আরেকটা কথা বলে নিই, ওজিএসবি কে আসলে আমার অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ আসলে ওরা আমাদেরকে যেভাবে এই গত এক সপ্তাহ যেভাবে আমাদের সাথে ছিল, রাত দিন যেভাবে আমাদের সাথে ছিল, আমরা যেভাবে বলেছি সেভাবেই কাজ করেছে। তো সেটা আমাদেরকে অবশ্যই আমরা জানি যে, এবং ওদের এক্সপার্টাইজ যেটা যে দেখেছি, আমি নিজেও মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে গেছি। আমি এবং শাকাওয়াতকে বলেছিও যে তুমি যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে ওর সাথে বসে বসে আমি কাজ করেছি, নিজের প্রেজেন্টেশন রেডি করেছি, অন্যগুলা দেখেছি, সুবিনের কাজ যেভাবে করছে সেগুলো দেখেছি। আমি ওকে নিজে বলেছি যে তুমি যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের আসলে যদি তোমাকে দিয়ে সবকিছুরই করানো যাবে। তো সেই হিসাবে আমি ওজিএসবির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে অবশ্যই জানাবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো। এবং নবিস্তার কথা আসলে বলে শেষ করা যাবে না। আর নবিস্তা ওরা আমাদের সাথে মানে আমরা বলবো কি প্রায় 3 মাস ধরে একসাথে ছিল এই ফারজানা এবং ফারজানার টিম। আর শারমিনের কথা, অবশ্য শারমিনকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই না, কারণ আমি শারমিন সম্বন্ধে কিচ্ছু বলতে চাই না। শারমিন ছিল আমাদের সাথে একদম, আমি শারমিন, সামিনা আব্বা, শারমিন, আমরা আসলে 3 জন প্রতিদিনই বলতে গেলে সকালবেলা তো আসেই, মানে সামিনা আব্বার একটা টেলিফোন অবশ্যই আসবে, এবং সেই যখন টেলিফোন একসাথে আমরা 3 জন গ্রুপে ছিলাম, সেই গত 1 মাস ধরে তো সে সকাল, সন্ধ্যা, বিকাল, রাত এমন সময় নাই, আমরা একসাথে 3 জন মিলেছি এবং সবগুলা যখন প্রবলেম ফেস করেছি ওটাকে। আর এই কনফারেন্স চলাকালীন সময় অনেকগুলো সমস্যার সমাধান শারমিন আসলে করেছে। বিশেষ করে সে যখনই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে মডারেটর, তখন আমাকে আবার মেসেজ পাঠাইছে, ম্যাডাম কি করব। তারপর আমি নিজেও বলেছি, ও নিজে থেকেও সমাধান করেছে। আর সামিনা আপা তো আছে সব আমাদের মাথার উপর। আসলে আমাদের এখানে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো ইয়ে নেই, আমরা সবাই টিম হিসেবে কাজ করেছি, কাজ তো করতেই হবে। তবে যারা আমাদের সাথে এই যে কমিটিগুলো, যারা আমাদের আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এবং আজকে যেভাবে আপনারা আমাদের এই কনফারেন্সের সফলতা সম্পর্কে বলেছেন, সেজন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আরো কয়েকজনের কথা আমার বলতে হবে, আমাদের একটা মানে রিসার্চ গ্রুপ আছে, ছোট ছোট, তার মধ্যে তাহিতি, তারপরে তাসনিম, ডক্টর তাসনিমও আরেকজন আছে, একজন, হ্যাঁ, প্রাপ্তি, ইভা, এরকম কয়েকজন আছে, ফাহিমা, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওরাও আমাদের এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে অনেক সাহায্য করেছে। এই যে এন্ডোমেট্রিওসিস এর উপরে এগুলো কাজ করেছি, ওরা স্কুলে গেছে, স্কুলে গিয়ে ওরা আমাদের এই কাজে অনেক সাহায্য করেছে। তো ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি মনে হয় আর কাউকে, ওদেরকে আমরা ইনফরমেশন টিম নাম দিয়েছি এবং যারা আমাদের সাপোর্ট গ্রুপ হিসেবে কাজ করেছে, এবং সুমিনিয়ার ওদের ছবি আছে। ম্যাডাম, প্রত্যেকটা সেমিনার মিটিং এরই শেষে একজন ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে হয়। আমাদের আছে। করব প্রফেসর ডক্টর শারমিন আব্বাসি ম্যাডাম, আমি নিজে কানাডাতে থেকে তার লিংকে আমি প্রত্যেকটা সেশনে অংশগ্রহণ করেছি। আই এম স্টিল ইন কানাডা। তো আমি শারমিন আব্বাসিকে বলবো টু গিভ দ্য ভোট অফ সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ড এডিনোমাইসিস সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর আমি তাকে বলবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। ডক্টর শারমিন আব্বাসি ম্যাডাম, সামিনা ম্যাডাম, জিএসবি পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ।
অফিস যে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই ফিউচারও সাহায্য করে যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ ম্যাডাম। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। বলো শারমিন, তুমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে বলছে, তাহলে কি ইয়ে করবে, নুভিসটা করে নিবে? না, শারমিন বলুক না আপা। আগে শারমিন বলে নিক, তারপর আমার সাথীর কথা বলা হয় না, সাথী আমার ছিল, সাথী তো সুবিনিয়ার কমিটিতেই ছিল। সাথীর কথা বলা হয় নাই। ওরও চিরস্থায়ী, ওর সিবনির কমিটি। হ্যাঁ, ও চিরস্থায়ী, আমি টেম্পোরারি, ও চিরস্থায়ী। এটা আছে সাথী শারমিনকে দেখতে পাচ্ছেন তো? থ্যাংক ইউ স্যার। আর আমার তো কোনো অপরাধ নাই স্যার, আপনি আমাকে শেষ বেলায় কঠিন কাজটা দিলেন, এটা তো বুঝলাম না ঠিক। সাধারণত এই কাজটি খুব কঠিন, এটি আসলে করা সম্ভব না। আমি আসলে যেটি বলবো যে এন্ডোমেট্রিওসিস নিয়ে আসলে কাজ করাটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমরা নিয়েছিলাম। ওই চ্যালেঞ্জটাকে কতটা সুন্দর করে পার করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই আসলে আমরা কাজ করেছি। এটি একটি বড় বিষয়। আর আসলে আমার তো পরিবারে বেড়ে উঠেছে অন্যভাবে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং পরিবারে সবসময় সততা, ডেডিকেশনের সাথে যে কাজটি করা দরকার সেটি আসলে কিভাবে করতে হয় ওভাবেই আসলে বেড়ে ওঠা। তো যখন আমাকে আসলে দায়িত্বটা দেওয়া হলো, ম্যাডামরা দিয়েছেন, আমি আসলে দায়িত্বটা আমার দায়িত্ব হিসেবে আমার বয়স কম, কিন্তু যখন দিয়েছিলেন তখন আমার মেন্টর যারা ছিলেন তারা বলেছেন যে আমি পারবো। কারণ যেদিন এইচসিটি ঘোষণা করা হয় তখন টি চৌধুরী স্যার, লায়লা ম্যাডাম আসলে আমার মেডিকেল কলেজে, আমি বলবো যে এমবিবিএস এর MB এগুলো যাদের কাছ থেকে দেখে শিখেছি এবং আসলে আমি যাদের মতো হতে চেয়েছি, হতে তো পারিনি, পারবো কিনা জানি না, তো তারা ভরসা রেখেছিলেন, তখন আসলে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে হয়তো পারতে পারি। এরপরে তো প্রচুর চ্যালেঞ্জ আমাদের, তো তারপর একটার পর একটা, আপনারা জানেন যে সামিনা ম্যাডাম এবং সালেহা ম্যাডামের মাথা থেকে কন্টিনিউয়াস মানে শুধু আসতেই থাকে যে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। আমার দায়িত্বটা ছিল যে সেটাকে আসলে কিভাবে এক্সিকিউট করা যায়। ম্যাডামরা সবসময় প্ল্যান দিতেন এবং একটা চমৎকার টিম ওয়ার্ক যাকে বলে সেটা আসলে পাওয়া গেছে, এই জন্যই কাজটি করা গেছে। আজকে যদি আপনারা ধন্যবাদ দিতে বলেন তাহলে একটি প্রশ্ন নিজেই নিজেকে করবো যে কাকে ধন্যবাদ দিব না। নট এ সিঙ্গেল ওয়ান, যাকে আমরা হয়তো অনুরোধ করেছি যে এটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য, এটিকে সহায়তা করার জন্য বা সাকসেসফুল করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, এমন একজন ব্যক্তিকে আমরা পাইনি যে যিনি হয়তো আমাদেরকে সহায়তা করেননি। ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান। তাই আমি বলবো যে 1 সেকেন্ডের জন্য যা সহায়তা আমরা পেয়েছি এটাকে সাকসেস করার জন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং ধন্যবাদ দিব না এই গ্রুপে যদি কাউকে আমাকে খুঁজতে বলেন, আমার খাতা শূন্য। এই শূন্য খাতায় আমি কারোর নাম পাচ্ছি না যে যার কাছ থেকে সহায়তা পাইনি যে তাকে ধন্যবাদ দিব না। আরেকটি বড় বিষয় যে আমাদের কাজগুলো আমরা একটা জায়গাতে মনে হয়েছে যে টিম ওয়ার্ক কি, এটা আসলে এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি। প্রত্যেকের জায়গা থেকে অসাধারণ চমৎকার মানে পারফরমেন্স যাকে বলে সেটি দেখিয়েছেন। আমার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জেনারেল আসলে মশাল হাতে নিয়ে তারা এগিয়ে গেছেন, কিন্তু তাদের পিছনে থেকে আমরা যারা কাজ করেছি প্রত্যেকের জায়গা থেকে, আপনি মলয় স্যার আছেন কানাডায়, একজন চিটাগাং আছে, একজন রংপুর আছে, কে অংশগ্রহণ করেনি এখানে? আমাদের যদি হিসেব করতে হয় 28টা কান্ট্রি, 75 ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেট। আমরা বলি যে মডারেটর আমরা খুঁজে পেয়েছি, মডারেশন করতে পারে না এমন কিন্তু কথাটি আর থাকবে না। আমরা 23টি সেশন ইনটু আমরা যদি 2 জন করে মডারেটর দেখি, আমরা 46 জন মডারেটর পেয়েছি যারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস সেশন গুলোর মডারেশন করতে পারে। তার মানে সেই জায়গাটি তো আমাদের কোনো ঘাটতি নেই। আমরা চেয়ারপারসনদেরকে পেয়েছি যারা আসলে আমি বলবো যে ক্রস করতে পেরেছে এই ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড আমাদের স্পিকারদেরকে। তাহলে ম্যাডামরা যে কথাটি বলেছেন যে স্ট্যান্ডার্ড আসলে অনেক হাই, আমাদের এটা ধরতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা ইমপ্লিমেন্ট কিভাবে করতে পারবো আমাদের যে টেক হোম মেসেজ গুলো নিয়ে আমরা যাচ্ছি। কারণ কনফারেন্স মানে কোনো শোডাউন নয়, কনফারেন্স মানে আসলে নিজেকে জাহির করা নয়, বরং আমি কতটুকু করতে পারবো ফর দ্য সার্ভিস অফ দ্য হিউম্যানিটি, ফর দ্য সার্ভিস অফ দ্য উইমেনহুড, এটাই আসলে আমাদের বড় একটা প্রাপ্তি হবে। কারণ কার নাম আসলো কি আসলো না, বা কেউ একজন যদি নামটি নাও বলেন, বা তাতে তো আসলে আমাদের কিছু হবে না। কারণ আমরা কাজ করি, আমরা কাজ শিখি এবং আমরা কাজ করব, আমরা নারী স্বাস্থ্যের যে বিষয়গুলো নিয়ে কমিটেড সেটি নিয়ে আসলে আমরা এগিয়ে যাব। তো আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিতে চাই যারা 1 সেকেন্ডের জন্য এন্ডোমেট্রিওসিস সোসাইটিকে সাহায্য করেছেন। কারণ সাইন্টিফিক্যালি প্রত্যেকে, আমি মনে করি যে মোটামুটি আমরা সবাইকে কভার করতে পেরেছি অল ওভার দ্য বাংলাদেশ। এবং যেটি আমাদের চলমান প্রতি সপ্তাহের যে অনুষ্ঠানটি আছে
যে অনুষ্ঠানটি রওশন ম্যাডাম, লায়লা ম্যাডাম, সালেহা ম্যাডাম, সামিনা ম্যাডাম ওনাদেরই আসলে আমরা বলবো যে এটা চাইল্ড ব্রেন আমাদের অনুষ্ঠান ছিল, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। সেটাকে নিয়েও আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রতি সপ্তাহে, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের মোটামুটি সব গাইনোকোলজিস্টকে এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি যারা নন মেডিকেল তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস এর জায়গাটিতে নিয়ে আসার জন্য প্রথম আলোর সঙ্গে একটি 5 বছরের প্রোগ্রাম আমরা চলমান রেখেছি। নিশ্চয়ই তার মাধ্যমেও আমরা অনেকটা বড় প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারবো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। দোয়া করবেন আপনারা আগামীতে যেন আরো ভালো ভালো কাজ নিয়ে আমরা হাজির হই। তবে আমরা যে একই প্ল্যাটফর্মে আছি, একসাথে আছি এবং ইউনিটি ইজ দ্য স্ট্রেংথ, এটি আসলে এবার ইএসবি কনফারেন্স আমাদেরকে প্রমাণ করে দিল। কারণ একই প্ল্যাটফর্মে এতজন মানুষ মানে অসাধারণ এবং চমৎকার। আর আমি নবিসাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ আমার সাথে এদের রাত 2টো 3টা যে কোনো সময় কথা হয়েছে, এরা কখনো মাইন্ড করে নাই। ধন্যবাদ প্রফেসর সামিনা চৌধুরী, তার কাছে মিনিমাম 100 বার ফোন যায় আমার নাম্বার থেকে। সালেহা ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ, 180 বারের মতো ফোন যায়। তো ওনারা সবসময় ফোন ধরেন, এমন কোনো দিন নেই যে ফোনে ওনাদেরকে পাইনি। ম্যাডামদের গাইডেন্সেই আসলে এই কাজটিকে এত সুন্দর করে নিয়ে যাওয়া গেছে এবং ওনারা কোনো ডিস্টেন্স রাখেননি। আমি যে খুব ছোট একজন মানুষ, তারপরেও আমাকে অ্যাক্সেস দিয়েছেন, আমার উপর ভরসা রেখেছেন। আমি চেষ্টা করেছি ম্যাডাম উইথ মাই অনেস্টি এন্ড ডেডিকেশন। তো যদি কোনো ভুল করে থাকি, কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, ক্ষমা করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ শারমিনা বাসি। তালি তালি মলা একটু তালি দিয়ে দিই, শারমিনের জন্য সবাই তালি। আমি 1 সেকেন্ড কথা বলবো। না, আমি আগে বলে নিতে চাই, শারমিন তো আমাদের কথা বলেছে, তো গুরুমারা বিদ্যে যেটাকে বলে যে শিক্ষিত গুরুদের অনেক ছাড়িয়ে গেছে, সেই জন্য আমরা কিন্তু মানে সাংঘাতিক ভাবে গর্বিত। এই ফুটফুটে মেয়েটা যখন ক্লাস করতো তখন তাকিয়ে থাকতাম, তার বলার ভঙ্গি সবকিছু যে অনেক উপরে উঠে যাবে। কাজে আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শারমিন, তোমাকে এরকম ভাবে দেখে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি যে আমি তোমাকে একদিন পড়িয়েছিলাম। অনেক ধন্যবাদ। একটি কথা না বললেই নয়, যেটা আমাদের স্ট্রেংথের জায়গা, শালা ম্যাডাম যখনই যে কাজ করেছি, ম্যাডাম আসলে সবসময় বলেছেন, একটা ছোট্ট SMS হলো ম্যাডাম আমাকে দিয়েছেন, বা একটা ইমেল হলো ম্যাডাম দিয়েছেন। আমি একেবারে বলবো যে শ্রদ্ধায় নত জানু ম্যাডামের কাছে। ম্যাডাম আপনি দোয়া করবেন, আপনার দোয়াতে আমরা যারা মিড লেভেলরা কাজ করছি সবাই যেন সমান তালে সব কাজে সুযোগ পেয়ে সামনে এগোতে পারি। আর একবার আমার প্রেসিডেন্ট এন্ড সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। নুবিস্তাকে বলতে বলো, নুবিস্তা শেষ করো, অনেক সকাল সকাল 9টা থেকে বসে আছে। ডক্টর নবিস্তাকে অনুরোধ করব, ডক্টর ফারহানা ফারজানা and her team. Dr. Farzana Nobista Pharmacy together. Thank you, sir. Honorable President of EASB, Secretary General of EASB, senior gynecologist present here, especially EC members of EASB and OGSB. Assalamu alaikum and very good after evening. আসলে আমি বেশি কিছু বলবো না। ফার্স্ট অফ অল আমরা নুবিস্তার তরফ থেকে আমরা সবাই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে এত বড় একটা মানে জমকালো একটা আয়োজনে আমাদেরকে সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে আপনারা যে চুজ করেছেন, এর জন্য আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আসলে অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মটা আসার পরে, স্পেশালি আফটার কোভিড। সো এরপরেও যে মানে ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম যে এতটা লাইভলি করা যায়, আসলে এই প্রোগ্রামটা না দেখলে হয়তো বা রিয়েলাইজ করতাম না। এত পার্টিসিপেশন এসছে 28টা কান্ট্রি থেকে, 57 world-renowned speaker session. So it was a wonderful program and virtual platform এও হচ্ছে এর আগে থেকেও হচ্ছে এইবারে উপস্থিতি অনেক বেশি ছিল। ইনফ্যাক্ট almost 1200 participants joined the virtual platform. আমি আসলে কি বলবো, এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে যে তেমন কিছু আর এই প্রোগ্রাম নিয়ে বলতে চাই না, বাট মুভিস্টার ব্যাপারে একটু বলতে চাই। We started our journey in 1963 as Organon Bangladesh Limited, and Organon থাকা থেকেই আমাদের একটাই অলওয়েজ ফোকাস ছিল যে উইমেন্স হেলথে আমাদের কোম্পানি যেন উইমেন্স হেলথের একটা পার্টনার হয়ে আপনাদের সাথে অলওয়েজ থাকতে পারে। সো ওইটার কন্টিনিউয়েশনে আসলে নুবিস্তা ফার্মা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড যেসব নিউ জেনেরিক গুলা গ্লোবাল মার্কেটে আসে, সেগুলোকেই বাংলাদেশ মার্কেটে ইমিডিয়েটলি লঞ্চ করার চেষ্টা করছে। তারই একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে ইলাগক্স, যেটা আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটে আমরা নিয়ে এসেছি। ইলাগোলিক্স 150 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট বাই দ্য নেম অফ ইলাগক্স 150, যেটা এই কনফারেন্সে বেশ কয়েকবার আলোচনায় এসছে। এন্ড ম্যাডাম, আসলে আমি একা তো কাজ করিনি, আমার সাথে আমার পুরো টিম ছিল, আমার ম্যানেজমেন্টের স্যাররা ছিলেন। সো
স্যারদের ছবি এখানে আমি দেখাচ্ছি না, আমি জাস্ট পুরো টিমের একটা ছবি একটু শেয়ার করছি উইথ ইউর পারমিশন। এরা আসলে সবাই আমার সাথে দিনরাত আসলে কাজ করেছেন, যার কারণে আসলে নুবিস্তার তরফ থেকে সম্ভব হয়েছে যে নাম বলে দাও, নাম বলে দাও। আমি যদি বলি, আমার সাথেই আছেন হচ্ছে আয়নাল স্যার, এমডি আয়নাল হক, আর আয়নাল স্যারের পাশেই আছেন হচ্ছে মারিতা ফাইরোজ আহমেদ। তারপর মারিতা ফাইরোজ আহমেদের পিছনে আছে আরমান কবির সাদাফ। সাদাফের পাশে আছে মাহমুদুল হাসান তুষার, আর এর পাশে তুষারের পাশে আছে হচ্ছে সামরুল ইসলাম। তো আমরা এই 6 জনের টিম মোটামুটি ভাবে অল টাইম রেডি ছিলাম যে ইএসবি যে কোনো রকমের সহযোগিতা যদি লাগে, উই অল আর দেয়ার। এন্ড এই প্রোগ্রামের মতোই ম্যাডাম, যে কোনো গাইনোকোলজিক্যাল প্রোগ্রামে উই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু বি ইয়োর সায়েন্টিফিক পার্টনার, এন্ড ইনশাআল্লাহ পরবর্তী প্রোগ্রামগুলো এর থেকে আরো বেশি সাকসেসফুল হবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস আ লট। আচ্ছা শোনো, এখন ইমিডিয়েটলি এই ইয়েগুলো লেকচার গুলো সব ইউটিউবে দিয়ে দাও। জি ম্যাডাম, অলরেডি ইউটিউবে দেওয়া আছে, আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে লিংকটা শেয়ার করে দিই। ইএসবি নামে যাবে। ওকে, ঠিক আছে ম্যাডাম, ওটা আমি এনশিওর করব। আমাকে একটু বলবা, আমি পাই না। ম্যাডাম আসছে, বলেন। ম্যাডাম আসছে, সালাম ম্যাডাম। কিছু বলবেন ম্যাডাম? ম্যাডাম বলেন। বলেন ম্যাডাম বলেন। না না, আমি বলছি যে ইউটিউব বা কোথায় যে দিবে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিবে কোথায়। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, মেইলে শেয়ার করে দিব লিংকটা। হ্যাঁ দিয়ে দেবে ম্যাডাম। আচ্ছা, এখন সবাইকে ম্যাডাম দোয়া করে দেন, এখন বিদায় নেই। ম্যাডাম দোয়া দেন। চলো যাই। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে। আসলে আমি একটু বাংলা স্পেশাল ধন্যবাদ জানাতে চাই। ভালোবাসি সবাই।